Buongiorno.
Ma come va? Come intervenire? Okay, welcome everyone to this international and national workshop on industrial policy and the Italian National Recovery and Resilience Plan. This is online on the Department of Economics and Law YouTube, and this is quite the first time. So I hope that everything. Okay, no, this is apparently not working. We should, yeah. Ok. Bisogna mutare rendere muto il. Yeah. Okay. So now it should work. Hope they are also listening to us at home. So I am very pleased to welcome you. This workshop is the final event of the advanced course on innovation, growth, and international production that took place this week. It has been a fantastic week with a lot of PhD students and with a lot of courses that are very relevant to us, and I think it has been a great opportunity to them. The idea has been to conclude the course with an event that brings together research on issues related to innovation, growth, development, the European and the Italian economy, with a discussion and high quality presentation and policy oriented presentation that are very much related to the economic policy debate current in Italy and in Europe, and in particular to the Next Generation EU and National Recovery and Resilience Plan. We have here the Vice Rector, the Pro-Rector of Sapienza University for Research Activities, and the Director of our department. I'm very pleased to have them. So if you would like to give some introductory remarks, I thank you for this. Good morning, everybody. Don't know whether it's working. Guess so. Good morning, everybody. I bring, first of all, the welcome and the regards from my rectress, from our rectress, Professor Antonella Polimeni. She cannot be here today with us for other institutional commitments. But she asked me to thank the Department of Economics and the other universities who have joined us in this endeavor, and in particular the University of Urbino and the Scuola Normale Superiore. It is good news that we have managed to carry out this activity for the 17th year in a row.
I know that it has been a very fruitful, maybe a bit tiring week, and this is the final event, and our university wanted to be here today to thank also all the professors, the colleagues from Italy, from abroad, who contributed to this week, but especially to the students. I understand that there are also international students in this activity, and thank you very much for being here. It's time for our universities to get opened again and to have people getting back to work in presence, as we used to say. The themes which you have tackled during the week are, of course, particularly important in Italy and in Europe in this period. Innovation, international production, digitalization, and so on are, of course, the themes. And in our country, as well as in Europe in general, they are, of course, interconnected with the resilience and recovery plans. Professor Sabrina Sarto, who is with us today, I wish to thank her for this, because Sabrina is the prorector for prorectress for research, and she's in charge of the entire plan for our university. And she's been working very hard in the past weeks. She will do so even more in the future, but she managed to find a bit of time to come here, because we do understand, of course, the importance for us to help students to get ready for the future challenges. Many thanks to the eminent speakers who will be here today in the morning and in the afternoon. The afternoon is devoted to an Italian debate, say a debate which will focus more on the Italian challenges, in particular in the carrying out of the plan. And certainly Sabrina already knows how tough are the difficulties we're facing in this, but also how important it is, not only for the country in general, but also for our university, to have the possibility to drag resources that we've never seen before. At least I've never seen them before in my very short, because I'm young, of course, career. But it's a moment in which we have the chance to offer the young generation a chance which I think we've never seen before. And we have to be ready. There is a lot of work which we have to get done. And I hope that this week has been a step in this direction. Let me please thank in particular Dario, who's been the restless organizer, very efficient organizer of this week, together with the other colleagues and friends who have shared the effort. A thank also to the director of the department, Giovanni Di Bartolomeo. He never does anything, but he always gets the thanks from everybody. No, it's not true. Giovanni has always been very active in this, and the department is particularly devoted to the theme we have applied, and maybe Sabrina will tell you more on this, to several projects. And the department has been one of the leading departments in one of the challenges. So thank you very much. Hope you enjoy the last day, the final day. And thanks to the friends, the colleagues, the people from the ministries and from DP who will come in the afternoon. Give the floor to Sabrina Sarto, who's really the expert in the field. Thank you very much. Okay. Good morning. Thank you very much. Thank you, Giuseppe, for your kind words. And
to Dario and to Giovanni for inviting me to open this workshop. First of all, I wish to congratulate with you for organizing so interesting event on so cool topic. And I want also to congratulate because this year your department has a very important achievement at national level, being in the list of the department that has the possibility to be candidated for excellence in our country. So I really wish to congratulate for this very important results. And I think that initiative like that are really in the direction of improving excellence and stimulating research on topics that are very up to date. As regards PNRR, actually, we have been working a lot since last August due to the stimulus that we received from the minister and the public the open call to participate to the possibility to get financing. Actually, PNRR, from our point of view, is a change of paradigm in the research and in the university activities, because COVID pandemic has really changed our way of living, but also our way of working. During the pandemic lockdown, actually, university has been mainly one of the few entities that has been working. Sapienza had an increase of students during pandemic lockdown, probably because people could just studying instead of doing nothing at home. But we have been also able to continue doing research at home, also in the lab, because it was one of the only activities that was permitted. I am a director of a department in which there is a lot of experimental activities in the department. So this means that in this situation in which the country have to restart again, and the university. So finally, the government understand that the university and research can be the engine of the new development of our country. And this is the really important results of this PNRR. Accordingly, Sapienza has been working a lot. As you may know, within Mission 4 Component 2, there has been 3 very important investments in addition to the investment on research infrastructure. And as these 3 investments concern 5 national centers, 15 extended partnership, and the possibility to finance 11 innovation ecosystem. Sapienza is, of course, a lead in in several of these initiatives. You may know the initiative of Rome Technopole, which is the regional innovation ecosystem that is led by Sapienza. It has the specific purpose of putting together in a net 7 universities in our region, the 3 state Roman university, the 2 private most important, LUISS and Campus Biomedico, together with the 2 regional university, Tuscia, Cassino, together with 4 research entities, and
a lot of industries. We are in total 39 partners. Among them, we have, of course, local administration, including also the Chamber of Commerce in Rome and also Frosinone and Latina. But in particular, we have more than 15 big companies, industries operating in our territory. This means that we are creating a stable net for collaboration between our research and educational system and the industries. Industries are asking to university to have a strong connection in order to integrate our educational path with their needs in the field of energy, digital transition, health and biopharma. Companies today have difficulties in hiring young people in our territory, and therefore this is a strong response to this need. So I think that it's a big opportunity, a lot of money and a big opportunity, and it will be no easier to spend all this money so that it will be an investment, a real investment for our community. In order to do that, it's necessary to have a strong commitment of all our community, Sapienza community, and give the opportunities also to young people to join this project. In our purpose is to support with also more resources, PhD courses that will be carried out in collaboration with industries. One crucial point is the regulation of all aspects related to IPR and sharing, dissemination, exploitation of research, of results of research when in collaboration with companies. So I think that this is a crucial topic in all our activities, but the scope is to have the final recognition from the industrial point of view of a third level of the high education, which is the PhD, that nowadays is not so much recognized at industrial level. So I want just to stop because I know that I have only a few minutes, and this is just the top of the iceberg, I could say. But I get the occasion to give the floor to the director and to wish you a very good day. Thank you very much. Thank you. Good morning to everybody, and we are very happy to have you here for this workshop and also for the school that is at the end. I have to thank Sabrina and Giuseppe for the attention of the university to the initiative of our department. And this is important because we need the support of the university in order to do things like that. And then I have to thank Dario, Mario, Elena, and all the people that have organized the workshop and the school, which is important. That is something that we do from a long time, and is something that is done by different universities together. And this is important in this particular context for something that Sabrina told us, that is we are living in a time of change, very important for our country. And in this time of change, the university can have an important role as an engine of this change, but this role can be done only if the university cooperates with the other university within the university system, and if there is a talk between the university and the institution and the social, the society.
And this kind of workshop, this kind of organization between different universities is an occasion for this kind of behavior. And I hope this will support a little this change. And Dario is very active in this kind of, of things. So I'm very happy about that, as all the department. And I will be very short. I would just to say something about the topics. And I think that something that can be that is important to discuss today is also, apart from the huge amount of money that are associated with the plan, also the issue of the reforms, because the reforms, I think, is the real heritage of the plan, because it's something that will remain apart from the money spent. So I think this is something important that is somehow undervaluated or discussed less, because it's more difficult. It's easier to discuss about money, investment, and so on. It's a little bit more difficult to discuss about reforms. And I think this is important because this can also be useful for the policymaker and for the politics, that a lot of times have many problems in implementing reform, because reform have in the short run several trade-off and costs that from the political point of view are very difficult to implement, because the politics look at the votes, the election are today, but the effect of the reforms are tomorrow. And this creates a sort of very big problem for the politician. And I think that the academics should give the good reading of what are the effects of the reform. So I think this is important. So saying this, I will stop here my my talk, and I say good luck to all of you and good work for the rest of the workshop. Thank you. So thank you very much again for those introductory remarks. Thank you, Giuseppe. Thank you, Giovanni. And thank you, Professor Sarto, for your introductory remarks. So with no further ado, I would leave Mario. I will leave the floor to Mario Pianta, who is going to moderate the first part of the workshop, this morning panel. And I would also invite the other panelists, I think, to join Mario here at the table. So thank you, Dario. Thank you to the Sapienza rectors and head of department. Can you hear me now? Can you hear me well? I invite to the table Professor Michael Landesman, Professor Cecilia Ricap, and we have Massimo Florio, who will intervene online. I hope he is connected. The logic of this event has already been presented by the previous speakers. We have structured this discussion with an opening up to the debate at the European level in the morning with this session, and then the focus in the session of the afternoon, focusing on the Italian case and the implementation of the National Recovery Plan in the case of Italy. We have been involved with our research groups for a long time on discussion on industrial policy issues. When this was very unpopular, industrial policy has long been a concept that was completely out of fashion in the periods of extreme liberalization of markets, a forced retreat of the state from public action, the illusion that the economy and markets could operate efficiently and effectively without politics and policies. And then we had the crisis of 2008, the crisis of the pandemic, and now the crisis associated to the tragic war in Ukraine. And we had a complete reversal of the context in which massive instability in the macroeconomy, massive disruption in the industrial structures, massive unemployment, inequality, and income problems have been addressed by a return of the state at the national and also the European level to some extent. So we are in a period of extreme disruption, of extreme instability,
of systemic chaos. The war in Ukraine tells us that there is no stability in the international order itself. And the obvious response by all types of governments has been a return of very active policies, be them very expansionary monetary policies, new types of fiscal policy using income support mechanism, financing of firms, public demand, expansion of public programs, and so on. However, there is no conceptual framework that is renewing the way in which we think, we organize, we plan the economic role of the state. There is a return of the state in a context which is still dominated by the idea that firms are in the position to make the right decision in terms of efficiency and in terms of the evolution of all sorts of activities, from technological change, research, and digitalization, which is a very important trajectory of change that is underway, to the employment strategies, to the market organization of markets, and the transition, which is also a very important dimension, towards a more sustainable economic system. So there is a paradox, and I would like our speaker this morning to address this. There is a paradox between, on the one hand, an objective need for more political action, more policy intervention, but the way in which these policy interventions are implemented, and we will see this afternoon the case of the Italian National Recovery Plan, is carried out with an old framework of activity. For instance, the idea of horizontal policies supporting firms is still by far the largest way in which these type of policies are implemented in many countries. So there is a schizophrenia between the acceptance, the ideological acceptance after 40 years of neoliberalism, of the fact that market economies do need a very strong policy framework to operate in the context of crisis, but there is no alternative solid framework in which we can reconceptualize the processes through which this role of the state can be organized effectively. And this has an implication in terms of political processes and democracy, because what we see now is a lack of the capability of democratic processes to extend into the field of economic change, into the field of digitalization, and the public debates on the direction that the technological change and digital systems are taking. There is very little debate on public debate on the environmental dimension in this context. There is a sort of technical specification of the climate change and environmental issues, which clearly misses the most important point, the most important challenge in this regard. And there is no debate in terms of the role of capital-labor relationships and the role of inequalities, which have been extremely serious, growing in an extremely serious way in the past. So this is just a list of the research challenges and also the political challenges that we are facing. And what we need now is a community of economists who take up this challenge and develop a new political economy, post-neoliberal political economy, which is capable to reorganize in an effective way our ideas about how the markets work, what is the role of democratic processes, what is the role of public authorities, and what is the role of specific policies that can shape this transition. I am very glad to have a very extremely good group of old friends and colleagues that will present their research in these areas. We have two parts. The first part is with Michael Landesman, Cecilia Ricap, and Massimo Florio. The second part will be with Antonio Andreoni, Anna Maria Simonazzi, and Giovanni Dosi. We will have time
for discussion after the three presentations and the break in between. I hope there will be a very lively debate, and the people who are listening to us on YouTube can write in the chat some comments, and we can report them for the discussion. So I thank you again, every one of you, for your presence here. And I invite now Michael Landesman, who is an important economist at the WIIW in Vienna, has worked a lot on structural change and industrial policies, and he has been working in particular on the European dimension. And as you know, at the European level, we have both an opening up of new space for industrial policy action, but also a big question mark about the future of the treaties, about the Stability Pact and the ability of the European Union to manage a decent fiscal policy as well as industrial policy. Thank you, Michael. Do you use this to move the? Oh, okay. Good. So, welcome. Good morning. Mario put up a great intellectual challenge, what we have to cover, and in the current historical phase in which Europe finds itself. Well, I should say that we are very much in favor of industrial policy, but probably one should say at the beginning that there are failures and successes in this area. And I think it's quite important to learn from past experiences, especially if there are now many more resources available potentially here in Europe on industrial policy. I think one should also say that Europe is shrinking globally. So I think the context in which industrial policy has to be conducted in Europe is very much in a period of change. I think in the past one could say concentrating on the European market, on the disparities within Europe was the main concern. The scaling up of technology, production, distribution of activities of Europe was probably central to the idea. And probably the main example was always the United States, much bigger country, unified, fully federal state, etc. And of course, technologically quite advanced. So I think the example for Europe was we have to become a bit like the US, at least in terms of exploiting scale economies, economies of scope, federal structures. But of course, now the world is different. We're moving towards a multipolar environment with many more challenges, new fragmentations in Europe, etc. So I think the context in which industrial policy has to be evolving is changing. So let me I think I have a bit of an introductory talk, so I'll cover quite a lot of issues, and you should see it not necessarily answering all questions, but posing quite a lot of these things. So I'll give you a quick overview of something which Mario already mentioned, the phases how industrial policy developed. And it is true, if we think about the last 10, 15 years, there's quite a lot of pragmatism developing at the European level compared to, let's say, a more ideological phase which existed prior to that. Well, you call it neoliberal, but that's so a shift away from any mentioning of industrial policy and trying to work on a horizontal framework. So in fact, we had last week Commissioner Vestager in Vienna, and I was quite impressed, I must say, by the direction. She's the Commissioner for Competition Policy and Digital now, yeah, which already shows that there's a combination between certain initiatives, yeah, which one could characterize as an emphasis on industrial policy, on technology, combining that with an evolution of competition policy ideas, which was not so much in the past, where one really thought there was a
very strong conflict between the two, competition policy on the one hand and potentially industrial policy. I mean, it still exists, this conflict, but I think one can see that conceptually the political authorities are responding to a potential complementarity or integration of these two aspects. I'll speak a little bit about some work done together with a colleague of mine, Roman Stöllinger, who really did a quantitative assessment of how important industrial policy really is at the EU level compared to what is being done at the national level. I'll cover a little bit areas which I think Anna Maria will cover in more detail, the importance of thinking about the macroeconomic context within which industrial policy is being conducted. So to which extent does a debate about fiscal policy in Europe has to interact with industrial policy? Well, there are lots of new concepts or concepts which have evolved in the course of the conceptualization of industrial policy at the European level. And I'll mention that very shortly, actually, what is done at the regional level, what is done in terms of the new Green Deal, the adjustment to the COVID crisis, to some extent, the shock to international production networks, but also the challenge in terms of international property rights, technology transfers with the rise of China, and challenges which over the next 20, 30 years will come not only from China, but from many other emerging or already emerged economies at the international level. Okay, so let's get going. Mario already mentioned there were quite distinct phases in the evolution of industrial policy in Europe. We can call the immediate post-war period. It was very much based on national governance structures still. Yeah? Probably France is the most prominent example of what one could see as a pattern of industrial policy. Of course, there was quite a different one in Germany as well, but one could say that it wasn't a bad word to speak about industrial policy at that point. There was quite a lot of intervention in post-war reconstruction and of course also restructuring industry after the war. Then it was followed by, I think Mario mentioned it, shifting away from any mentioning of so-called vertically industry-specific interventions, and one really focused on horizontal context. I think there was a certain rationale here because I think one driving force behind one of the potential advantages of European integration was scaling up, basically. Yeah? So I think the focus on the single market in terms of exploiting the potential of integration and market size and potential coordination also in this very big European entity, there was a certain rationale to think about exploiting these advantages. And I think in that sense, you can say the single market was the dominant feature of this so-called liberal phase. And more recently, well, we call it adapting phase because there are, again, a lot of different successive evolutions of interaction between the sort of single market framework and some revival of industrial policy, which characterize this adapting phase. Of course, you, Mario, and all of us will mention that the importance of the climate change challenge, but also the importance of how does technology competition internationally work in the European, and how does Europe position itself in it? And Europe is not just one big entity. How do different parts of Europe orientate itself in terms of this big area of an innovation-driven, knowledge-based world, where Europe has a lot of gaps and lagging behind in many ways, and let's recognize that this is the case. Whether we have found the instruments to really deal with that is another issue. And this is not only an issue about country versus differentiation across countries, but also the role of different regions within countries, the peripherization of regions, etc. Sorry, I'm going in the wrong direction. Yeah, so I won't call in detail because I've covered that, but you can see that over these different phases, there was different emphasis at the membership level, that's the top, and then at the EU level. The EU level didn't play much of a role in the first phase, in this post-war reconstruction. But of course, the important thing was it became a custom union. So I think the joint presence of Europe in terms of trade policy with respect to the rest of the world was probably the main unifying
theme in this first phase at the EU level. There was, of course, the immediate post-war reconstruction, the importance of the heavy industry, steel and coal, and how to adjust with those things. In the second phase, I mentioned to you that it was the full concentration of scaling up, you're exploiting the single market. And of course, this meant an enormous prominence given to competition policy, control of mergers also. I think the concept of competition was really concentrating on Europe, basically. And of course, in the current international context, it's outdated because competition takes place at the international level, and Europe is a segment, not unimportant segment, but still only a segment of the world economy. So what you think about in competition policy has to be seen in relation to competing with entrepreneurial industrial structures internationally. And the issue of competition policy changes quite a bit. There was an emphasis on industrial policy at the European Union level. In addition to that, but it mainly concentrated on innovation policy, technology policy. So there was a discussion, how do we do well, or how do we try to catch up in areas where Europe is falling behind in IT, especially here. And in that sense, the big ambitious claim of the Lisbon agenda to become the most successful innovation and knowledge-based economy in the world was to some extent rhetorically driving industrial policy. But there was, I think I'll come back to that, when one restricts industrial policy to innovation policy, technology policy, it's a rather restrictive element, and it was driven by mainly the concerns of the most advanced firms and countries who are close to the technology frontier. But what about the rest of the differentiation in the European economy, where innovation technology policy has to get a much more differentiated, has become more differentiated and more suitable to the conditions in middle income, peripheral regions, countries and regions which have different demands. And the third phase now, as I mentioned to you, I think it is probably a promising thing that well, you mentioned the environmental dimension, the climate change dimension has become quite prominent. Yeah, I think it's still too early to evaluate actually whether there is any major success of the concrete proposals which are being done over here, but it's no doubt it plays an important role in the formulation of industrial policy, as does of course the challenges of new technologies, especially digitization, etc., which I think has got another push, of course, through the COVID crisis, when we all learned how to reshape our work organization in different organizations and how to make use of digital element. And I think Mario mentioned the socially differentiated impact of this new push of technology will concern us for a long time, because I think the labor market conditions, the work conditions with the introduction of new technologies, also regionally differentiated, will be a major issue, and I'm not sure whether we are fully equipped to deal with that. So I'm going in the other direction. Yeah. So overall, you can say the structure of EU industrial policy, there is this top layer still. Single market is a very prominent thing, and competition rules drive that. And there is the interaction between what's going on at the membership level. I think this afternoon you will talk about how a particularly important country in the context of how the European Union as a whole evolves, because a failure of Italy will be a failure of the European Union as a whole, will have very strong spillover effects on how these new initiatives are going to be judged ex post, and could have huge ramification for any sort of potential backlash on the programs which are evolving. And on the other hand, we have these sort of industrial policy initiatives, still strongly the framework conditions, entry, exit of firms, how to deal with level playing field agendas, yeah, at the horizontal levels is very dominant, but they put a little VI, which are the vertical interventions, yeah, also there. And we can see that this is happening. I mean, you can't have a digital
agenda without vertical interventions. You can't have a CHIPS Act or a Digital Services Act without looking at the very specific circumstances of particular sectors, etc. I think and this is a very short view, behind that is quite a lot of work to analyze in detail the spending patterns, yeah, at the EU and the membership level, what you could characterize somehow in different fields of industrial policy. I think the overall picture is that at the EU level, the industrial policy spending under different categories, you can look at this in more detail in an article we published, is about 1/3 compared to what is spent at the membership level. So the membership level is very important to quantitatively really think about how much industrial policy is being done. And then at the membership level, these programs have an element of co-financing as well. Yeah, so this is the sort of big picture. 2/3 was 1/3, but sorry, I'm going in the wrong direction. But if you look at it more at the individual country level, you see quite a lot of differentiation. In that sense, it's a natural differentiation and probably an appropriate differentiation that the countries which are lower income countries, or you can call them peripheral countries, you can see them on the right-hand side, are much more dependent on the EU level spending than the more advanced economies. So if you take Germany, it's about 1/10 of its spending, which you could roughly categorize as industrial policy spending, which comes from the EU level. If you take, on the other hand, the Baltic countries, the Balkan countries, Romania, Bulgaria, if you take the Central and Eastern European countries, it's more or less even or even more important, the spending at the EU level. So I think in that sense, I think industrial policy initiatives of the EU at the EU level are playing a compensating role in terms of providing programs and so on, which are, oh, this is now working better. Yeah, okay. Now, of course, this analysis was done with respect to past pattern of spending, yeah, because if you want to compare what's done at the EU level with what is done at the membership level, you have to look at it retrospectively to some extent, because you have to say what has been spent ex post at the membership level. And there's a big database on state aid spending, which is of course tightly also constrained by EU rules. But you have to evaluate that ex post, how much is being spent at the national level compared to the EU level. So if we look forward, we know, of course, that there is a big change in the multi-annual financial framework programs, which has been decided 2021, 2007, but it has been complemented by this big package, which is the recovery instrument, the EU recovery instrument, the new generation EU programs. And I think we know roughly what is going to happen. On the one hand, making space during COVID for this resilience and recovery fund, yeah, which you're going to talk about in detail this afternoon, meant a little bit of scaling down of the MFF also. So 1 decimal point of MFF spending was reduced. And on the other hand, there was place made for quite a substantial new package. And I think that has been debated in great detail. And we can see roughly the composition of this multi-financial framework, and also Recovery and Resilience Fund, its role which it plays. Yeah. So roughly you can say that about 25% of overall spending over the future years will be from this recovery fund. If we look at it in more detail, it is an important innovation. I think this crisis has led to an initiative which I think without the crisis wouldn't have happened. Yeah. So this recovery or investment fund has in many ways, and I think some other people will talk in more detail, there is an important redistributive element, yeah, to peripheral countries.
There are new features, obviously, that for the first time the EU is borrowing on international markets to spend. Before that, it had to have never spend more than it earns in its own incomes. It also at least provides the role in future for increasing what one calls the own resources, OR, yeah, over there, meaning that the tax base on which it develops its own budget might be developing with, at the moment, there is only the plastics, how do you say, scheme or something but I think one hopes there will be more coming, yeah, a digital tax or in financial transaction tax and so on, but there are big conflicts around all these schemes, so we don't know yet what is going to happen. So but the element of climate change is prominent in the resilience fund. You know, 30% of all the plans which have been submitted and have to be approved has to show this climate change element in it. There is also a recognition that climate change involves big structural change in many countries. Yeah, we can see that in the current debate about removing ourselves from dependence on Russian oil and gas. I mean, these are huge structural transformation in energy system and energy efficiency, which has to be done over a rather tight time schedule, yeah, in order to make a significant difference on climate change. And I think there is a lot of thinking about that. Now, on the negative side, it's not much. I mean, if you take everything together, it's true in the past, the sort of upper limit was the EU level spending was 1.1%, sometimes even driven down to 1% of EU gross national income. And it has increased through the resilience and recovery fund, yeah, to about 1.5% of EU GNI. But of course, it's still tiny compared to national spending. So although one talks a lot about it and there's huge diplomatic negotiations around it, in the end, it's still a bit of a mouse, yeah, which emerges, yeah. And as I mentioned before, there was a bit of a trade-off. One scaled down the MFF and one increased the spending through the recovery fund. Was okay. And there was also some reduction of spending. Some of them probably quite welcome, and not by everybody, by the agricultural lobby in agriculture, but that was planned. But unfortunately, also in external action, which is, of course, in the current international context, very important. That neighborhood development cooperation funding was cut in these negotiations around the ERI. Now I'm coming to an area which I think Anna Maria will cover in more detail. I think we probably all of us think it's very important to think about industrial policy in the context of the big macroeconomic challenges which Europe faces, and I think which have always emerged whenever there are shocks going on. The financial crisis was such a shock. The COVID crisis was such a shock. Any sort of trade policy conflict will be another shock. The impact of climate change, which will be differentiated across the European Union, will be a shock, and so on. So always macroeconomic balances emerge, and because the EU is such in such an embryonic state of becoming a federal structure, we are not well equipped to deal with these differentiated impacts of these shocks. Yeah, so imbalances always evolve. They show up in certain features. Well, I will concentrate on current accounts, but also it will show in a quite differentiated situation how much national states can react to shocks. Yeah, so the fiscal constraints, which of course in Italy is one of the countries which have experienced it very strong, constraints that very strongly. So the conduct of fiscal policy, monetary policy in this big European space, which is still very much national state based, yeah, with a thin layer of European Union coordination, yeah, is a major challenge. And I think we have to recognize that industrial policy works within that. And sometimes all the big talk about industrial policy schemes and so on are dwarfed by the impact which the incompleteness of macroeconomic policy coordination imposes at the European Union level. Okay, so I think one of the features where it shows very much these macroeconomic imbalances is the current accounts. You show, I mean, you won't go into details over here, but you can see that many of the sort of middle income
lower income countries of the EU have been struggling with big current account deficits. Yeah, and that shows, of course, that underlying that there is some competitiveness problem here. And I'm going to talk a little bit about these competitive problems, but there's differentiation there. In fact, after the financial crisis, it looks as if current account imbalances have disappeared, but very often at the cost of growth performances. Yeah, so you can always get rid of current account problems if you bring down your income or growth performance to the level that you can't afford to import. Yeah, okay. And this is what is happening. So, I won't go into detail over that, but you can see if you go down and look at the composition of the current account developments, even after 2008-9, after the financial crisis, when you see how did exports versus imports develop, there was always some improvement, but being brought back with a shock. Yeah, so the first improvement of the current accounts after the financial crisis was people just didn't improve the export performance, they just constrained very much imports, yeah, by austerity. Then there were some phases in which exports improved, yeah, also in the southern EU countries and in those countries which have consistent current account problems, but it didn't last very long. Very often in the COVID shock, again, you had a major problem of exporting and the divergence in competitiveness problems emerged. So I think just quick figures you can see over here. Some of the countries which are, you can see a group of southern EU countries, Greece, Spain, Portugal, you have Italy over here, and you have Bulgaria, Romania, the Balkan countries, and the Central European countries. You can see enormous differentiation on how strong export capacity is organized, is allocated across Europe. Yeah, well, we know, of course, Germany is doing rather well in terms of, I mean, it's a big country. So although in terms of exports as a share of GDP reaches, let's say, 50%, for a big country, that's quite a lot. Yeah, but if you take, let's say, small countries like the Western Balkans, they're tiny economies. They should have an export ratio of GDP of 80% or something, but they're down to 40. Yeah. And if you look at the southern European countries, it's below 40. Yeah? And there was some improvement, as I show you, after the financial crisis, basically because there was a collapse of the domestic market. But if you look at it, in spite of this diverting production towards exports, their market shares in total European exports continue to decline. I'll show that in the next phase. On the other hand, you have some lower income countries or middle income countries, the Central European countries, which did enormous catching up process. Yeah, and of course that's a phenomenon which is researched by many people over here, like Dario, on the importance of production networks within Europe. There was a strong concentration. I mean, probably one of the reasons why there is a rethinking whether single market can do everything is because it accentuated very strong agglomeration tendencies, especially of tradable activities. Yeah, so you can see that in the European economic space, as economists, you will know that there is an advantage of regional concentration also. Yeah, you can exploit the interaction between researchers, between production activities, between good universities, research establishments, and those areas where you have to compete in the world with export activity. So I think it is true, unification of a market might be a good thing, but it also has the impact of a strong concentration. And I think you can see that it's a phenomenon which has been well studied, that manufacturing activity, industry has concentrated very much in center of Europe, in a sense, German, Swiss, Austrian organized production networks with Central and Eastern Europe. You can see here the evolution of industrial production. Look at the Southern European countries. It's normalized to 2008 being 100. Yeah, they have not recovered industry. Yeah, from the pre-financial situation. So the last year is 2020. Yeah, as compared to the Central European countries, which have been booming away. Yeah, in terms of recovery of the level of industrial production. Yeah. These are also Eastern European countries. There are still some problem countries like Bulgaria and so on. The Western Balkans are doing better. Look at the terrible performance of Ukraine, which we are going to have to deal with as a result of the crisis. But anyway, disparities are not resolved in terms of the main focus of industrial policy, which is to some extent to do well in industry.
and I'm not going to explore it in detail, but lower medium income countries in terms of tradable activities are much more dependent on industry than high income countries. I mean, a country like the UK or Netherlands or can do very well in business services, in finance, insurance, in marketing, in consulting, and so on. But if you look at the historical data, it's very difficult for lower medium income countries or regions also to do well. Of course, tourism is an exception for that, but in principle it is. I think I'm going to run out of time. But here you can see that in spite of this orientation of away from the domestic market and towards export, in terms of market shares in European, in global market shares in exporting, Italy, southern countries have stagnated as compared to a rather strong upgrading process. So this on. Now, what are the big challenges? And probably I'll finish with this slide. Yeah. I think these are some of these streams are as we would expect them to be. I mean, Europe has to be doing well at technology frontier, and there were big gaps, yeah, in IT. We are still perceiving now gaps in the new areas of artificial intelligence, robotics, and so on. Yeah, I mean, there might be something quite a bit happening in terms of diffusion of technologies, but in terms of being really leaders in innovation in these areas, not only in relation to now the United States, but also in relation to China, etc. There is this is obviously I think it has driven the formulation of EU industrial policy in the past, but whether it was successful or not is another issue. Yeah, and it could be that coordination of big companies and so on and competition policy might play a role in hindering actually the development of these new technologies. Yeah, a second challenge is, well, it's not anymore just comparing with the US. We have to deal with the impact of emerging or emerged economies. And of course, countries like in the European South have experienced that for quite a long time with the big pressures at the lower medium technology level, where one had to vacate industries, but one hasn't been fast enough in building up the upgrading and that's not only done at the international level, but at the regional level. The third one is, again, there is not enough, although more concern, but not enough attention given that if you think about industrial policy, it has to be part and parcel of also thinking about cohesion. Yeah, because cohesion is not anymore a distributive issue. Yeah, you give low-income countries money, yeah, to keep their income levels up, but you have to develop, keep their technology skill, infrastructure base up, and therefore to deal with cohesion issues from an industrial policy point of view, not only from a the fourth point is it is taken seriously, as I mentioned, the new Green Deal, climate change, but obviously it has to drive. And I think it's still early to judge whether we are doing the right things in this area. And lastly, we of course have this important change at the global level. We are not anymore in the neoliberal area in terms of international relationships, because we have a looming evolution at the global level of big powers, confrontation and rivalry. Yeah. And Europe has to position itself in it. It's the idea that Europe is going to be the big rules-based regulatory giant, yeah, evolving regulatory mechanisms across the globe will not be that easily accepted anymore in a world which starts to fragment into different blocks. So, but of course, again, rhetorically and conceptually, one has to react to this and to the COVID crisis with the concept of strategic autonomy, etc. I would have had more details about how well one does in different areas, but I probably stop here. Thank you. Thank you very much, Michael. This was an excellent introduction for providing the framework in which we can locate our understanding of industrial policy in the context of the different processes of European integration, of the different trade-offs between national and European level policies. And clearly, looking ahead, we have two big questions
that are looming and can shape this theme. First of all, the climate change issue, which has to, as you said, we have to understand whether European policies are going to be effective in that direction and they're capable to reshape long-term industrial capabilities in a coherent way with a more sustainable outcome. The second one, which is going to change a lot your data, is the idea of Europe spending much more for military power and military programs. And of course, this again is an action without a framework, because so far military spending was in the domain of national authorities and national responsibilities. There was no idea on how Europe should deal with its international role. And so here we're really entering a minefield, a literal minefield of political challenges and risk of greater instability. So there is a clear need for Europe playing a role for granting, contributing to an international order based on peace, security, common security, and less reliance of military power. The emphasis and the decisions that are being taken in these days on rearmament, increased military spending, and increasing concentration of the weapons industry who are going to produce them are really a paradox, an additional paradox, which can have very dangerous consequences. But we can bring these issues up in the discussion, which will follow the next two presentations. I'm very glad to have with us now Cecilia Recap, who is a lecturer in international political economy at City University, London. She just published an important book with Benteke Lundvall, another very close friend and colleagues of us. The book title is The Digital Innovation Race. In the contribution by Cecilia and also in the contribution by Massimo Florio next, we focus now on the more technological side of the story, because digital transformations, the importance of innovation, the importance of the privatization of knowledge, which will be the topic of Massimo Florio speaking next, are reshaping the conditions and the sets of knowledge, the knowledge base, and the set of conditions in which industrial policy can develop and in which firms and big players in the firm context are behaving. And Cecilia has worked in particular on the interaction between the power of big corporation and the power of public authorities in this regard. So I welcome her, and we will reflect now on the political crossroads of digital capitalism. Cecilia, you have the floor. Thank you, Mario. I would like to start by thanking Valerio, Yelena, and Dario for the invitation. It's a pleasure to be here. It's interesting that you will see the presentation like this. You will see that I have some animations, and that's why we had this technical issue. And it's interesting on two respects. First, because I will not be able to keep in secret what's coming next. So speaking about knowledge monopolization, why not? So you already know what's coming next. And also because of these technical issues we are facing and our different absorptive capacities to solve it is totally along the lines of what I will be presenting today. And as Mario was saying, I will focus today on digital capitalism, which is part of the focus of my research, and in particular on the political crossroads. But before that, and as you can already see, I want to just give you a snapshot of both market and technologies concentration in the digital economy. And no matter where we look at, and you have it already there, there is a high concentration, both in terms of technologies and markets, both at country level, as you can see on this figure by UNCTAD, as well as at the level of firms. And this indeed has raised policy and regulatory challenges and awareness around the world, but the focus today is the European Union and what the EU has done and is trying to do in relation to this context where indeed we are facing a context where if you want a clearer picture of how Europe is shrinking and is actually in the middle of a kind of a sandwich, these figures are quite illustrative on those respects.
So what has been going on? And the EU actually has been quite at the frontier of regulating and also promoting policies for the digital economy or digital capitalism. And among them, there is a very interesting white paper on AI that in particular what it does is tries to promote science, technology, and innovation policies in Europe, in particular fostering venture capital, also fostering the production of new research, as well as skill formation in Europe as a way to, or with the goal, and I read here the quote, I lost the microphone, to achieve an ecosystem of excellence along the entire value chain, starting in, I cannot see from the distance. So starting, thank you, Antonio. Starting in research and innovation and to create the right incentives to accelerate the adoption of solutions based on AI, including by SMEs. And precisely speaking about SMEs, or in particular startup companies, there. The EU, at least since 2020, has been quite aware of the actions of big tech companies, in particular from the US, in relation to acquisitions of EU startup companies and the effect this has had. And if we think about that, in the words of Margaret Vestager, who is the EU Executive Vice President for a Europe Fit for the Digital Age, and you can also call her the Khaleesi of antitrust and competition in Europe, she says, okay, we haven't seen these acquisitions. We lost them because they were acquiring very small companies. But it's not only that the EU at some point realized that it was losing potentially promising companies in the hands of US tech giants, but also that quite a long time ago, the EU started trying to prosecute, to investigate big tech companies. In particular, there are a lot of cases against Google, as well as also regulating Apple for its tax avoidance by locating its operations in Ireland. But all that can be considered just as appetizers, as a starter of the main dish that you can see already on the screen, which is the recently launched Digital Markets Act. And precisely, it tries to create a framework for the EU. It tries to create a single set of rules. This is said 1,000 times in the very long document of the Digital Markets Act, for the EU to have more bargaining power. And who is the EU battling with? Tech giants. And this is why the focus of the Digital Markets Act is precisely what the document calls as core platform services. These are mostly big tech companies from the US and China. You have some definitions on what a core platform service means. And it's interesting that the regulation is not just thinking in terms of the concentration of market power, but more generally about how these platforms have a potential role as gatekeepers, but still gatekeepers in terms of markets. Gatekeepers could mean that they are not necessarily dominant in market terms, but they are still limiting others and affecting both people and businesses. And the final aim, and this is the last slide on the summary of these policies, because I'm not here just to summarize you the policies, but actually to discuss about whether these policies will be successful or not in relation to my own research, is that the Digital Markets Act, the main aim is to foster antitrust at the EU level. So basically carry out a lot of market investigations and eventually sanction non-compliant behavior of tech giants. But again, main question would be, will this policy framework work? And if we need to think about what happened with these examples that I mentioned before, prosecutions against Google and the case of Apple and its business in Ireland, you can see on the slide, past fines were never cashed. And a second relevant point is that the EU General Court annulled the decision of accusing Apple for tax avoidance by locating its businesses in Ireland. But this is, we may say that this was because the policies were still not comprehensive enough, were not prepared or well suited. But there are other things to consider and that lead me to think that this policy framework is ill-equipped. First is that the giants actually can't afford to operate without privileging their products over others in their marketplaces. And why? Because of their reputation. For many, many years, Apple was the most valued brand in the world. Now that brand is Amazon. So although Facebook may be struggling in terms of its reputation,
the real big tech companies, those that are concentrating the cloud computing market, those that are the biggest among the biggest ones, are still quite healthy when it comes to reputation. And the most important reason why I think that this policy framework may probably not work is this final factor, which is that even if all of us get access to our data and businesses get access to their own data, it is not just about getting access to our data. It's mostly and mainly about the capacity to centralize all that data, process it, and analyze it with artificial intelligence algorithms, in particular with machine learning algorithms, and I will come back to this later on. But tech giants are not only concentrating data, but also these algorithms, as well as the digital infrastructure that is indispensable for moving data around and analyzing it. So why are these policies ill-equipped? First thing is quite specific of the digital economy, and is this excessive focus on competition as the right solution. It's the excessive focus on competition is worldwide, and it's applied to every industry. But the issue, and this is in particular in this case, this is associated with the idea, the dream for some, to break up tech giants. The issue in relation to competition is that these companies, tech giants, more often than not, operate in markets that generate natural monopolies. And my favorite example is to think of search engines. Imagine if you had to work and look for 10, 15 different search engines until you get a good reply. And none of them will be as good as if you only had to go and Google it. Because since Google receives all the queries, its algorithm gets better, because AI algorithms get better the more we use them. Therefore, it's better for society to have only one search engine. Does that mean that Google needs to be the one that operates this search engine and profits from it? Of course not. It just means that we need to analyze deeper before jumping into say we need more competition. And another related thing is there is a lot of narrative on these companies as market gatekeepers. But in fact, these companies, when they operate as market gatekeepers, that's just the tip of the iceberg. And what these policies are not looking at, perhaps, I'm not saying this is the reason, but perhaps because this other way of gatekeeping is also frequent in the case of other industries where Europe has leading corporations such as pharma, automobile industry, and others like Siemens, for instance, is that tech giants, as well as leading corporations in general, even BlackRock, which is the leading company in terms of asset managers, they are gatekeepers of knowledge and information. And this, in my research and together with other colleagues, is what we have been calling intellectual monopolies. And intellectual monopolies are not just companies that are concentrating intellectual property rights, although that's an easy way to identify them in many cases. But for instance, in the case of digital technologies, most of the research is kept secret. There is a report that on the state of AI that, for instance, shows that only 15% of the AI papers disclose the code, which means that although there are a lot of publications, really what the algorithms are doing is not being disclosed. And you may point as other examples, Google search engine algorithm, the search engine algorithm that operates Amazon's marketplace, and others. But as I said, this is not a specific of the digital economy and tech giants. This is, or at least in my research, I try to show that this is a more general and comprehensive stage in capitalism. So how probable is this intellectual monopoly scenario? And the first thing we need to consider are the specific ways in which we, as society, in organizations, how knowledge is produced. Knowledge is produced cumulatively. We rely on past knowledge. We rely on the work of our colleagues to build new knowledge. But at the same time, we do so with different absorptive capacities, not only at individual levels, but also at the level of organizations. And when it comes to organizations, those that are at the knowledge frontier will be better equipped to keep absorbing more knowledge from the environment and therefore continue innovating. As an outcome of this process, we may actually expect not a scenario where all the firms have equal chances to innovate and win the innovation race, but actually a self-reinforcing process where the same firms keep innovating anew again and again and again before the others catch up. So this is what can be understood as firms' technological differentiation. And this
intrinsic features of capitalist competition, of the way knowledge is produced, have been reinforced by several other factors that have led to a scenario where I believe that intellectual monopolization is the most frequent or probable outcome. Of course, a higher cost of doing research and development. On top of that, recent technological changes. Think if you are an organization with the maximum absorptive capacity, since the first wave of the ICT revolution, you have the chance to just clicking and find out what's going on at all the universities and public research institutions around the world. So the chances to get access to new knowledge expand, as well as the chances to modularize, to divide in different steps that knowledge production process, outsource steps, and still surveil, control, overview the whole innovation network. Therefore, this particularly favors the companies that are already at the frontier, as well as a set of institutional and political transformations that I will not have the chance to develop in deep here, but frequently we focus on what has happened since the end of the 1970s, early 1980s, for instance, in relation to the intellectual property rights regime in the US, the Bayh-Dole Act that allowed universities and in general to patent results that were funded with public money, and how that fostered privatization of knowledge and eventually the transformation of knowledge into intangible assets, and several other transformations, such as how these more stringent and further developed intellectual property rights regime went outside of the US and became global with the TRIPS agreement. But actually, if we need to go back in historical terms, this is a process that at least has started by the mid-late 19th century with the development of the concept of goodwill, as well as with the process where the workplace knowledge law was developed. This means that the process when the employee, the person, the inventor, stopped being the owner of its knowledge results, and it was the enterprise that was employing the person that ended up owning it. So this is a very long historical process, and also since the 1980s it has been fostered by other types of policies, including industrial policy in the US as well as in China, differently, but in both places. And in the case of the US, it included, as probably all of you know, among others, hidden industrial policy, very connected with the US military, responsible for GPS and a lot of technologies that are in the iPhone. And we heard this story many, many times. So all this has contributed to a scenario of intellectual monopolies. I'm sorry, this looks awful. It didn't look like that in like the S there and all the stuff. It didn't look like that in my computer. This has led to a scenario where the same firms win the innovation race again and again. Therefore, their temporary advantage, this temporary windfall, the privilege of the innovator, stops being temporary and becomes a permanent advantage. And these companies are not the typical parasitical rentier. This is a different type of rentier. These companies are permanent rentiers, but also quite proactive. First, because they need to be constantly winning the innovation race. And second, because they need to be constantly limiting others to catch up. And when I say they need to be constantly winning the innovation race, this doesn't mean, as it was, for instance, in Schumpeter Mark II, that these companies need to be doing the R&D internally all the time. It's not just because they have huge R&D laboratories, which in many cases they do, but it's mostly because actually the expansion of their intellectual monopoly relies on outsourcing steps of their innovation processes, building what together with Bentake Lundvall we have called corporate innovation systems. And therefore, they rely mostly on knowledge, and also specifically in the case of tech giants and other companies that are becoming more data-driven, they also rely on data appropriation. And a way to show this, and of course, I know that you cannot really read the map, it's just an invitation to read my research if you want to put it in those terms. But a way to map this is by looking at the co-authorships of papers and who these companies, this is Amazon, in the biggest triangle that, of course, in that screen, it's impossible to see. It's who Amazon is working with. And you see that Amazon is working with hundreds, even thousands of other organizations conducting research. But then when you look at the patents and who Amazon is sharing the ownership of the patents, there are basically no co-owners. So this is a clear indication of how these companies, and the same thing happens with pharma companies, all the other tech giants, Siemens, Tech Great Corporation of China, and I can keep giving you names. Even, as I was mentioning before, BlackRock. So what we have as a result is a process of
monopolization of knowledge that goes beyond the appropriation of intellectual property rights, and also a process where, interestingly, I'm sorry, again, the slides it's completely mixed, a process where these intellectual monopolies subordinate companies that lose their technical autonomy to organize their own labor processes. So these are not, intellectual monopolies are not equal to market monopolies, although we may expect them to have larger market power. These are companies that instead of just making their competition leave the market, they choose to subordinate that competition and make them part of their production systems, and they end up planning production beyond their legally owned capital. Companies like Apple, like Amazon, they plan production processes. They are central planners, and they plan these processes in different ways. And you see global value chains, you see platforms, you see also the franchising model. Although they all have specificities, they all work in the same way. We have a leading corporation that has monopolized knowledge and relies on that knowledge and information monopolization to organize production processes beyond its legally owned capital. And there's a specific case among intellectual monopolies. And this is the case of data-driven intellectual monopolies. Because these are companies that, by centralizing big data and processing this data with artificial intelligence algorithms, have found a way to self-reinforce their monopolies at a scale that was never seen before. Why? Because the specific algorithms they use, which are called deep learning algorithms, are algorithms that improve by themselves the more you use them. These are means of production that get better the more we use them. So completely at odds with our way of conceptualizing means of production from economics. So if you have a means of production that gets better the more you use it, the more data these companies harvest from all of us, the better their means of production get. And therefore, they are constantly innovating and reinforcing not only their ongoing businesses, but also developing opportunities to expand to other businesses. And they are doing so. They are entering other businesses such as healthcare, such as the automobile industry, not just providing digital services, but actually becoming suppliers and transforming how the sectors operate. And if you want to know more about this, we can discuss it in the Q&A. But what I want to do in the 3 minutes that I have left is discuss more in depth about knowledge and data appropriation. We don't have indicators to measure data concentration at the firm level. We need to proxy this, for instance, with surface areas and how data center surface areas have grown, the number of data centers and other things, even including the ownership of digital infrastructure, such as undersea internet cable. And another way to look at the relevance of data and algorithms for these companies is to look at the content of their scientific publications. So this is text mining analysis of the content of selected tech giants' scientific publications. And we see a clear focus on AI, in particular machine learning, and these specific algorithms of deep learning and neural networks, as well as on collecting data and analyzing data. And one of the applications of all this, as everybody knows, has been the cloud computing market, which is highly concentrated also in market terms. And the specificity of why I want to just give one slide to cloud computing is because of its way to curtail learning by using. Because although a lot of organizations are using services provided by these companies on the cloud, and we would say, okay, they're not developing, they're not producing new technologies, but they are using those technologies. If you use those technologies as black boxes, if you don't have access to the code, but only to a black box that says, okay, if you include this in your code, you will get this and that, the company will be limiting its chances to learn as a user. Therefore, the effects on subordinate companies will expand and expand way beyond the digital sector. So and going back to the knowledge appropriation scheme and to capture this, I mentioned before the idea of the corporate innovation system. And very briefly, the corporate innovation system can be defined as a system that is usually global and is organized, planned by an intellectual monopoly, but also integrated by several other organizations, typically universities, public research organizations, startup companies. They all participate, but when it comes to profiting from the results, it's mostly intellectual monopoly who profits. And also when it comes to setting the R&D orientations, it's also the intellectual monopoly who decides. And as I said before, a way to measure this is by comparing co-authorships and co-authorships of papers and co-ownership of patents. And here you have the share of co-owned patents with other organizations. When it comes to co-authoring, they have thousands or hundreds. But I will skip this and just show you
another thing that is quite a new thing that I'm developing in my research, because it can still be, okay, these companies are planning what's going on with the organizations that belong to their corporate innovation systems, but there are many, many other organizations that are doing research on AI, for instance, that are not directly connected or collaborating with the giants. So they might be having their own research agenda. Here, what you're looking at, and I can share the presentation afterwards if you want to really look at it in detail, is at the main presenters of the top AI conferences between 2012 and 2014. So the main actors in the development of new artificial intelligence research around the world. And between 2012 and 2014, the only tech giants that were in this map were Alphabet and Microsoft, and actually with very few connections with other organizations. And in this map, there were also leading corporations from the rest of the world, like Toyota and Siemens. When we move very, very fast to who's dominating the AI research agenda nowadays, we see that now Alphabet has a central position with many direct connections to most of the clusters. We can also see, but well, you cannot, but I swear that it's there, that Facebook and Amazon have entered also this network, that the European, Japanese, Korean firms that were there are no longer there, and that Microsoft is playing a key role in connecting the West with China, because the red triangles are mostly Chinese universities and public research organizations. And Microsoft is even in red, which means that Microsoft is closer to Chinese organizations than to all the Western ones, but still connecting both parts of the world. So what is to be done? Of course, I'm not here to answer that question by myself. I still don't think that this roundtable can answer it. And if we stay here the whole day trying to answer it, we will still need way more democratic discussions to arrive at a conclusion, and it may still be quite unfeasible. But something that is clear is just thinking in terms of science, technology, and innovation policies will never be enough, because more research means more funding for research ends up meaning more means of knowledge appropriation for these companies. And this is quite puzzling, because of course, I am not suggesting that the EU should invest less in science, technology, and innovation. I'm just saying that we cannot just rely on the old set of rules. We need to complement them and rethink them in the light of these transformations. And another thing is that we cannot just think in terms of market regulations, because we will, again, just focusing on the tip of the iceberg. Ideally, I could think of a knowledge commons regime and more public and free education, because we need sufficient absorptive capacity for everyone. Because even if now a lot of things go public, most of the organizations will not have the absorptive capacity to use that knowledge. So it's a very long process and highly, highly unfeasible. Other unfeasible and ideal policies could be to have global public natural monopolies, because again, as I said, competition in the digital economy more often than not is not the solution. But since all this is quite unfeasible, I'm also trying to think of more feasible solutions, such as automatic waivers for knowledge that could alleviate social, health, and ecological hardships. And of course, a lot of focus needs to be put on taxing, and taxing not just profits, because these are the masters of profit shifting. So let's not lose our time and try to tax other things, such as their revenues, as well as financial gains. But since the EU is also discussing about a recovery plan, I think that plan needs to go way beyond a recovery plan and really, really try to structure in a democratic way an integrated economic, political, social, and ecological plan for humanity in general, not just for Europe, and that Europe has the capacity to start thinking about this. But I still have doubts whether the European Union will have the guts and the interest to actually do it. And if you're interested in any of the things that I said, you can email me and I can share with you gladly my books. Of course, they are not knowledge monopoly, so I will be more than glad to share them. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Cecilia, for this contribution. It is very important that we understand the transformation that digital technologies are bringing, not only in our lives, but also in the way the economic system works, and the methodological approaches that Cecilia developed are very important for capturing
the new dynamics, the indicators that she proposed to use, the nexus between public policy decision and the maintenance of and expansion of power of big tech is a very crucial issue in which to work. This links very nicely with the work that Massimo Florio has been doing at the University Statale of Milan. He has published, he's worked a lot on public research infrastructure and science systems in Europe. And his last book in Italian is The Privatization of Knowledge. And he can therefore connect very well with this process that Cecilia illustrated just now. Massimo, you have the floor and you have 20 minutes. Can you hear us well? Okay, thank you very much, Mario. We don't hear your microphone. You should open up your microphone. The microphone is up now. It's because we muted that computer. It is not muted. Just a technical check. 1 sec. We still don't hear you, but we have to open up the voice here. Try to speak again. Yes, on my side, it seems that. Okay, we can hear you well now. You can start your presentation. Okay, thank you very much again. I am so thankful for being invited, and at the same time, I deeply regret not to be able to be there in person. However, I'll try to make my best to convey something about my research. If you need to present, you can use your screen sharing. I just have, the good news is that I just have 3 slides. The first one is, let me see, now we can share this. Can you see my slides now? Yes, it's okay. It's okay. Go ahead. So the first slide is just the title of my presentation. It is this is my topic. Basically, what I would try to do now is to tell you the kind of reasoning behind a proposal in the context of a new European industrial policy. This is the outline of my presentation. Because of the time constraint on some of these issues, I need to be very quick. Let us start with my first point. The first point is very much related to the previous presentation, and it is the need to focus our research, and this is a message particularly for young scholars, on the changing relationship in the process of knowledge production. I submit the idea that the core mechanisms of production of knowledge should be seen looking at the relationship between universities, firms, and a relatively new third actor, the public research infrastructure. Let me give you immediately 3 examples of this. If you think to the vaccine for COVID-19 by Moderna, you cannot ignore the fact that Moderna is walking distance in Cambridge, Massachusetts, with the MIT, with the Harvard Medical School on the other side of the Charles River, and the Broad Institute for Genomics, which is a joint venture between MIT and Harvard. And all these institutions that I have mentioned, and the company itself, over year after year, have received money and scientific support by the National Institutes of Health. The National Institutes of Health is
the largest public research infrastructure in the world for biomedical research, with 27 institutes, with a number of Nobel Prizes rising from that, and with a yearly budget of over 40 billion US dollars. So if you really want to understand the vaccine by Moderna, you have to look what happened around the corner at MIT, Harvard, and a little bit south in the NIH campus. A second example is the relationship between the European Space Agency, tens of Department of Physics, including with University of Rome, and in many other places in Europe and worldwide, and firms such as Thales, one of the giant in the space industry and in the military, with 80,000 employees and around 70 billion sales. It is the interrelationship between these three actors that explain why Thales is so profitable. And my third example is the relationship between the computer science departments around the world, Google and CERN. CERN hosts something as a coordination mechanism for around 10,000 computers around the world, which are managed by a grid, which is the new version of the World Wide Web, which was invented, as you know, at the CERN. So it is not by chance that Google decided to go in Switzerland to recruit something as 1,000 researchers in artificial intelligence and computer science. So again, a number of departments around the world created human capital for this. CERN as a public infrastructure for research is the focal point of what happens. And then there is Google sitting there and absorbing a lot of ideas for innovation. My second point is the mechanism about the privatization of knowledge. Something was very cleverly presented before. In my opinion, there are at least 5 mechanisms which are crucial to understand how it happens that so much of research starts as a public venture and then is privatized. The first one is, it was already mentioned, the intellectual property rights regime, which does something very strange, creates a legal monopoly on the last mile of a long process with a large number of actors, but creates such a monopoly only for those at the end of the chain. A second mechanism is public procurement. This is sometimes seen as something positive because it is public procurement for innovation. But if we really want to understand the oligopoly in the military, in the defense industry, we need to look at the relationship between the Pentagon, the NASA, and companies such as Lockheed Martin, which, by the way, was visited by Biden as a form of support to Ukraine, Boeing, Raytheon Technologies, Northrop, and in Europe, Airbus, and in Italy, Leonardo. So this mechanism is such that there is a lot of inertia. If you start winning a game, the game of procurement, bid after bid, the process is cumulative. You are entrenched in your established position because your
previous reference helps you to get the next one. The third mechanism, which in my opinion is very much under-researched, is the contribution of the public sector to building human capital in public universities, in non-for-profit universities. This human capital is basically paid by taxpayers, but when a postdoc trained at CERN to deal with big data, then gets a job in the finance industry, in the fintech, or in the departments of investment banks. In fact, what happened is that the taxpayers, including the poor taxpayers, have paid the formation of a human capital donated to investors in, for instance, in finance. The fourth example was already mentioned, and it is the very strange legislation we have about the ownership of data. It is widely accepted that data are created for free, are donated to platforms, not just the tech giants, but a number of organizations absorbing such data without much of protection or a very limited one. And the last mechanism is strangely and paradoxically the mechanism of open science. The European Molecular Biology Laboratory, which is something as the CERN of molecular biology, has a European Bioinformatics Institute that gives to any biologist in the world with a click a huge wealth of information about genomes of humans and other species and so on. Well, per day, they deliver for free 60 million files, and there are 3.2 million IP of computers or other devices connected to this. Now, while more than 80% of this IP can be tracked to researchers, in fact, in the end, most of this research ends up for free to companies in the biomedical and pharmaceutical industry. My next point is the core difference between oligopoly old and new. I will be very brief on this. The main transformation is that we still do not really understand the change in concepts such as economies of scale and economies of scope when capital is 90% made up of intangibles. This is again something probably under-researched, but if we look to the scant information we have about the source of revenues, for instance, for the tech giants, scant because there is no regulation about what they need to report. The fact that Amazon is perceived as a leader in logistics is clearly a misunderstanding of what Amazon is. Amazon is a leader in cloud computing and in a number of associated activities. The new type of economies of scale and scope based on this
kind of intangibles is such that most of the antitrust remedies are really poor, exactly for reasons that were explained before with the example of search engines. Another under-researched topic is the relationship between market power and social inequality. This is under-researched for some reasons, basically because of the labor division between industrial economists and economists as me working on public economics, and economists working on the distribution of wealth and of income. But as a shortcut, one can consider this. Who are the richest people in the world? First, Bezos of Amazon. Second, Gates of Microsoft. Third, Ellison of Oracle. And then in the first 20, we can see Zuckerberg, or again, Ballmer by Microsoft, or Brin by Google, and a couple of Chinese guys such as Jack Ma and Ma Huateng, who are also related to the digital economy. So looking at Forbes, for other reasons, they do an interesting classification of the billionaires in the world. There are, over the threshold of the billion of wealth, there are 241 tech tycoons, and these tech tycoons own collectively something as 1.4 trillion US dollars, and the first 20 of them own something as 740 billion. So in fact, the relationship between wealth distribution, income distribution, and the new oligopoly is probably very close and needs to be studied. But there is another aspect that is probably under-researched, and it is the fact that given the huge concentration of financial resources captured by the new oligopolies, the investment in research and development they do will shape the future of humanity for decades. Again, some figures. In the United States in 2020, research and development was estimated something as 713 billion. Well, the big five, the big tech giants, spent something as a quarter of this. $1 out of 4 originated of the whole research in the United States originated from just 5 companies. And how they invested this? Well, they invested this money in the technologies that obviously in their opinion are the most profitable ones. These are not charities. They invest where they see most of the return. So the metaverse, autonomous vehicles, biomedical innovation, the space economy, robotics, fintech, crypto, and quantum computing. Quantum computing is a wonderful result of research in physics around the world, but the serious investors in these fields are now IBM and others. So if they will be able to control the transition from the binary digital economy to the quantum digital economy, their power on the data will be huge. Let me give another couple of examples of what is going on. Just in the past 3 years, the big five acquired 110 something companies. So picking up
the companies, not just startups, but even big companies, combined with their expenditures in research and development, creates the agenda of the future. One example of this is Microsoft, that acquired for 19.7 billion Nuance Communications, which is a healthcare focused company for software in health. Something as 20 billion spent for acquiring a company to get additional control on digital data on health. Traditional policy, I will be very quick. Something was said. I'm not saying that we shouldn't try and tax these rents, that we shouldn't try and regulate all this, and that we shouldn't have competition policies. But the point is that these policy tools are mostly ineffective. However, there is a recipe that was experimented largely successfully in past decades against the traditional oligopolies. And these are public enterprises. Public enterprises, first of all, were not wiped away by privatization. Still now, there are a number of energy companies and telecom companies where governments are in. They are regarded as successful. For instance, in the Scandinavian countries, they are very, very successful, not to mention Chinese companies and companies elsewhere. So what we need, I think, are knowledge-intensive public enterprises. How much time I'm left, Mario, please? 3 minutes. Wonderful. So in 3 minutes, what I can suggest is an option for reviving the idea of public enterprises, but in a rather new way. The idea is to learn the lessons of the successful research infrastructures. The fact that thousands of brilliant scientists at the National Institutes of Health in the United States, of brilliant physicists at CERN, of very good engineers at the European Space Agency are able to deliver frontier research and frontier innovation without stock options, without incredible salaries, but essentially through intrinsic motivation and the internalization of a mission arising from the communities they are in, is a message not just for the scientific world, is a message for how to build new institutions for the creation of global public goods. So my proposal is to create in Europe new research infrastructure with an operational ability to challenge the new oligopolies, at least in 3 fields. In biomedical research, there is no need to have Pfizer or Moderna to get the vaccine of the future. We may create an infrastructure that goes up and create the medicine of the future. I have led a study for the European Parliament on this idea of a Biomed Europe infrastructure. A second example is having such an infrastructure for the energy transition. We cannot think that Tesla
will be the solution to the issues of sustainable mobility. We cannot think that the oil and gas companies will cut their history and invent the future. We need a new generation of technologists and scientists to promote disruptive innovation in this area. And my third example is challenging the tech giants. Challenging the tech giants, creating open public infrastructure for cloud computing, for hosting in a safe way personal data and industrial data. All of this, in my opinion, is feasible with much less than 1% of GDP for each of these infrastructure over the years, and could have a tremendous impact. After all, it is not clear why we should have the European Space Agency with a budget of around 6 billion euros per year, and we couldn't have an agency for the pharma or for energy or for the digital economy with similar budgets. So this is my last slides with some advertising of my own research. Thank you very much. Thank you very much, Massimo. I think your presentation is very worrying in terms of the understanding of the current trends, but your proposal is also very fitting in the context of our discussion of today. If you want, one of the problems and the tragedies of the implementation of the national recovery plans in Europe and in Italy is that no money at all is going in the direction that you are suggesting in terms of building knowledge production capabilities and material production capabilities in the hands of public controls. Let me just emphasize that on your presentation and on Cecilia's presentation, one of the most important strategies used for the concentration and the privatization of knowledge is the takeover of startup firms developing new ideas and new technologies and new knowledge. This could be probably one area in which the old antitrust tools of for preventing takeovers could be really effective, because we are talking about thousands and thousands of takeovers across borders, which really fuel the dynamics of concentration you have been emphasizing. So, but I completely agree that we need a set of policy tools for the intangible age, for the digital age, that can be effective, but also we need proposals like yours of a constructive nature on how new type of actions can be taken. We have time for 3 questions and then we have a break, well-deserved break. You have to come here and speak. You have to speak at the microphone, otherwise Massimo will not hear you. Very short questions. About the military expenditure for European states, what's their role that they can play, because they are going to rise because of the war, etc. Is there a possibility that also European states will construct some organizations that try to do research at the military base, as in the United States? Next question, Elena. I had a question for Cecilia, and I wanted to ask if your opinion, if if the intellectual monopolies reinforces mechanism, if the IPR would be
abolished or considerably reformed. For example, finding a way to eliminate the way of constructing tickets. Do you think the intellectual monopolies would be quite, make them weaken or dismantle or at least weaken? Last question. Hello, good morning. Can I ask 2 questions? Yeah. My first question is to Professor Landsman. What's the particular challenge in the EU where the main in terms of emerging economies and your suggestions? And my second question is to Cecilia. Actually, the policy of the European Union is pretty broad pattern. What is the EU's economic transfer policy on digital economy? Thank you. Okay, we can give 2.5 minutes to each of the speakers. Michael, you want to start? Since I'm first, I can also ask my own questions to the other panelists. Probably let me start with those and then come to your question here on emerging economies. Well, I think these were a very interesting presentation by Cecilia and Massimo. I wasn't so sure about the policy conclusions which derive from that. Yeah. Well, I think that Cecilia's case, it was this description of what in a knowledge-based global environment, traditionally network externalities, how powerful they are basically, and they are global in scope and provide these big companies with enormous market power, through outsourcing, through innovation generation and so on. Now, unfortunately, you didn't have time at the end to explore the policy scope, which one can counter that. And I think one of the questions was, in some sense, on that, does it require a change of IPR regulation? The main, I think also Massimo's mentioning that the difference between the old policy regimes, which basically were national or global or European scope, but we are facing issues which require global regulatory frameworks. I mean, in a sense, you can say that these companies are natural monopolies, just like in the traditional sense. And our economic textbook way of dealing with natural monopolies is very strong regulatory frameworks. But these were defined in the past with electricity, with water, and so on at a national level. Now you have to build them up at the global level, which of course goes against global interests, which are competing for countering that. So what scope is there for utilizing or expanding the traditional regulatory framework at the global level? And similarly, to Massimo's point about the scope for building up a counterposition in public companies, knowledge-based public enterprises. Well, if we think back a bit, I mean, what we see now is another wave of big oligopolistic structures, or even monopolistic structures in some sense, just as we had in the past in pharmaceuticals, in car manufacturing, etc. There was not that much regulation, well, there was probably in pharmaceuticals, you can see the medical regulation, but it's more from the consumption point of view, not necessarily an industrial economic, that one had a big impact on who produces innovation rents and who absorbs innovation rents. It was more securing the security of the consumer on the consumption side. So I just wonder, given this track record that there was little intervention from public side in organizing the industrial economic picture in these older waves of industries, how likely it is that it will happen in the new industries. The bigger question is, what type of mixed economy are we aiming at here? I mean, in a sense, the traditional, let's say, more
midstream view of mixed economy is, yeah, the state is supposed to provide this upfront investment in human capital, in infrastructure, in R&D, and then you let the private sector take over. Yeah, so the direct intervention in innovation absorption was pretty limited in our mixed economy setting. Okay, that's enough for asking my co-panelists. On the emerging economies thing, I think basically one has to be forward-looking. I mean, just like Italy did pretty badly, yeah, on knowing how to deal with specialization on textiles, shoes, and so on in the past, yeah, and so did many other Southern European economies. There has to be continuous move to see at the global level where are the new challengers basically on these mid-level technologies or low-level technologies or skill and so on. I mean, this shift from Southern Europe to Eastern Europe was to some extent pretty badly managed, yeah, at least from the European level to counteract. And I think there could be a looming crisis on car manufacturing now in Europe, yeah, not could be German, but could be especially on where car manufacturing was the driving force of reindustrialization in Central Eastern Europe. Yeah, we don't know how the plane industry is going to develop in China, yeah, etc. Yeah, how pharmaceutical sector is going to develop in India and challenging, etc. Yeah, what is still a core industry here in Europe. So I think the answer to your question is we have to really monitor global developments to understand how adjustments in core industrial and even business services areas is going to evolve in this news and take proactive steps. Yeah, where are the new niches, where are the new activities, which are the new skills, in which one counters that? Cecilia? So I don't know how brief I will be able to be. So in terms of the question about what happens if one day we wake up and we see that intellectual property rights have been weakened. So although in some sectors, in specific industries, that will indeed be helpful for some companies, overall, and in particular, what I've discussed today, which is the digital sector and big tech companies, I don't think it will make much of a difference in the following respects. Most of the knowledge is kept secret. So it's not about, or it's not only, and probably not mainly about intellectual property rights. It's extremely reliant on absorptive capacities and also on digital infrastructure investments. And this is very important, the last point also, because we typically speak of digital and intangibles, and my research is quite focused on the concentration of intangible assets, but those intangible assets are embodied also in tangible investments, and the way this is being redistributed around the world should also be taken into account. But on top of that, global value chains are organized on the basis of knowledge that is also monopolized by leading corporations that know who can do what. So the know-who and the know-how of the whole global value chain is also knowledge that is kept by leading corporations. So although I do think that we need to foster patent waivers and so on and so forth, I don't think that by themselves will overall help to weaken or eventually dismantle intellectual monopolies. And I will connect this also with another thing. I like very much the complementarities, and a lot of things that Massimo mentioned are things that I didn't have time to mention or develop. So it was great to listening to you. You at some point you briefly mentioned the role of open science reinforcing these companies, and in the case of tech, open source software, which was originally meant to be a counterbalancing factor, what we actually see is tech giants conquering those spaces as well and using open source software for their own favor. And I can further develop this later on. But just to show you that the scenario is way more complex and there are no magic bullets. In terms of policies, I completely agree that we need to think in global terms. And that's why I mentioned this ideal scenario of global natural monopolies. However, we cannot recommend policies just in terms of our wishful desires. And the truth is that these companies, part of their power and how they've been reinforcing themselves is reliant on their own states, as much as big pharma companies rely
on European countries, on European states. And as a consequence, I don't think that we're anytime soon arriving to a serious engagement in dismantling intellectual monopolies, even though tech giants, in the case specific of tech giants, even though they might be fined in the US, and they might be controlled to some extent in China, from the common prosperity and stopping and financial IPO around a year and a half ago to the moment where we are now, where the Chinese state, Xi Jinping and some of his closest advisors are saying, no, China is an environment for films to foster, and the control is what we've done already. There are no more controls coming, is showing this complicated balance of power where these companies reinforce the power of their states, but also challenge the power of their states and how they are constituting and reconstituting each other. So it's very complicated to think of global solutions. Therefore, what is to be done? Nothing. Shall the EU wait and see? And this is why I think that Massimo's suggestion is very interesting. I read your work on this and I like it very much. My single concern is connected to how we choose the sectors in order to build eventually these public enterprises. It should not only be based on social or economic urgencies, but also on feasible opportunities. And in the case of the cloud computing business, for instance, the companies that are already operating on the cloud have serious lock-in mechanisms, and I don't see any European company moving out of any of the tech giants' cloud computing businesses where they already are, because they are doing it because it's also profitable for them. The smaller companies that are still not there, more often than not, will not afford the costs of moving to the cloud, at least not now. So it will end up being probably funded in every case by the EU, and I don't see this as quite feasible, also because of all the fact that the more data is processed by the algorithms, as I was saying, the better they get, makes quite impossible, unless serious institutional and political changes take place, to develop a public company providing cloud computing services that is at the knowledge frontier. So I think that the focus should be on, for instance, indeed, environmental transitions, for instance, where we don't see in relation to ecological crisis and the environment, we still don't see clear intellectual monopolies, although tech giants, among others, are trying to conquer that space. So there are spaces where this strategy can be developed, but I'm not quite sure, for instance, of the cloud one and the pharma. Challenging for the EU, because part of its intellectual monopolies are big pharma companies. And I don't see that coming either, although we can still push for it. And yeah, and I will shut up here, I think, because I spoke too much. Massimo, you have the final word, and then we have a 5 minutes break. Okay, thank you very much. First of all, let me say that we are living in strange times. How much you would bet on the idea that a common public debt was created? How much you would have bet on the idea that the gas market had to be heavily regulated, possibly with creating a monopolistic agency to deal with Gazprom after 2 decades, where the policy was about liberalization of the markets for import. I mean, things are changing very quickly, I think. So it is a good time for economists and social scientists to be creative, imaginative, and to propose something that may appear to go against the mainstream. Also because part of this mainstream is dead in a sense. More specifically, about the digital economy, the European Commission, Ursula von der Leyen, has officially endorsed a project which is Gaia-X, which is considered as a federation of clouds. The idea is interesting, but it is not enough for a number of reasons, including those that you have mentioned before. But this reveals
the fact that there is ground for a battle on that. Let me give you this example. If all public hospitals in Europe were able to have a health digital space, well conceived, well organized, where to put all their data, why they should have a contract with Amazon or with Microsoft for their data? It is a matter of offering something which is better than what they do, and I think this is possible. We have the capacity in Europe to do that. Another example that goes in the direction of the comment about the global dimension of this. Of these challenges. Well, I fully agree that in some cases the challenges are so global that thinking in European terms is not enough. But in practical terms, this is what it means. Does it mean that we have to regulate emissions in Europe, which account for less than 10% of the emission of the world? Or should we be more ambitious and create the capacity to invent the technologies for the future and donate them to the world? So why shouldn't be able to invent the mechanism to the production mechanism for energy of the future and donate them to China and India and Africa? If we do not do that in Europe, who else will do that? And I think we can do that if we have the kind of scientists we have at CERN or in other research infrastructure. I think we can manage to do that. And finally, about the again about the political viability of this thing. Look, the pandemic is not over, and currently. The marginal production cost of an mRNA vaccine is probably $1.5, and the contracts of the European Commission with Pfizer and Moderna are around $20. Is this really feasible in the long term? In the next years, the European taxpayers will really be happy to slash this huge amount of money to US-based companies? Well, I think that there will be some kind of political reaction against this. And the study we have prepared with the European Parliament is going to be discussed again in September. There are a number of members of Parliament and members of the Commission we have interviewed who are seriously thinking a way out from the dominance of big pharma. This is just an example that things that were difficult even to say or to think in the past 2 decades now can be proposed, I think, I hope. Thank you very much, Massimo. Thank you to Michael and Cecilia. I think this conference is really sharp to the challenges that we are facing today in this context of extreme disruption and crisis. And I agree with Massimo's point that we need not just the pessimism of the intellect, but and the optimism of the will, and also the imagination of arranging new ways of organizing social forces and intellectual projects and public policy alternatives. We unfortunately have only 5 minutes to take a break and walk because we have another session of great interest forthcoming. Thank you very much. Thank you. It was a perfect mix, no? Perfect mix, yeah. And also the order, it was very appropriate. In person, no, I went to his work actually.
simply energy transition, but what I call deep industrial restructuring. And how, to a certain extent, this is creating, in a sense, contradiction, tension at European level, which partially reinforces the dynamic of core periphery and new forms of periphery that I'm sure Anna Maria will talk that later. I will then try to highlight the fact that we have sort of two emerging, I would say, models. And these models are, interestingly enough, emerging from regions that are quite similar. So I will build on two cases related to the Basque country, the Emilia-Romagna, just to show how within European framework, regions are approaching and using funding in very different ways. And partially this is structurally determined, partially is strategic approach to energy transition. And this is happening also in the case of the US, when we see, for example, significant investment in Southern California in the development of the lithium valley. In that area, you have also almost 2/3 of all the lithium that you can use for battery production in the US. And you see new agencies and authorities, for example, like NYSERDA, the New York State authority, the ARPA-E of the New York State, in reinventing their own way of doing policy. So I will touch upon these place-based approaches and what is the focus. And here I will try to distinguish between those that have been really focusing on the innovation side and those that, as in the case of Emilia-Romagna, have been mainly focusing on enhancing efficiency at the level of industries, but less at the level of innovation. And finally, the emergence of alliances, and here talks to this issue around scale and around cross-regional, cross-European level and cross-sectoral initiatives. And I think Europe in this space, is particularly in the context of the Hydrogen Alliance, is potentially in an important strength. And I will conclude with some reflection on the lessons we are learning here. Now, let me just say, Green Deals, Green New Deals. It's interesting how for the last 5-10 years, the majority of the people involved in the green transition debate have mainly discussed the extent to which market-driven solution, carbon pricing, feed-in tariff, and so on, were or not sufficient, or what were the trade-offs associated with them. If we are, for example, now there's a big discussion around, well, maybe the feed-in tariff was too generous or was too expensive for people to sustain. But fundamentally, there has been a belief that the climate change crisis could have been addressed through market solution, that the market was going to be fast enough to actually solve the problem. And increasingly, we are seeing that this belief is sort of shaking. And in fact, there has been a reopening of much more macroeconomic expansionary type of measure, much more significant investment in terms of, for example, the role of the European Investment Bank, green finance, big discussion around de-risking. So the shift is moving towards a much more interventionist state. But I would say this is not even the last part of the journey, because to a certain extent, while the discussion on climate finance dominates European Union, there is already a recognition of the fact that we can create more demand for certain technology. We can try to channel extra resources, but if there is no capacity in capturing and directing these resources, we are again in a very strange situation where actually we are not generating this relationship between demand and supply, and so in particular technology diffusion, which would actually put us in a very difficult situation, especially when it comes to not just technology, renewable technology diffusion, but actually deep industrial restructuring, which means rethinking how industries produce, how they use technologies along value chains, and what is the overall sources of the kind of material that enter into these technologies. Now, let me try to just use the example of the EU Green Deal, which, and here I just tracked down, the multiple initiative up to the last one, the last May on Repower Europe, which fundamentally is bringing another 200 billion or so of extra funding, increasing and accelerating the targets, but remaining within the same sort of strategic approach that has been already sketched with European industrial strategy in the Green Deal. What you see is that increasingly there have been initiatives which have been trying to start targeting specific sectoral and technology focused challenges and problems.
I mentioned already the hydrogen initiatives, the batteries initiatives, and so on. So there is a recognition of the fact, as already Michael was mentioning, that actually you need some form of verticality. And even if you are not using it, implicitly, you are doing it by picking specific technologies or specific area of challenge. Now, I will not have time to go into it. I recommend there is very nice work by Natalia Nakvi and Stephanie Griffith-Jones on the way in which the European Investment Bank is now approaching its sort of de-risking of lots of these investment that will support this expansion in these technology areas. It's interesting how there is lots of greenwashing and lots of de-risking of financial risk, not of technology risk associated with this. But what is clear is that the European Investment Bank is the main vehicle that at European level has been chosen to channel these resources, and that there are then lots of other funding that actually are going to be sort of directed towards green transition as part of the normal budget. So the normal budget you see across all the different type of streams of funding will be mainly implemented, of course, at the regional level through various forms of structural funds and various forms of like Just Transition Fund, and will be mediated by national government. Now, this opens an interesting scenario because, of course, different region national governments will use these resources in a very different way. They're more or less capable and strategically ready to actually engage with these resources. So the quantum of the resources matter, but to a certain point. And we know how, in particular, in Southern Europe, this is an important issue. There has been, if we look back at some of the data Michael was showing in terms of the regions which were able to spend the money, those that needed the most were also those that had less capacity to spend the money. So paradoxically, we have been reinforcing and re-increasing disparities more than reducing them by implementing those. Now, there was supposed to be some animation, but doesn't matter. The point is that in this kind of phase of transition from looking at market-driven solution, macroeconomic solution towards more deep vertical industrial strategies and industrial policies for deep industrial restructuring, there is a sort of shift towards the left, towards the right of the screen of this picture, which is much more in-depth interventions and cluster of policies around these different sectors. I'll try to give you an example. In the case of many of the key sectors that contribute CO2 emission, for example, in the context of the industrial sector, two sectors, cement and steel, are basically accounting for 50% of this entire CO2 emission. If you add the food industry and a few others, we are basically getting, I'll show you later a graph, significant, basically the big chunk of the entire contribution. Now, these are, of course, just below the direct energy generation and coal and so on, but they are a significant part of the economy. And in order to meet net zero target, we cannot just introduce more renewables. We need to actually address structurally what is happening in these sectors. The good news is that technologies already exist. We have ways to actually produce cement and steel in ways that actually has very limited impact on the environment. Now, the question is why this is not scaled up? Why we have a problem in terms of that significant transition? And here it's clear that markets are not very good in doing this, right? That the government needs to have some form of new indicative planning or some new form of strategic commitment of very specialized assets and resources to create that space for this transition. And this is happening across many, many different sectors. This is the picture I was referring to. When you look at across sector, the contribution to CO2 emission, if we were addressing, starting with cement, aluminum, few activities around basically chemicals and plastics, we are fundamentally not talking simply about reducing emission, but we are talking about restructuring the entire upstream industry, right? All the raw materials that go into downstream industries from whatever, automotive, machinery, pharma, and so on, will be affected by this restructuring upstream. And this restructuring, of course, will not happen only in Europe, will happen, given that many of these companies operate within integrated global value chain, will have to happen globally. So in fact, what we are trying to do here, it's changing the industrial structure in Europe, but at the same time integrating, creating a new value chain. And if you want, the relationship between and the agreement between the US and the EU on green steel is partially a strategic way to reduce the power of China in that sector, and also the fact that margins are extremely low in that sector, so it's very difficult to make new investment.
but partially is also a way of creating a new space for the upscaling of this technology, and so the creation of new value chains around it. Now, as I mentioned, this is also an issue that when I mention about industrial restructuring in upstream industries, we cannot escape from the fact that many of the technologies, I was talking about new technology for cement, for steel, renewables, these all depend dramatically on a number of critical minerals. So we are just shifting, if you want, structurally, the bottleneck towards new other type of resources. The bottleneck is still there somewhere. So the question is, who is actually managing this process? Is there any country who's ahead completely in this? And it's becoming clear that actually many countries, in particular Europe and US, didn't see this coming. I mean, the biggest cobalt mine in the Democratic Republic of Congo until 3 years ago was owned by a US company, was sold for a 2-3 billion, if I remember correctly, to a Chinese company. And suddenly the US realized that they don't have control on strategic resources. So this is an interesting moment where China is not simply affirming itself in terms of controlling the production of cheap solar panel, but in fact is affirming as the only country who has been strategically thinking about climate change and green transition over the last decade or so. Now, what is interesting is that when we go back to Europe, this type of deep industrial restructuring, it's extremely disproportionate and uneven, because of course there are regions, a part of Europe, which are concentrating activities that require this restructuring the most. So this is an interesting chart produced by the CIP, which basically showing where the industries which require the kind of industrial restructure I mentioned are located. And of course, we are not surprised, the manufacturing core is there, but there are other islands across Europe where this restructuring will imply dramatic investment, which are going to be much beyond the levels of the EU investment at the moment, and also will require significant reskilling and changing of the entire landscape in terms of size, composition of firms, jobs, and so on. So this is a major transformation in society, not simply in the energy sector. And what is interesting is that the question is who is going to pay for this restructuring? What is the political economy of that? Because there is a clear sign, for those of you who were looking yesterday at the Financial Times, major asset managers like Vanguard, we're talking about BlackRock before, they are not particularly keen to see their assets being stranded and being taken out of the picture. This is a new paper just published in Nature by a group of friends and colleagues led by Gregor Semyonuk, showing that when you track down who owns these stranded assets, actually many of them are in the US and the UK, which were supposed to be the leader in the last COP26 about this green transition, right? And of course, there are European countries involved there as well. So we have a very difficult scenario here where there are very strong, powerful groups who are actually on the paper talking about supporting green finance and green investment and so on, but behind the scene are unwilling to basically write off a significant amount of stranded assets. And of course, the problem is that when we think about the kind of heterogeneity of story that I was talking about here, and the fact that there is a political economy of that, as I was mentioning in the very beginning, the risk that we are facing is that this green transition, if it's not managed in a strategic way through industrial policy, not just for the core, but actually industrial policy for the peripheries, we run the risk actually of reinforcing again a pattern, which has already shown, as Mario was mentioning before, that cohesion in the European Union will definitely collapse, right? Because we are talking about a dramatic paradigmatic shift in the technology platform that support the economy, and this would create significant shift in employment. So as much as there was a shift in the past in terms of, we were mentioning the automotive sector going to Eastern Europe, if we now see a shift in terms of the productive sector that need to restructure to go to countries and regions where they can actually invest, that is going to be a major problem. Now, let me move quickly. A few examples. When I mentioned the fact that regions are engaging with these issues in different way, we see it's a very interesting patchy figure emerging now. There are all the industrial regions which are actually showing willingness and capacity to turn from brown to green, and in fact, turning in a sort of related, unrelated pattern of diversification their technologies in that direction. And we see similar things happening in the context of the US. For the sake of time, I will not talk about the US, but happy to engage with that later on.
Now, what do we see? Well, we see basically, I try to summarize the picture in this way. We see that the core regions where you have richer industrial ecosystem are basically picking two different trajectories. One trajectory is towards basically building up on their rich ecosystem to actually jump in an innovative way towards industrial restructuring. The Basque region is a leader, global leader, with companies which were built by the state and through authorities, and then expanded in the private sector in the areas of wind and wind turbines. It's not the case that Siemens, Gamesa, all these companies are highly integrated. So Spain and the north of Spain, the Basque region, is at the forefront of that, also technologically and innovation. While other regions which are equally rich industrial ecosystem, like our Emilia-Romagna, don't seem to have taken the same kind of ambitious path. And partially I think this is because their approach to industrial policy has been less autonomous and much more dependent on the way in which the European framework was evolving. So we see lots of initiative in a number of these regions where the focus has been mainly creating financial scheme mechanisms like the Fondo for Innovazione and Fondo Energia, which basically are saying companies, we are going to de-risk and pay for your restructuring, right? And for your efficiency enhancing measures. But there has been much less in terms of partnering with companies and partnering with the ecosystem to actually say, what can we do to become the leader, let's say in Emilia-Romagna, on the new packaging or in the new kind of frontier of automotive or hydrogen and so on. Now, for those of you who are interested, we are writing a paper on this, so I will be happy to share. But fundamentally, the story is of a Basque country where still oil and gas is a major, again, brown is still there, but at the same time is a region which has been managing to become innovative in the areas of wind technology, in the most advanced one, which are those that are going to be offshore, is a region which has been putting together a significant amount of initiative independently from the European Union. This is not for discussing because we spend the rest of the day there, but just to say, really they've been using their autonomy at the regional level to scale up a number of significant projects. They have not simply used European funding, but they've been orchestrating initiatives with stakeholders on the ground. And I think this is an important element. Industrial policy where it works are not simply trying to facilitate the market, are actually trying to direct the market, and actually even not the market, because in many of these cases, the market doesn't exist. What they do are trying to create organizations, which is probably the most difficult thing to do, more than markets. And they are trying basically to create new forms of partnership where many of these authorities are actually having very strange ownership structure where the state is still very significant present. Now, and companies like Tecnalia and others are examples of that. Now, we look at Emilia-Romagna, which has the potential to move in a similar way. In fact, the industrial structure of the two regions, and actually historically also the cooperative movements also are very similar. Actually, this has not happened at all. What you see is mainly, which is surprising, because Emilia-Romagna, for example, in the data side, we were talking about digital, has been very proactive in creating the data valley and so on. But strangely enough, not so lungimirant in thinking about green, which actually, I'm raising this as a case, as a big fan of the region, just to say how probably if the leading region in Italy in terms of industrial policy, regional industrial policy, is not thinking carefully about that, I'm concerned about the rest of the country, okay? So that's because means really not thinking strategically. When I talk with people, for example, in Terna, and they tell me, well, we would like to scale up capacity in Sicily and the south, and, you know, but the infrastructure doesn't allow to bring enough energy in the north of Italy where, you know, there is demand for electricity. I just wonder the extent to which they are looking at what the world is doing in hydrogen and, you know, infrastructure for liquid hydrogen and so on. So there is an element of myopic or, you know, less strategic approach to that. And this is partially reflected when you look at type of projects they've been funding, the scale of that, the timeline of that. Emilia-Romagna got quite late into the engagement with these teams as well. Now, let me just try to conclude here saying that there are also other type of initiatives, which I think are particularly interesting, that resemble a bit that Airbus type of approach, right? European level alliances, leveraging really capacities in different parts, which could actually be a pathway for peripheral regions. And in fact, when you look at, and here I have to jump just because my time is off, when you look at the pipeline of project of the Hydrogen Alliance, suddenly you start seeing that some regions which are not the core are actually managing to get into that picture, right? So it seems that we need to
think about new formulas, new kind of strategic approaches that actually pull together peripheral regions in this kind of initiatives. And instead of thinking about simply the traditional smart specialization type of approach. Let me conclude saying that I think what we are seeing is that, you know, deep industrial restructuring goes far beyond just energy transition. It's fundamentally rethinking in a systemic way, structural way, how the economy works, how the productive sector works, how jobs are created. So ultimately how wealth is generated. And the mix of policy instrument is evolving, but it's not just a matter of increasing the number of instruments that are used, it's the logic and the framing and the strategic approach to use them. It's not just a matter of more finance, it's about directing finance in ways that actually allows the state to exercise some form of strategic control. The resurgence of use, even in Italy, which was quite surprising, a fresh news of using golden share to actually try to control certain type of acquisition, as France has always been doing and kept doing over the last 2 decades. It's actually an interesting aspect of new forms of public-private, not partnership, but forms of relationship that are actually embedded in corporate governance structure, which recognize the role of the public sector. Procurement is emerging, and again, is not just procurement at the national level. There are initiatives which are creating significant markets in the context of hydrogen, which are cross-country, cross-region. And there is lots of work at the level of standards and technology services. The example of the Basque region is exactly about that. Lots of the micro-level efficiency enhancing technologies are actually coming from traditional location-based type of support services, more than just thinking in terms of incentives and patent box type of approaches, which unfortunately, again, it thinks that we like a lot in Italy, much less in terms of their effectiveness. And finally, I think the issue is real overall policy approach, which is actually not just looking at, again, as I said, increasing the number of tools, but actually managing the fundamental conflict that are emerging out of this transition and making this conflict explicit in the policy making process. So lots of the story that we have learned from fast industrialization in the last century is that industrial policies are often about conflicting, managing conflicts and emerging conflicts, and actually supporting exit, not just encouraging entry. So I think we need to think about not simply allowing for entire sectors of industry to disappear. We need to manage the process of exit in a way that create the conditions for a deep industrial restructuring. That's all there. Thanks. Thanks a lot, Antonio, for this focus on the challenges of the green transition and for the attention to the variety of areas we are dealing with, not just a frontier context, but also peripheral context and context affected by deeper restructuring. I give the floor now to Anna Maria Simonazzi, who has long been part of this department, has been long teaching Economia Politica here, and she continues to be the scientific director of Fondazione Brodolini. She has long worked on the combination of macroeconomic issues and productive systems. And with Celi, Ginsburg, and Guerascio, she co-authored an important book on a center-periphery perspective on the dynamics of European integration. I give the floor now to Anna Maria, who will discuss the policy and risks in the new industrial policy in the context of this core periphery perspective. And you have 20 minutes again. Since I expected that the topic of industrial policy would have been dealt with in detail by my the other participants, well, as anticipated by many, I will provide a background against which the industrial policy, both of the European Union and of Italy, the PNRR, will have to act.
Industrial policy, in fact, I think, as it has been mentioned here very many times, must know where to head to in order to be effective and efficient. So let me see how this works. Okay, so my outline is this. I will look very, very briefly to the war and how the war changed the world, the asymmetric effects of the war, and why there has been this built-up of the asymmetry of dependence of some of the countries of the European Union on the energy produced by Russia, and go on very briefly to industrial restructuring and the implication for the European Union policy, where when I talk about European Union policy, I mean macro and industrial policy. It's very difficult to deal with one without tackling also with the other. Part of this talk is based also on a recent paper that we wrote with Celi, Guarascio, Relic, and Zezza on intereconomics in 2022. So let's start with the asymmetric costs of the sanctions. A recent survey of the IGM Forum at Chicago booth, published in March, arrived to this conclusion that they were surveying a lot of economists, both in the United States and in Europe. So an overwhelming majority of the experts expected a deep recession in Russia, nearly 4 in 5 a reduction of global growth and the rise of global inflation over the next year, a slightly smaller majority, a high risk of recession in European economies. And in fact, European Union member countries have been severely impacted by the sanctions, although in different ways. And the impact, the degree of the impact depends on several factors, among which the energy dependence from Russian fuel, the degree of economic and financial integration with the Russian economy, the structure of the economy, and the weight of energy-intensive sectors. And these are the most immediate short-term impact, but we have also different impacts across countries according to their resilience to secondary effects deriving from the European Union policy response to stagflation. I'm thinking here of the European Central Bank's monetary policy in reaction to inflation and the problem of public debt for those countries that are more indebted. So the European countries are affected differently, but in ways that transcend the traditional core periphery division that we analyzed in the book that Mario mentioned before, where we were arguing that because of the institutional structure of the EU organization, and because of the long-lasting different degrees of development of the member states of the European Union, the Union resulted in an increasing divide between the North and the South of Europe. Now we have a different impact. The sanctions are particularly heavy on the German manufacturing core, made up of Germany and Austria and the Visegrad countries, but also on Italy in the southern periphery. And the diversification of energy sources and composition, in particular renewables, which will only work in the medium term, are again hitting countries differently. Equally serious is the dependence on Russian and Ukrainian key raw materials in intermediate goods. Antonio was mentioning cobalt,
but also iron, cereals, fertilizers. So if we want to look at very, very briefly at all these factors, here we have the dependency on energy imports from Russia of the different countries. I have not the time here to explain how it has been computed, but you can see fairly clearly that the center and eastern countries in the European Union are the ones which have been mostly hit by their dependency on energy imports, and Italy as well. Here you see the second factor that I was mentioning, the share of energy intensive industries. Once again, those who have a higher share of manufacturing industry, more energy intensive, are once again the core and the southern Italy, mostly in its more manufacturing part. And here we can see that the dependence is not only in energy, which is important for the next thing that I want to tell you. And we can see also the dependence on nickel and the articles thereof in fertilizers and cereals, which are much more important perhaps for the developing countries. The food problem is under our eyes. So the risks of bottlenecks and supply restrictions feed sector-specific inflationary shocks, which are easily transmitted to the whole economy. Here, for the discussion on inflation, on the reaction function of the European central banks, it is important to bear in mind that the components of inflation are different from the US and the EU. In the European Union, the main components are energy and food, while in the United States, it's the other components, which means overall economy, that are important in fueling inflation. And this perhaps can give an idea of the more urgency from the part of the Fed to fight inflation, and the more cautious attitude of the European Central Bank, which is trying to hope that the inflationary shock is more temporary. So how was it that some of these countries, the core of the industrial manufacturing part in Europe and Italy, became so dependent on the energy imported by Russia? Here there are economic interests as well, perhaps, as the illusion behind the do commerce doctrine, which in German is called Wandel durch Handel. And these may explain the lack of diversification efforts as ties to the Russian energy sector grew stronger. Well, Germany always had this attention to its eastern border since Willy Brandt's Ostpolitik, which was first favored and then opposed by the United States. Then in the 90s, there has been the fall of the Soviet Empire, which opened a new phase of rapprochement, the relocation of German industry to the east, and an increase in German trade with Russia. And here again, we have a sort of mutual benefits, Russian gas against German technology. And similar arguments may hold true for Italy. Now, with the sanctions and the problems with the war in Ukraine, the problem of industrial restructuring has become more urgent. And again, we have that structural change in the European economies, which is no longer postponable, implies different costs across the different European Union
countries. We saw in Antonio's slides that there are clusters of industry, mature or energy intensive industry, which are differently placed in the different countries. And so the disruptions and opportunities will not be evenly distributed across sectors and regions. And here enter a new player, which is China, which has been very important for the export-led policy of Germany, importing cheap consumer goods after the accession of China in the World Trade Organization, and providing a huge market for its capital goods and automobiles also. So in this changed context, the Chinese actor is becoming from a strategic partner to systemic competitor. We have seen already the Chinese leadership in production and export of green products, renewables, and its control of raw material sources in Africa, Asia, and Latin America. So we are seeing, as we are moving towards this green transition, there is the risk that we move from the dependence on Russia for fuel to the dependence on China for rare earth and other inputs for renewables. And here again, we have a sort of geopolitical consideration that we have to bear in mind when we are trying to find which are the long-term policies that we as Europe or Germany have to undertake. Germany's competitiveness at the moment is tied to Russian resources and Chinese markets. But its politics and financial links are with the Atlantic Alliance. So it is doubtful that Germany will permanently subordinate its industry, technology, commerce to Washington, even for the sake of the high principles. True to its mercantilist principle, Germany's policy follows Lord Palmerston rule. We have no external allies and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow. We can apply this rule to any other countries, the United States and all China and all that. So with the pandemic and the Ukraine war, the age of politically naive globalization is over. German ambivalence and American conflicting aims have to find a way. The US needs a strong Germany to lead a united European front, but not a too strong Germany, such as to jeopardize its foreign policy, especially with China. So the tension between economic and political forces or interests may grow over time vis-a-vis the United States, but what happens within the European Union? For instance, the Nord Stream 2 episode is indicative of fragmentation of interest even within the European Union. What are the implications for the European policies then? In the present situation, we need and we have had fiscal support for households and business. But these increased deficits and debt. And the war has only temporarily overshadowed
debt and austerity. The growth of public debt, which might be made worse by the commitment to increase military spending, may alarm creditor countries and convince them to resume austerity measures for the whole Union. On the other hand, rising inflation confronts the European Central Bank with a conundrum. Interest rate hikes, although inadequate to cope with price increases due to supply shocks, may be needed to strengthen the European Central Bank's credibility in moderating inflationary expectations. And also the international context matters, because we are experimenting a global tightening and an appreciation of the dollar, which may induce a new wave of developing countries' bankruptcies. Here you can see, I might be going a bit quicker, all the main central banks are reducing liquidity. The Fed, the European Central Bank, the Bank of England, Bank of Japan, Bank of Canada. And it is expected for this, let's say, end of cheap money to continue. So what are the possibilities for a fiscal agenda to support sustainability? There is a consensus by now that the European Union needs a new contingent facility to finance the emergency spending that will be required, a consensus on the left. Along with a commitment by the European Central Bank to introduce a PEP-like program, if necessary, to provide liquidity to the market and fight financial fragmentation. Also, it is suggested that the European Central Bank should consider flexibility in the geographical distribution of asset purchases and exercise a great deal of caution in withdrawing monetary support. Mind that considering flexibility in the geographical distribution of asset purchases is not a thing that goes easily down some of the northern countries. More consensus there is on the fact by now that the European Union monetary and European Union monetary and fiscal authorities must coordinate and calibrate the instruments they use in responding to the crisis. All this applies to the short term, but it is important to understand that the definition of the fiscal rules for the future is as important as the policy mix implemented in the current environment for the survival of the Union. That is, it is not a short-term policy. It needs to be a change in the European policy. And besides, there might be some more common policies for financing European Union investments. Now, I would like to say a few words because there has been already a huge discussion on industrial policy. The point that I would like to make is that these disruptive innovations that have been presented here have spawned a range of transversal technologies spreading horizontally across sectors. So I'm pretty worried when I heard that Europe should abandon or cannot aim to enter in sectors that are already lost, because these sectors are the ones that control all the other sectors. For instance, in the automotive industries, all these big tech are already controlling most of the process. We can speak now
of computer on the wheels, talking about cars. So if the European Union, if it is true that the European Union cannot aspire to control this digital aspect, then we can have problems in controlling all the stuff in which the European Union countries were stronger, automotive, capital investment, and all that. So there is the need of an industrial policy at the European level capable of anticipating economic change and not simply tracking or reacting to it. And I think I have the impression that the many initiatives designed and implemented by the European Union, we have seen many of them, they must be coordinated within a common vision. And perhaps you should put together the regulation policies with the intervention policies, with the financing policies. We have hydrogen policies, we have batteries policies, we have so many alliances, but what is the target for the European Union in order to anticipate, not trace the Chinese and the US innovation policies? So I must go. I think that the Italian plan, PNRR, presents the same problem. The plan is more demand activation rather than intervention aiming to structurally influence supply capacities. Public demand interventions are prevalent, especially infrastructure, while we have few measures targeted at influencing the development of the Italian production structure of advanced goods and services. There is no plan on how or when to help existing firms, exit also, existing firms to find new business models and how to encourage the birth of new firms. We need to perhaps also safeguard what we already have and help it to make a jump on the frontier, perhaps. But we need to know what we want to save and what we want to implement and to encourage. And last but not least, the transition 4.0 has been an intervention of a horizontal nature delegated to incentives and devoid of any conditionality in terms of innovation, sustainability, employment and quality of work. And this contributes little to an expansion of the spectrum of our manufacturing capabilities. So we need a serious redesign of long-term industrial policies and a definition of the development agenda worthy of the name, which by now appear weak. And my very last point, so the war marks an epochal turning point for the global geopolitical order. The globalization, which has already been affected by the US-China trade conflict and the disruption following the pandemic, could be in retreat, and we may see the formation of international economic blocks. Well, if the engines of growth falters, distributional conflicts within and between societies will intensify, fueling a global trend towards protectionism. And in such a world, there can be no longer any world champions in exporting. Germany and its fellows will have to rethink their export-oriented economic model. So it is too early to say whether the change in international circumstances will be able to favor the long-desired reforms of the European governance that are urgently needed in order to guarantee a long-term growth.
for the European member states. Thank you. Very much, Anna Maria, for this extension of the consideration to the issues of the effects of the war in Ukraine and the disruption in the world order. We are clearly entering a period of systemic chaos where a lot of the framework which were considered as given are being challenged and changing fast. And this is an important dimension that we have to bring to the story. We conclude the presentation of this morning with Giovanni Dosi, Professor of Economic Policy at the Scuola Superiore Sant'Anna in Pisa. He is one of the leading figure in the economics of innovation, and an important book is forthcoming with Oxford University Press, where a summary of his contribution to the analysis of technology, innovation, industrial structures, and policies will be is condensed. The title of the book is The Foundation of Complex Evolving Economies. Giovanni, are you using slides? No. Okay, so you have the floor now. Thank you. Thank you also for the marketing of the manual. I appreciate. I hope that will be out in a few months. It's what I consider the opus magnum of the analysis precisely of complex evolving economies. Ideally, is volume 1, and then volume 2 will be on macroeconomics and development. But read volume 1 first. Well, what I'm talking, I will not talk about maximum broad system. I will talk about one particular case of policies, or better, lack of policies, or mishandled policies that have been accompanying the COVID pandemic. Now, it is striking that the pandemic came out, and in few months, you had already several vaccines out, more than a dozen, in fact. While generally vaccines take years to be developed. Why? Well, because there was a lot of public knowledge developed within public institutions, and was knowledge that was generated via what would be considered nowadays useless search. That is curiosity-driven search without any practical purpose. There is a beautiful booklet by Princeton University Press, 1939, republished recently with a major addendum 80 years after. That is called, you should read it, it's called The Usefulness of Useless Knowledge. Science progresses that way and builds redundant knowledge that sometimes is then used for application, sometimes is not used, but at least since electricity onward, that has been a major source also of technological advances. Without having in mind the technological advances, this is fundamental. If you have in mind technological advances, you do minor advancement. You transform universities and public laboratories in sort of technical schools, like the Business Association all around the world, with few exceptions, want to transform universities. In fact, killing
the goose that is laying golden eggs. If you look at the 210 new molecular entities authorized by the Food and Drug Administration from 2010 and 2016, all of them draw on knowledge that was paid by the public sources. Conversely, there is long-term evidence that the private industry has done less and less basic research. The paper by Aurora et al. Has revealed, for example, the fact that they publish less and less scientific paper generated within private laboratories. In that, there's been basically a total neglect by big pharma of vaccine antibiotics. Of all drugs, new chemical entities, new molecular entities approved by the FDA, only 6% in total relate to vaccine and antibiotics. Why? The reason is obvious. I mean, you prefer to make a chronic a disease rather than, if you can, rather than having a vaccine against it. And so even the public-private venture, for example, for AIDS, miserably failed. Not to talk about vaccine for poor countries. Who care about for poor countries? I mean, they don't have the money to pay for it. Even in developed countries, you don't want to develop vaccines. Imagine for poor countries. Of course, with COVID, the things change because COVID produced a collective panic, political panic, and then the European Union poured to big pharma, or soon to become a big pharma, like firms like Moderna, poured $8 billion, and the US poured $20 billion. We don't know for what. Is it research, manufacturing, testing, advance payment for vaccine themselves, any kind of converse combination of the above? We don't know. Despite this, the money that we poured, 40% of the world population has not access to the vaccine. All this reveals a profoundly dysfunctional profoundly dysfunctional political economy of the relation between private and public, which goes beyond regulatory capture. Is the fact that essentially the state becomes the managing board of private companies, with private companies that define objectives. Maybe some of you recognize the citation from Lenin, but on the definition of the state, that you're excused if you don't recognize. What you find is that the abdication of the role of the state as a state, interestingly enough, is higher and deeper in Europe than in the US.
The US has kept, since the 1950, the Korean War, the Defense Production Act. And the Defense Production Act authorizes the president to order the production and distribution of goods and equipment and to requisition property, to do whatever they want for public purposes. Failure to do that is a felony. And then other instruments have been introduced, the Pandemic and All Hazard Preparedness and Advancing Innovation Act 2019 that improved on another act 2006 that essentially had public agencies able to order to some extent and direct to some extent the search and production of whatever it is needed to face emergencies. In Europe, you don't have that. In fact, in the US, you have recently something more. One of the few things that, good things that has accomplished Biden has been the establishment of ARPA-H. ARPA is the model of DARPA, the defense agencies that sponsor innovation truly mission-oriented in the sense that spots around or tells private firms, I would like to have XYZ, or sponsor a firm that goes to the federal government and says, I've got these things that might be interesting. I don't know where it will work or not. And if the Defense Department consider it worth searching, say, okay, I give you the money. Sometimes even I give you, I enter with shares in the firm. Of course, taking a lot of risk. We know that innovation generally is associated with a high percentage of failures. But this is the name of innovation. Now, Biden has financed, well, the Congress has financed this ARPA-H that is on the model of DARPA, of the Defense Agency, for pharmaceuticals. With much less money, the Congress has given much less money than Biden was asking. He has given 1 billion instead of 6. And probably you'd need to have a comprehensive initiative, even multiples of 6. In any case, this goes in the direction, I know that Massimo, I guess what Massimo said before, and I think goes in that direction. The US, in fact, is a model in which it's like, take the metaphor of fighting a war. Just use the war against the pandemic. Well, fighting wars is too serious a business to be left to the market. And already is a bad thing to privatize war. But at least the US have privatized the war, telling the private subject, I give you the money, but you have to go there, you have got to win it. The Europeans have said, well, I give you the money, do whatever you want, do your best. I leave it to your heart. Tell me how much money you want and I give it to you. If you need more, feel free to come back and give me more. And I give you more. Of course, developing countries are in even worse situation because there is the same setup with
typically a corrupt and incompetent bureaucracy. So even the little loopholes that there are in the international property right agreements, in the TRIP agreement, Article 27, Article 31, and Article 73, typically they are not used because of the pressure of big pharma and because many countries are unable to exploit it, even if they were allowed, with the exception of India, South Africa, Brazil, and a few others. This is one side of the big dysfunctionality of the relationship private-public and the absence of a comprehensive industrial policy. The other side, let's say on the user side, is the fact that the public has given up the idea that health is a universal public good. This has never been the case in the US, but in Europe, it has been the case. And increasingly, you have privatized the provision of goods. I mean, it is like privatizing the provision of security or the provision of law, of justice. Well, Italy is very advanced in that. I mean, Berlusconi docet that you can sell and buy court ruling, but this is not a particularly healthy example. Well, ultimately, this pandemic is a sign of a deep change in the alteration between human being and nature, something called the Anthropocene. We have reduced the distance so much between nature and us with destruction of nature, with massive growth of poultry, other domesticated animals in conditions that in fact are huge factory of mutation of virus and bacteria. So this is the other deep cause of the increase of the probability of the arrival of this pandemic. Vaccines are an ex post remedy, but of course are better than nothing, and should be considered a priority in the provision of health as a public universal goods that I was saying before. We have gone in the opposite direction, and we have tended to privatize also the generation of knowledge that is used to provide this universal public good. A disaster has been the Bayh-Dole Act 1980 in the US, imitated as usual by the Europeans, because if something is made in America, must be good, right? Especially if it is peddled by major neoclassical universities. The Bayh-Dole Act essentially allows to patent the result of publicly funded research. Then what happens to this? It happens that it is either sold for ridiculously low prices to big pharma, or those, the scientists that discovered XYZ, set up their own spin-off from the university, they get rich.
take the CAR-T vaccine, the CAR-T immunotherapy for cancer. Discovered at the Medical School of Harvard. Then the discoverer set up their own company. They sold themselves for a few $100 million, which for them is good money, right? For Novartis is peanuts, because they sell CAR-T for $200,000 to $300,000 per patient. And this is the model. This has been the model, of course, of all the vaccines, all the COVID vaccines, with the exception of, for example, the Cuban vaccine. That is at least as effective and cost much less, but has been thoroughly boycotted. There are five. In fact, there are five vaccines. This is totally dysfunctional, both in the provision of knowledge for innovation and in the cost for the public. In fact, the proposal that I make, but we make, Joe Stiglitz, but other people that are certainly not communists, like George Soros, is to have the public, I mean, the public typically does the stage one of research. If the public finds something worthwhile, it patents it. And if there is a big farm or a spin-off willing to take it up, takes it up. So the phase one is paid by the public, undertaken by research and undertaken by the public. Then phase two and phase three, that is bringing to trials the whatever molecular entity, is done by the public, by the private. Then, if the thing is successful, the private sells it back to the public. 90% of the cases in Europe, 60% of the case directly and indirectly in the United States, with a markup that covers many times the cost that has been paid already by the public. Our proposal is to have the public going all the way to phase three. At that point, the major advantage would be, first, the public controls the rate and direction of innovation. While now, the public pays, but then the exploitation, that is the rate and direction of innovation, is decided by the private. That basically is interested in things that are easy, are made for an aging population, rich aging population, and easy. So unless you get something from Harvard, even cancer is too difficult. So it's basically heart and directions. These are the two domains that interest big pharma. With our proposal, on the contrary, you would direct all the search effort for public priorities. And then, yes, you can give on non-exclusive basis the production to big pharma,
At that point, they have to produce at marginal cost. I mean, I'm exaggerating a lot, but say in antibiotics, it's a bit like making beer. It's a fermentation. I mean, making it is no big deal. This would be a reform at major negative cost for the public. Negative. The other side, and I finish, one needs deep reform in the international property rights system. Remember that the rise of the modern pharmaceutical industry has occurred essentially in Germany. We have a paper with Luigi Marengo and Marika that you find on our LAMS website, in which we reconstruct briefly the story of the pharma industry. The first 50 years are basically under a regime of extremely weak property right. And the pharma industry is basically a German business. The American entered with World War II and with penicillin, with the industrialization of penicillin, enter into the big pharma business. In fact, I mean, you can find a significant association, even if it's difficult to check statistically, between the tightening of the property rights system and the rates of innovation. With the Bayh-Dole Act, you have an increase of patenting, of course, but patenting are a mechanism of rent appropriation, not a stimulus to generate new drugs. And in fact, the new chemical entities have been over the last 30 years, have been fluctuating between 25 and 50 per year from all over the world, from all over the world, for all diseases. Well, on the contrary, patents are tens of thousands every year. But they're mechanism of appropriation and not a mechanism associated with the increase of discovery. This needs profound reform and an almost complete abolition of property right or intellectual property right on drugs for developing countries. Catching up countries in other times have been able to catch up precisely because of weak property rights or non-existent property rights. This is the first time in history that you have got a uniform regime of property rights, and very tight one, in frontier countries and catching up countries. And it's totally unacceptable. It's a huge mechanism of rent generation and nothing else. Thank you. Sorry for the time. Thank you very much, Giovanni. This is a very important part of the industrial policy agenda. Fits well with the experience of Europe and Italy facing the COVID-19 pandemic, and with the missing action in this regard in the PNR, which is being discussed this afternoon. So we had a very dense morning, and I'm glad that we were able to cover the major challenges: the war in Ukraine, the climate change, and the COVID pandemic as specific cases in which the challenge for policies and the political response is important. I thank you, everyone. We cannot have time for questions, but this is an ongoing discussion which will have plenty of opportunities to unfold. We take 1 hour now for lunch, and we reconvene at. Yeah.
Well, sharp, 1 hour sharp at a 2:15. At a 2:15, we reconvene sharp for the discussion. Thank you very much.
Bene, allora benvenuti di nuovo, grazie per essere qui per questa sessione pomeridiana e quindi sessione conclusiva del workshop cominciato questa mattina. Come avrete compreso si è passati dall'inglese all'italiano perché come preannunciato questo pomeriggio i temi che abbiamo cominciato a discutere in modo molto ampio e approfondito, quindi il tema della politica industriale, saranno calati in modo diretto all'interno del contesto di politica economica e in particolare del dibattito attorno alla implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l'idea di analizzare assieme, affrontare alcuni dei nodi che in qualche modo adesso cercherò di elencare brevemente prima di dare la parola al primo relatore, cercando un po' di comprendere come alcune delle questioni ampie che abbiamo trattato stamattina si traducono poi nella realtà concreta della politica economica e degli obiettivi che questa cerca di perseguire. Allora, prima di fare una brevissima introduzione che è più che altro finalizzata a dare una serie di punti, di coordinate, diciamo così, di elementi critici o di problematicità attorno al PNRR, un po' il risultato di analisi che abbiamo condotto in questo periodo, che
possono fungere da elementi utili alla discussione. Preannuncio che purtroppo la dottoressa Pennisi e la dottoressa Bria non possono essere con noi per ragioni diverse, ma purtroppo poco fa ci hanno comunicato questo. E quindi avremo e siamo grati e lieti di avere come prima relazione, quindi come relazione principale, quella del dottor Calabrò del Ministero dello Sviluppo Economico, che è dirigente della politica per la digitalizzazione delle imprese e responsabile delle missioni del PNRR riguardanti appunto la digitalizzazione delle imprese e la ricerca delle imprese, ed è stato già responsabile della prima edizione delle politiche 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico. E quello che gli abbiamo chiesto, e quindi un po' la funzione nella discussione di oggi pomeriggio, è quella di fornire in qualche modo il quadro di quella che è l'implementazione e anche gli obiettivi che ci si sta ponendo per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovviamente dal punto di vista del Ministero dello Sviluppo Economico, in modo tale che poi le relazioni che seguiranno, che saranno relazioni di discussione ma che verteranno su punti specifici, molti dei quali già accennati e in qualche modo trattati durante la mattina, potranno in qualche modo ingaggiare una discussione dialettica rispetto a quello che già stiamo vedendo, quello che speriamo di vedere, a quelli che possono essere i problemi o i punti di forza nella implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cercando però di inquadrarlo all'interno di un quadro macroeconomico strutturale più ampio, e tenendo ovviamente conto dei cambiamenti strutturali, di tutto ciò che è avvenuto e sta avvenendo, e quindi dei vincoli anche in una certa misura che si stanno materializzando e che possono ovviamente, anzi hanno sicuramente un effetto sia sulle strategie di implementazione, e possono averlo anche sugli effetti. E quindi prima di dare la parola al dottor Calabrò per la sua relazione, voglio solo elencare una serie di punti a mio giudizio importanti per quanto riguarda la analisi, valutazione e discussione del piano, e questi hanno in particolar modo a che fare con il grado di organicità delle misure contenute all'interno del piano, quindi quanto queste misure pensiamo che siano in grado nell'interagire tra di loro e nell'attivare componenti diverse all'interno del sistema economico di favorire il perseguimento di obiettivi di carattere sistemico, e quanto invece non siano misure relativamente scollegate e quindi non capaci di produrre cambiamenti e trasformazioni di natura sistemica, come sono la gran parte delle quali di quelle contenute all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quanto strumenti obiettivi del piano e suoi contenuti, sia in generale, quindi prima, sia alla luce dell'impatto attuale della guerra, quindi degli attuali sconvolgimenti ulteriori che abbiamo osservato, quindi quanto il contesto macroeconomico e di politica economica, quindi le politiche che stanno attorno al PNRR, sono in qualche misura una cornice nell'ambito della quale possiamo auspicare che effettivamente il piano, per come adesso è disegnato, per le risorse che contiene e per come queste sono allocate, può effettivamente raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Quanto si tiene conto, e questo penso per il Mise sia di assoluta importanza, quanto si tiene conto degli elementi che hanno a che fare non tanto con i singoli settori, le singole tecnologie, ma con le filiere, quindi quanto si tiene conto di quei, diciamo, insiemi di settori, aree, tecnologie, imprese tra loro connesse, quanto si tiene e si è tenuto e si sta tenendo conto di elementi legati alla capacità produttiva e tecnologica dal punto di vista delle misure che sono contenute all'interno del piano, e quanto, diciamo, si tiene conto ad esempio dei rischi legati alla
mancanza potenziale di capacità produttive e tecnologiche in alcuni ambiti, che per esempio può dar luogo a crescita di importazioni anziché a effettivo rafforzamento di produzione e di capacità tecnologica, soprattutto in ambiti particolarmente strategici. Un elemento di particolare interesse nel nostro lavoro di ricerca, nel lavoro di ricerca di molti di noi, è il legame che c'è tra politiche industriali, mercato del lavoro, qualità dell'occupazione, distribuzione del reddito. Quindi di nuovo, che livello di organicità possiamo rilevare rispetto a questo nel piano, e quanto immaginiamo che le diciamo, caratteristiche del nostro mercato del lavoro, la dinamica dei redditi, la tendenza che c'è rispetto al tipo di lavoro che viene creato e alla dinamica delle retribuzioni, è qualcosa che di nuovo in una logica un pochino sistemica possiamo immaginarlo un favorevole oppure no accompagnamento al rafforzamento strutturale, al perseguimento degli obiettivi del piano. E infine è stato ripetuto molte volte il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Next Generation EU come diciamo entità in qualche misura sovraordinata a questo ha rappresentato una forte discontinuità nella produzione di politiche, nella politica economica europea e nazionale. Questo anche perché, lo abbiamo detto più volte oggi, ha voluto dire, almeno in una certa misura, non senza contraddizioni, una riscoperta della politica industriale nella sua accezione più strettamente connessa a interventi diretti e selettivi e non a politiche orizzontali o esclusivamente a politiche orizzontali. Allora la domanda è quanto effettivamente osserviamo una discontinuità, dove invece non vi sono elementi di discontinuità, quanto ci sono rischi che gli elementi di discontinuità che in nuce abbiamo intravisto, il cambiamento nel contesto o l'eventuale diciamo difficoltà in implementazione possano essere eventualmente messi in ombra. Troppe cose, mi rendo conto, però mi sembrava importante, come dire, mettere sul tavolo, ovviamente non mettere sul tavolo del solo intervento del dottor Calabrò, ma per la discussione collettiva a partire dal suo intervento. Molte di queste cose verranno sicuramente riprese dai commenti successivi, quindi senza indugi ulteriori, 20 minuti o insomma un tempo approssimativamente attorno a questo per l'intervento, e poi possibilità di ulteriore replica e di discussione ulteriore al termine della presentazione. Grazie. Buonasera a tutti. Tantissimi spunti sicuramente, adesso forse qualcuno riusciamo anche ad affrontare nella prima relazione, poi mi riservo di tornare su altri punti successivamente. Il ruolo del Mise, allora inserite questo all'interno di un PNRR che ha allocato poco più di 220 miliardi, l'amministrazione, cioè il Mise è la terza amministrazione per dotazione di risorse finanziarie, circa il 10% di risorse, siamo intorno, anzi un po' di più, 20 miliardi, 24 miliardi incluso il fondo complementare, sono stati destinati al nostro Ministero. La scelta che abbiamo fatto noi, e qua già è un primo elemento che risponde all'introduzione, è stata una scelta di continuità in realtà più che di discontinuità, ma una continuità che ha riguardato prevalentemente gli strumenti e un po' meno gli obiettivi. Perché abbiamo fatto questa scelta? Abbiamo fatto una scelta che era legata all'esigenza di avviare con immediatezza le politiche, le risorse, cioè portare subito a fare arrivare subito alle imprese le risorse finanziarie che avevamo a disposizione, e storicamente si osserva una sorta di attrito di primo distacco ogni qualvolta si introduce una strumentazione innovativa. Quindi questo ci ha fatto ritenere che la strumentazione esistente, già nota in alcuni casi da oltre un decennio, in altri dal 2017, il caso delle misure cosiddette orizzontali del piano 4.0, fossero in grado di veramente dare una spinta immediata e un sostegno immediato alle nostre imprese in uscita all'epoca, immaginavamo, dalla crisi legata alla pandemia, ma poi insomma, come è stato detto, a quella si sono aggiunte la più recente crisi legata alla guerra. Quindi questa è stata l'impostazione che abbiamo voluto dare,
e abbiamo distribuito la dotazione che era stata assegnata al Mise in 4 missioni su 6 del PNRR. Quindi la missione legata alla digitalizzazione e all'innovazione, la missione che assorbe buona parte delle risorse Mise del PNRR, ma abbiamo una dotazione anche sulla missione 2, quindi transizione ecologica, sulla missione legata al trasferimento delle competenze, quindi al collegamento dal mondo della ricerca alle imprese, e poi la missione 5 su obiettivi sociali, e quindi abbiamo costituito un fondo con una dotazione di 400 milioni sull'imprenditorialità femminile che già ha avuto un primo intervento. Diciamo che la fetta più importante è legata alla digitalizzazione, innovazione e competitività. E qua abbiamo mantenuto quel approccio che ha caratterizzato il Mise negli ultimi anni, di un affiancamento alle misure tradizionali, che erano le misure che agevolano selettivamente determinati specifici progetti imprenditoriali, con un approccio più orizzontale cosiddetto, che è quello che caratterizza il piano Transizione 4.0. Perché abbiamo fatto questo? Perché il piano Transizione 4.0, ricordiamoci, è stato introdotto nel 2017 ed è stato introdotto a fronte di una situazione generale delle imprese italiane caratterizzata da un livello di ritardo, di arretratezza rispetto alla media europea su qualunque indicatore legato alla digitalizzazione delle imprese. E quindi c'era parso opportuno all'epoca, nel 2017, intervenire su una platea quanto più ampia possibile di imprese per assicurare un avanzamento tecnologico che noi avevamo all'epoca classificato come appunto un obiettivo 4.0. A distanza ormai di 6 anni da quella data in cui abbiamo iniziato a ragionare il piano 4.0, e qua mi piace ricordare che all'epoca, nel 2017, era addirittura negletto in generale il termine di politica industriale, e non solo la declinazione di politica industriale tra interventi orizzontali ed interventi invece più di filiera o verticali. Quindi venne fatta una scelta anche di rilancio di interventi di politica, e dopo direi l'esperimento di costruzione molto felice, di applicazione non altrettanto felice di Industria 2015, è stato il primo tentativo del Mise di riaffrontare in maniera organica un obiettivo di crescita e di rilancio della competitività delle imprese italiane. Quindi mantenere quel intervento orizzontale ci è parso opportuno, perché a distanza di 5-6 anni in realtà eravamo riusciti ad intercettare un certo numero di imprese, ma erano le imprese più strutturate, quelle che già nel 2017 conoscevano i vantaggi della transizione digitale, o quelle che erano più prossime a recepirle ma che ancora non avevano investito, tanto che i primi dati, le prime valutazioni che sono state fatte sul piano 4.0 hanno evidenziato che oltre l'80% delle imprese che ha usufruito delle misure del piano 4.0 in realtà non aveva mai introdotto nella propria azienda delle tecnologie cosiddette avanzate, che sono quelle alla base delle agevolazioni del piano. Quindi mantenere quella base orizzontale c'era sembrato necessario per appunto far avanzare una platea ampia e quindi rivolgerci a una generalità di imprese. Il PNRR ci ha dato la possibilità di potenziare questi interventi attingendo a risorse che fino a quel momento erano naturalmente inaccessibili per il nostro paese, e quindi abbiamo potenziato le misure. E considerate che tra risorse nazionali, risorse del fondo complementare e risorse del PNRR complessivamente abbiamo allocato sulle misure del transizione 4.0 nel triennio 2022 oltre 24 miliardi, quindi un sostegno veramente significativo. Cosa stiamo facendo sul piano come novità? Qua è poi entreremo forse, se riesco, più nel merito delle singole misure, ma un approccio generale che è legato all'introduzione diciamo, all'utilizzo delle risorse del PNRR, che abbiamo messo in piedi un sistema di valutazione degli effetti del transizione 4.0. Le misure sono una fonte inesauribile di dati e di informazioni, perché considerate che abbiamo i dati cioè i microdati di tutte le imprese che utilizzano le agevolazioni, per cui stiamo creando un
un sistema di valutazione. Abbiamo intanto costituito un comitato composto dal MEF, dal MISE, da Banca d'Italia, con collaborazioni, apertura a collaborazioni anche esterne, e quindi riusciremo a valutare gli effetti delle misure in termini di performance delle imprese, in termini di ricomposizione dell'occupazione e qualunque altra, però ci stiamo focalizzando molto su questo perché è performance nelle accezioni più varie. E questo sarà naturalmente funzionale anche a una rivisitazione delle misure del piano ed eventualmente ad un successivo adeguamento. L'altro filone del PNRR è invece quello legato alla competitività e resilienza delle filiere produttive. Qua ci basiamo su uno strumento che è uno strumento consolidato nella tradizione del Ministero dello Sviluppo Economico, che sono sostanzialmente i contratti di sviluppo destinati a progetti strategici del nostro paese, però vedremo fra poco con una declinazione un po' innovativa e comunque rispondente alle esigenze di rilanciare alcune filiere strategiche nazionali. Quindi cambia l'obiettivo, ma direi che è cambiato pure il modo di lavorare del Ministero. Qua dirò qualcosa tra poco. Sulla rivoluzione verde e transizione ecologica abbiamo due obiettivi principali, uno legato al sostegno alle start-up innovative e l'altro invece più destinato, sempre utilizzando lo strumento dei contratti di sviluppo, a sostenere il fotovoltaico, l'eolico e la filiera delle batterie. E infine, dalle ricerche alle imprese ci sono vari interventi. Quello su cui mi focalizzerò sono certamente i centri di trasferimento tecnologico, ma segnalo anche un rifinanziamento dell'IPCEI, che sono dei progetti strategici di portata europea in determinate filiere, in determinati settori. Quindi qua c'è tutto un lavoro di scouting dei progetti imprenditoriali più interessanti e di accompagnamento di questi progetti a un tavolo congiunto che vede partecipare, a seconda dei filoni dell'IPCEI, Francia, Germania e gli altri principali paesi. Diciamo competitività e resilienza delle filiere produttive perché abbiamo introdotto un modus operandi innovativo, pur basandosi su uno strumento agevolativo che è rimasto invariato. L'abbiamo introdotto innanzitutto perché abbiamo avviato uno studio specifico per individuare le prime filiere che dovevano essere oggetto del nostro intervento. E quindi abbiamo fatto un'analisi non soltanto macroeconomica, ma abbiamo avviato un dialogo diretto con i principali esponenti, con le principali imprese delle singole filiere e con i principali almeno fornitori di primo livello delle filiere stesse. Segnalo tra l'altro che per fare questo lavoro e più in generale per occuparci anche della gestione, dell'attuazione del PNRR, il MISE si è dotato anche di una struttura di esperti mista con esponenti del mondo universitario, con esponenti del mondo della ricerca, con esponenti anche con dei tecnici che hanno quindi esperti anche di innovazione, che ci stanno dando un supporto sia nell'analisi delle filiere sia poi nel appunto dare l'adeguata attuazione agli interventi previsti. Le filiere le vedete, le prime filiere su cui siamo intervenute sono le 6 elencate nella tabella. È stato aperto con una dotazione di 750 milioni un primo sportello. A oggi lo sportello ha dato degli esiti che erano più o meno in linea con le nostre aspettative, perché ripeto, noi avevamo un quadro ben preciso in questo caso degli investimenti e dei progetti che sarebbero stati portati avanti dalle imprese. Sono state presentate oggi oltre 50 domande, ancora residuano delle risorse che potranno essere allocate, in particolare nelle filiere dell'automotive, della microelettronica, dell'elettromeccanica, diciamo del Made in Italy, design moderno. Si è invece esaurita la dotazione su agroindustria e chimico-farmaceutico. Questo più o meno ce l'aspettavamo. Tra l'altro il lavoro sull'automotive è stato un lavoro che forse quello sul quale ci siamo più dedicati, ha avuto una capillarità veramente elevata su tutto il territorio nazionale. I contratti di sviluppo sono stati soltanto uno degli interventi che abbiamo fatto sul
sull'automotive, altri saranno anche resi pubblici a breve, ma comunque abbiamo dialogato con le imprese anche in una ottica di prevenzione in un settore che è chiaramente colpito anche da fattori esogeni che stravolgono le imprese, soprattutto le fornitrici, la componentistica italiana. Stiamo intervenendo in una logica di prevenzione anche di possibili crisi delle imprese. Quindi per una volta non reagiamo con l'altro grande asset, chiamiamolo così, l'altra grande competenza del Ministero, che è quella di gestione delle crisi d'impresa. Non vogliamo reagire solo dopo che la crisi si manifesta, ma intendiamo reagire e anticipare gli effetti delle crisi. Abbiamo poi, ed era quella missione 2, diciamo, stanziato 1 miliardo di euro alla trasformazione anche in ottica transizione ecologica, e in particolare è stata portata avanti una misura sulla filiera dell'autobus, che è una filiera particolarmente in crisi nel nostro sistema produttivo, e anche qua a seguito del dialogo con le principali imprese della filiera. In questo caso in realtà abbiamo disegnato una misura che è complementare ai contratti di sviluppo, che sarà a breve operativa, proprio per consolidare la filiera nazionale degli autobus elettrici. Qua andiamo rapidamente. Un'altra misura è legata sempre a risorse europee, al Next Generation EU, cerca di tenere insieme gli obiettivi della transizione ecologica e gli obiettivi della transizione digitale. Ha una dotazione di 700 milioni, è stato da poco aperto il bando, vedremo qua che tipo di reazioni si avrà. Molto rapidamente sul Transizione 4.0 vi stavo dicendo che stiamo immaginando delle modifiche anche alle misure, un po' a seguito dell'analisi che è già naturalmente in corso sull'utilizzo che viene effettuato dalle imprese delle varie misure, un po' anche diciamo, perché gli obiettivi devono essere adeguati dopo 6 anni di permanenza di misure orizzontali. Intendiamo in qualche modo modificare ed elevare l'asticella dei requisiti richiesti dal Transizione 4.0. Minime modifiche sono state già adottate nel decreto aiuti, adesso in fase di conversione. Ulteriori modifiche potrebbero riguardare certamente il credito ricerca, sviluppo e innovazione, dove intendiamo sono tutte, faccio una premessa, al momento delle misure automatiche. L'idea che stiamo cercando di maturare è di renderle, per così dire, semi-automatiche, quindi almeno per i progetti di una certa portata e di una certa strategicità, pur nel preservare l'automatismo, intendiamo accompagnare i progetti, guidarli e farne una sorta di prevalutazione. Questo riguarderà sia i beni tecnologicamente avanzati che forse in prima battuta già a partire da quest'anno la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. È un po' più avanti la modifica del credito di imposta formazione 4.0, che è un credito che ha l'obiettivo di riqualificare le competenze tecnologicamente avanzate delle imprese e ha una serie di, abbiamo riscontrato, di problemi, di elementi che ne limitano la portata. Sinteticamente direi che innanzitutto le piccole imprese, soprattutto, in parte le medie, ma soprattutto le piccole imprese hanno un limite nella consapevolezza del proprio fabbisogno di competenze avanzate, e quindi avevamo necessità di approcciare una platea sempre più ampia di imprese. Abbiamo poi individuato un limite anche nella qualità dei corsi di erogazione, cioè nell'erogazione dei corsi di formazione 4.0, che spesso si limitavano ad essere dei corsi di training, magari mirati sulla capacità di utilizzo dello specifico macchinario appena introdotto dall'azienda, ma che non davano una qualificazione delle competenze più generale, più adatta quindi a gestire i processi di trasformazione avanzata. E infine ci sembrava che questi due elementi portassero una distribuzione di risorse pubbliche non finalizzata al raggiungimento di davvero di obiettivi di crescita delle competenze, e quindi ci siamo posti
quindi l'obiettivo di introdurre anche un elemento di valutazione delle competenze acquisite dai lavoratori che seguono questi corsi. Questo è più o meno il disegno che è previsto dalla norma già introdotta nel citato decreto aiuti e che avrà attuazione in 30 giorni dalla conversione del decreto, quindi sostanzialmente nel corso degli anni. Stiamo individuando una procedura che risponda a tutti e tre gli elementi che ho evidenziato e che punta anche a costruire un archivio, un database delle competenze dei lavoratori italiani che si sottopongono a questo percorso di formazione. Quindi avremo una consapevolezza di quali sono le competenze e anche di come progrediscono le competenze dei lavoratori italiani, anche in risposta a la più volte dichiarata esigenza delle imprese, le dichiarata anzi difficoltà delle imprese a reperire sul mercato le qualifiche professionali adeguate alle loro esigenze. Ho ancora 2 minuti, li utilizzo per un flash su 2 elementi. Uno sulla, abbiamo detto, l'emissione 4, quindi quella dalla ricerca all'impresa, quindi la costituzione nel nostro caso di reti di trasferimento tecnologico. Questo era il quadro da cui partiamo, siamo partiti ed era l'impostazione data nel 2017 del piano 4.0, quindi con una base di strutture prevalentemente legate alle associazioni datoriali e alle camere di commercio, che sono una prima finestra d'accesso al mondo del 4.0, che agiscono in termini di prossimità alle imprese, quindi intercettano le imprese e li coinvolgono attraverso delle assessment sulla maturità digitale, sulle competenze verso il cosiddetto mondo del 4.0 e li dovrebbero orientare verso i competence center, che sono invece 8 strutture riconosciute dal MISE che hanno delle competenze più specializzate ed avanzate sulle tecnologie abilitanti. Ora, questo modello a distanza di anni ci siamo resi conto che funzionava fino a un certo punto, perché le 8 strutture che dovevano avere una finalità nazionale in realtà non hanno la capacità di agire al di là del proprio confine regionale nella gran parte dei casi, e quindi utilizzando le risorse del PNRR le strutture saranno moltiplicate, diventeranno 50, alcune saranno vere e proprie strutture, altre saranno più piattaforme di servizi destinate alle imprese, con questi obiettivi target individuati dal PNRR, che sono abbastanza sfidanti, soprattutto di intercettare 4.500 PMI per erogare servizi di trasferimento tecnologico e vanno dalla formazione a accompagnamento a progetti di innovazione. Target ancora più sfidanti se pensate che il 40% delle risorse devono essere destinate alle regioni del Mezzogiorno. Chiudo veramente con un'ultima slide che evidenzia, se volete, la superfetazione di strumenti che sono stati ideati in questi anni e che sono gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi l'occasione del PNRR è anche un'occasione per mettere ordine in questa pletora di strumentazione agevolativa, perché ci rendiamo conto che per chi deve utilizzare gli strumenti MISE orientarsi intorno a tutte queste possibilità è piuttosto complesso. Quindi il primo step sarà la pubblicazione ormai imminente la prossima settimana di una piattaforma MISE che aiuterà appunto a utilizzare, individuare lo strumento opportuno a seconda della tipologia di investimento che intende realizzare l'impresa, ma poi è stata appena approvata una legge delega che punta proprio al coordinamento, alla semplificazione degli strumenti stessi, e lo fa in un'ottica di coordinamento non solo degli strumenti MISE, ma di coordinamento degli strumenti anche di altri ministeri, quindi finalmente in una logica di più sistemica, nella speranza appunto di dare supporto alle imprese. Bene, no, siamo veramente grati perché l'intervento è stato assolutamente, come dire, puntuale, esaustivo e senz'altro utile per avere un quadro dettagliato dell'esistente, di ciò che è in continuità e delle evoluzioni recenti che ci sono state.
rispetto a alcune delle sollecitazioni iniziali mi sembra abbastanza evidente l'elemento della continuità, diciamo così, ancorché appunto con aggiustamenti relativi agli obiettivi che il PNRR si pone e a ciò che eventualmente è stato in qualche modo imparato con l'implementazione di politiche analoghe dal 2015 in poi. Devo dire che l'ultimo punto toccato, cioè questa intenzione, mi immagino imminente, visti i tempi del PNRR, di cercare di favorire una sistemicità anche con politiche che vanno oltre il perimetro che ci hai mostrato, è qualcosa che parla ad alcuni dei problemi e delle questioni un po' più sistemiche e strutturali che ci siamo posti anche questa mattina rispetto a alcuni settori, a alcune tecnologie, alcuni elementi anche se vogliamo di ritardo tecnologico o difficoltà non solo dell'Italia, anche dell'Europa, ma nel nostro caso dell'Italia in particolare, rispetto ad alcune tecnologie digitali, ma non solo. Però io direi che non sottraggo tempo ai commenti, diciamo, alle relazioni di commento. Il primo a intervenire è Alberto Quadriocurzio, poi fra gli interventi programmati Raffaele Brancati parla prima perché poi deve andare via, e poi invece proseguiamo con Francesco Crespi, Laura Bruni, Luca Bianchi e Mario Piante. E poi se sei d'accordo magari raccogliamo anche se c'è qualche domanda dalla platea, in modo tale da avere un secondo giro con una reazione e poi eventuali commenti successivi. Quindi grazie mille di nuovo, e a questo punto, se volete, Raffaele, Francesco, potete anche venire direttamente qui. Allora sì, ascoltiamo prima. Buongiorno, non so se sentite Quadrio. Sentite sì, Quadrio? Sentiamo bene, sentiamo bene. Non so se mi vedete, questo non lo so. Sì, sì. Ah, buongiorno Maria. Buongiorno. Ci si ritrova virtualmente. Allora, grazie. Interrompi la condivisione. Grazie Anche metterlo a schermo intero. Grazie per l'invito. Allora, no, siamo noi che ringraziamo e grazie mille al professor Quadriocurzio per aver accettato l'invito. Le lascio immediatamente la parola per circa 20 minuti di relazione e commento. Come ho detto all'amico Mario Pianta, il mio intervento sarà sostanzialmente sulle politiche industriali o tecnoscientifiche o tecnoscientifiche europee e sulla prospettiva del Next Generation EU, con il rischio di un 2026 che è domani, anzi forse ieri, dopo tutti gli accadimenti che si sono verificati sia con l'aggravamento della pandemia e sia poi con questa guerra. La mia riflessione è su due tonalità. Una è che bisogna assolutamente allungare l'orizzonte del Next Generation EU per la brevità del periodo prospettico, che può portare a una accelerazione eccessiva, con quindi effetti di spreco piuttosto che di investimenti calibrati nel tempo, nella previsione che dal 2026 in avanti non si emetteranno più Eurobond. Quindi diciamo, la prima riflessione è che questa idea di emettere Eurobond entro il 2026 e in quel periodo
esaurire i 700-800 miliardi per i PNR è una previsione superata dagli eventi. Pandemia che si è ripetuta, la guerra e tutto ciò che noi ormai purtroppo conosciamo. La seconda osservazione è che la riforma del patto di stabilità e di crescita, quando anche questa sia rinviata al 2024, sottopone o sottoporrà, anche se non sappiamo come verrà questa riforma, sottoporrà i paesi ad alto debito a uno stress particolarmente grave per un rientro, per quanto graduale, ma certamente, se il passato insegna per il futuro, non sarà una passeggiata. La terza osservazione, e poi dettaglierò, è che ovviamente la BCE non potrà continuare a comprare titoli di Stato, già ne detiene oggi circa 5.000 miliardi, nel 2020 ne deteneva circa 2.500 miliardi e con l'aumento dei tassi anche questo andrà a in qualche modo gravare i paesi con più alto debito. Quindi ci troviamo di fronte ad alcune incognite che a mio avviso richiedono un ripensamento sui tempi del PNRR o dei PNRR, ma nel contempo richiedono delle forme di intervento di politica economica, la chiamo politica industriale o politica tecnoscientifica o politica delle grandi infrastrutture, che sia portata a livello europeo. Io credo che la concezione del PNRR con un forte decentramento nazionale, con una serie di controlli, non basti in questa contingenza, scusate, non è una contingenza, è una situazione strutturale di completo cambiamento, non basti per far sì che l'Europa rimanga di crescita e nello stesso tempo abbia la possibilità di riposizionarsi nella geoeconomia a livello degli Stati Uniti e della Cina. Sappiamo che dal punto di vista istituzionale l'Europa vive, a mio avviso, una specie di federalismo apparente o di federalismo ibrido che nel tempo ha messo sempre più in secondo piano la componente funzionalista dell'Europa stessa, componente che non è alternativa o antagonizzante il federalismo o il confederalismo, ma è complementare. Mi sentite? Alberto, non ti sentiamo. Ogni tanto negli ultimi 3 minuti vai e vieni, quindi... Vediamo un po', Mario, se mi avvicino di più al computer, vediamo un po'. No, forse è un problema che abbiamo noi qui. Scusa un attimo che verifichiamo una cosa. Prima parlavo ai lincei e si sentiva. No, ma adesso ti sentiamo di nuovo. Riprendi da quando parlavi del Quindi che dobbiamo fare? Le tecnologie digitali hanno qualche problema. Che dobbiamo fare? È una questione di elettricità. Non è possibile. Ah sì? Ah sì?
Stiamo cercando di capire che è successo. Io aspetto. Prova a parlare adesso. Mario, mi senti? Mario, mi senti? Io ti sento su questo computer, ma non sul... Un attimo. Vediamo se così si sente. Prova a parlare. Dunque, Mario, posso riprendere? Sì, va bene, continua così, grazie. Allora, riprendi da quando presentavi l'idea dell'iniziativa europea. Sì. Allora, stavo dicendo che l'Unione Europea vive e questa sua vita oggi si aggrava in un contesto di federalismo apparente o federalismo ibrido. L'aggravamento è dovuto agli eventi che ho elencato prima e che peraltro sono stati preceduti da una certa disattenzione all'approccio funzionalista, che è un approccio complementare a quello federalista e a quello confederalista. L'approccio funzionalista vuol dire creazione di due filiere di intervento, quelli che io definisco enti funzionali europei, dotati di una loro autonomia e dotati di una loro forte capacità di intervento, e l'utilizzo di elementi di garanzia a sostegno di questi enti funzionali europei che siano considerati dai mercati sufficientemente affidabili. Quindi l'approccio funzionalista esiste in Unione Europea in taluni casi, ma si tratta di casi molto importanti, ma nello stesso tempo frammentati. Per esempio, la BEI è un gigante funzionalista che svolge benissimo il suo compito, ma certamente non basta per investire massicciamente in infrastrutture di varia natura che abbiano una forte componente pubblicistica per un continente da 400 milioni di persone che si trova schiacciato da due grandi giganti come Stati Uniti e Cina. Faccio un esempio banale, ma probabilmente come dire, immaginifico. L'anno scorso Amazon ha investito 40 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo. Si tratta di cifre che un singolo gigante monopolista, oligomonopolista può permettersi di fare, e non possono permettersi di farlo alcuni stati europei anche grandi. Allora, detto questo, io farei tre osservazioni specifiche. Innanzitutto vorrei fare un passo indietro, un passo storico indietro. Ripeto che io non parlo del PNR italiano, non voglio entrare in questi argomenti, voglio rimanere sul lungo periodo riferito all'Unione Europea. Bene, io mi sono riletto, in preparazione del nostro incontro di oggi, il libro bianco di Delors, Crescita, competitività ed occupazione, le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo. Purtroppo questo libro bianco, a mio avviso, è stato piuttosto dimenticato, non dico completamente dimenticato, ma piuttosto dimenticato. Mario, semmai mi date i tempi, perché non voglio andare per le lunghe e non posso guardare continuamente l'orologio. No, vai ancora con 10 minuti, tranquillo. Ecco, allora questo libro bianco porta i seguenti titoli di capitoli: crescita, competitività, occupazione verso un nuovo modello di sviluppo. Ovviamente non posso approfondire tutti questi capitoli, ma nel capitolo competitività sta scritto verso la competitività globale, quindi c'è la consapevolezza che la competitività è globale,
sfruttare i vantaggi del mercato interno, ma non dice solo mercato interno, parla di competitività globale. Poi parla delle reti transeuropee, poi parla della ricerca e sviluppo tecnologico e poi parla società dell'informazione, biotecnologie e loro diffusione, eccetera, eccetera. E poi dell'occupazione. Ora, questa è tutta economia reale che Delors aveva prefigurato e aveva anche prefigurato un embrione di Eurobond, devo dire embrione perché era veramente molto solo accennato, che avrebbe dovuto servire per finanziare una buona parte di questi investimenti funzionali europei. Questo secondo me è un punto cruciale che deve essere riportato in evidenza all'agenda europea per evitare che la crisi causata da fattori esogeni, ma anche dovuta a una certa disarticolazione dell'intervento dell'Unione Europea basato molto sulle regole e poco sugli interventi, diventi una crisi di lungo periodo. Detto questo, io passerei adesso a due osservazioni e poi concludo. La prima osservazione probabilmente è molto ripetitiva perché io ho scritto parecchio sull'emissione di Eurobond, ho scritto anche un lungo articolo in un libro della Cambridge University Press, ma non mi vergogno di ripetere continuamente quello che ho detto perché ci credo. La mia tesi, che poi Prodi aveva a suo tempo condiviso coraggiosamente perché era una tesi audace, era quella di emettere degli Eurobond o Euro Union Bond, come li chiamavamo noi, che avessero a garanzia le riserve auree libere dei paesi europei. Sappiamo che le riserve auree libere totali dei tre grandi paesi europei sono 10.000 tonnellate di once, no, scusate, 10.000 tonnellate, non di once, 10.000 tonnellate, che l'Italia ha 2.500 tonnellate. Se usiamo i moltiplicatori per emissione di titoli che vengono usati in molti casi, compresi i casi, scusate che silenzio un telefono, vengono usati per esempio tra capitale versato e emissione di titoli, ci sono dei casi di enti europei che hanno un moltiplicatore di 6, si fa presto arrivare a emissioni di 3.000 miliardi. Naturalmente questi 3.000 miliardi dovrebbero essere dosati nel tempo, ma con una garanzia di quel tipo potrebbero benissimo spuntare degli interessi relativamente modesti sul mercato e quindi svolgere delle politiche di lungo periodo. Fare che cosa? La mia linea sarebbe quella di prolungare subito il Next Generation EU, dandogli una base di finanziamento molto più durevole e poi impostare investimenti infrastrutturali in settori strategici come quello dell'energia, come quello del reperimento, stoccaggio di materie prime e come tutta la filiera della tecnoscienza, ma anche la filiera della salute. Insomma, sarebbe una scelta di lungo periodo che a mio avviso riposizionerebbe l'Unione Europea nel contesto della geoeconomia. E il contesto della geoeconomia, che se ne dica, è sempre molto legato, a parte la finanza, ma è sempre anche molto legato alla tecnoscienza, all'innovazione e quindi a quella che si chiama economia reale. Ecco, questa è la tesi che io sostengo da tempo, su cui ho scritto parecchio e sulla quale credo che ci si debba muovere. Io sono molto preoccupato del 2026 e di ciò che potrà accadere con il ritorno del patto di stabilità e di crescita quando nel 24 venisse riattivato. Ultima osservazione, poi concludo. Oltre a enti funzionali europei significativi come la BEI, che certamente è un'entità di grandissimo rispetto, o altri che hanno una natura diversa, ma io lo chiamo il modello Airbus,
che non è esattamente un fondo, un ente funzionale europeo, ma comunque è stata una scelta consortile molto importante che ha generato un'azienda di produzione di aerei civili che ha una sua competitività. Bene, l'Europa ha preso una strana dinamica. Molte agenzie esecutive, molte agenzie decentrate, cioè una pletora di soggetti che svolgono funzioni piccole, minute e che non possono certamente svolgere quelle funzioni di innervatura che sono necessarie a un continente da 400 milioni di persone. Lo stesso parlasi per la difesa. Sappiamo tutti che la difesa costa circa largo 220 miliardi più 100 miliardi per la NATO. Ebbene, se la difesa europea fosse unificata, si risparmierebbero, a calcoli credo abbastanza affidabili, una cinquantina di miliardi. Quindi la mia tesi è molto banale, molto semplice, probabilmente molto ingenua, ed è quella che l'Europa rilanci su interventi funzionali finanziati da Eurobond o Euro Union Bond per fare investimenti in ricerca e sviluppo e in grandi infrastrutture, nonché ovviamente nella transizione verde, nell'energia, eccetera, eccetera. Tesi probabilmente troppo coraggiosa per avere un grado accettabile di realismo, troppo incosciente, ecco, coraggiosa era una qualificazione quasi apprezzativa per me stesso, troppo incosciente per poter avere un qualche grado di realismo. Grazie per l'attenzione e grazie per avermi invitato. Mario? No, credo che la voce sia andata un'altra volta. Temo di sì. Temo che la voce sia partita un'altra volta. Dario Guarascio sta presiedendo. No, ti abbiamo sentito molto bene. Dario, riprendi? Sì, allora grazie mille. No, abbiamo sentito tutto bene. Grazie molte per... Io non sento di nuovo, ma pazienza, l'importante è che abbiate sentito voi. Mario, mi senti? Sì, noi ti abbiamo sentito benissimo. Adesso sta riprendendo il controllo il personal computer della presidenza che ha avuto un po' di problemi. Comunque la tua relazione è stata sentita molto bene. Grazie. Ciao Mario. Alberto? Ciao carissimo. No, volevo dirti che io lascerei perdere l'appendice perché posso allungare un po' il testo per il collega che l'ha scritto. Va bene, lo lasciamo. Allora, dammi tempo finito.
Proprio tutti e tre. Non so se usa questa. Ora ci senti? Spegni un momento questo? No, ci sento. Ok, quindi ci sentite adesso da casa? Benissimo, allora possiamo vedere. Se avete degli obiettivi per la Sapienza, vediamo se riusciamo a fare un'application. D'accordo, allora scusate per l'inconveniente tecnico, ma direi che essendo partiti alle 8:45 stamattina ci possiamo stare. Va bene, allora Raffaele Brancati, Matt, hai un quarto d'ora circa per l'intervento, prego. Grazie. Sono abbastanza anziano da aver lavorato sui temi di politica industriale da moltissimi anni. Devo dire che rispetto a questa mattina non sono totalmente in accordo con la periodizzazione che aveva proposto Lendesman, perché secondo me il grande scontro, se così si può dire, sulla politica industriale, certamente in Italia, ma in parte anche in Europa, è riconducibile a un periodo leggermente successivo a quello che lui ha indicato, e il grande scontro è stato nei primi anni 2000. In particolare in Italia ricorderete tutta la pubblicistica contro, no? La miglior politica industriale è quella che non c'è, e tutta una serie di argomentazioni di questo genere che è culminata con ricostruzioni fantasiose e sbagliate, clamorosamente sbagliate, dell'entità della spesa, tutta funzionale all'idea che la riduzione delle tasse fosse assai preferibile a qualsiasi politica industriale, diciamo, e che il finanziamento di questa riduzione delle tasse potesse avvenire in quel modo. La tesi che io e il mio gruppo di ricerca sostenevamo da tempo, e non solamente noi, è poi riconducibile all'affermazione che proprio nei primi anni 2000 aveva in Rodrik, uno dei principali assertori internazionali, la sintetizzo con una battuta: non si deve discutere di politica industriale in termini di se bisogna farla, ma bisogna discutere di politica industriale nel come va fatta. E questo è un po' l'oggetto. Anche io reclamizzo un libro che ho fatto da poco con la Donzelli, proprio dedicato al PNRR, che sarà poi il leitmotiv del mio intervento, anche se abbraccio per non annoiarvi con troppe slide. E diciamo, l'aneddoto di partenza è un po' il discorso che ha fatto l'editore. Mi ha detto: no, tu non mi devi fare un saggio, non mi devi fare una cosa complicata. Mi hai rotto le scatole per decenni sostenendo che la politica industriale in Italia non aveva strategie e non aveva risorse. Io adesso leggo i giornali del PNRR e leggo che c'è una grande strategia e c'è una montagna di soldi. Quindi tutti i discorsi che mi hai fatto fino adesso sono da buttare via. E l'idea è, ha senso questa posizione? Che cosa c'è da contrapporre, diciamo, a questi argomenti? E io per far questo cercherò di non volare alto come è stato fatto questa mattina, quindi di non pensare alle grandissime strategie, di non pensare a questioni importantissime come quelle sottolineate. Penso alle grandi infrastrutture tecnologiche che in alcuni ambiti, quelle proposte da Massimo Flori, che in alcuni ambiti sono importantissimi. Penso ad altre questioni interessanti. Vorrei però usare da questa mattina una espressione che è quella, secondo me, importante per il sistema produttivo nazionale, espressione che io pronuncio assai male perché mi si intorcina la lingua quando provo a dirla,
ma è legata alla capacità di assorbimento. Ve la dico in italiano perché mi si scioglie meno. E quindi quando pensiamo a questioni tecnologiche dobbiamo pensare anche alla capacità di assorbimento di queste tecnologie da parte del sistema produttivo, quello vero, non quello che ci piacerebbe fosse, il sistema produttivo vero che abbiamo di fronte e che bisognerebbe non dimenticarsi. Parto naturalmente dalle considerazioni che ha fatto Marco Calabrò, che ha fatto una presentazione molto efficace, molto interessante, descrivendo alcune questioni. E partendo da una cosa che secondo me non va bene. Cioè lui, se non ricordo male, ma poi mi correggerà, ha cominciato a dire quanto spende il Mise e come spende il Mise. Ora il problema è che tutto il resto che viene speso nel PNRR ha a che fare strettamente con la politica industriale e col sistema industriale. E non pensare a questa parte, a come io naturalmente non è Marco che conosco bene e che stimo in modo incondizionato, anche perché è un eccellente nuotatore, quindi in questo senso non posso che dargli il mio appoggio. La questione è come è impostato tutto il disegno, cioè dire ci sono pezzi separati. Parto da una cosa che lui ha citato, diciamo, no? Bisogna sostenere la filiera nell'ambito della filiera dell'automobile, bisogna sostenere la produzione di autobus, che è un fattore critico. Mi si dice tuttavia che stanno facendo una serie di bandi per l'acquisto di autobus elettrici in cui ci sono scontri violentissimi, in cui sostanzialmente la lobby presente, la lobby cinese, che cerca diciamo, di far disegnare il bando in modo che siano possibili solo autobus di un certo tipo che non sono attualmente prodotti in Italia. Che cosa voglio dire? Cerco di essere più chiaro possibile perché le idee si affastellano e si rischia di essere confusi. Grandissimi programmi di spesa devono porsi il problema della filiera, ma non porselo separatamente in un bando di gara oppure in contratti di sviluppo dedicati alle filiere. Se lo deve porre nella gara, cioè dire ci sono, adesso non voglio entrare in tecnicismi strani che peraltro non controllo neanche fino in fondo, ma ci sono sempre possibilità di gare condizionate. Cioè dire, non mi interessa solo che tu fai la tratta ferroviaria per Bari, che devi fare, intendiamoci. Non mi interessa che fai solamente la linea per le telecomunicazioni veloci, 5G e così via. Mi devi anche portare un piano per capire in che senso, in che modo puoi sostenere. Non lo devi costruire tu, funzionario pubblico, lo fai costruire a chi partecipa alla gara. Le gare condizionali esistono, si fanno in tutto il mondo, possono essere fatte anche qui. Però il problema della filiera non può essere un problema scorporato dalle grandi gare di assegnazione e attribuito semplicemente ai contratti di sviluppo. Le altre linee dei contratti di sviluppo si basano sull'esistente. Certo, 4.0 ha avuto una sua efficacia, ancora più efficaci sono state misure legate alla componente finanziaria. Capiamoci anche bene, noi analisti, studiosi, chiamiamoci in vario modo, arriviamo sempre con un ritardo mica male sui problemi. Noi ancora ragioniamo su difficoltà che forse sono in parte, diciamo, legate a questioni passate. Vi faccio un esempio tra tutti. La questione della liquidità delle imprese, che fino all'altro ieri era il problema più drammatico che avevamo di fronte come vincolo, oggi è un problema assai meno stringente, ma non per le grandi corporation, e assai meno stringente anche per le piccole imprese, per le medie imprese, perché che se ne dica, l'intervento sul fondo di garanzia e tutti gli interventi tampone legati al sostegno nel periodo Covid hanno avuto un'efficacia formidabile da questo punto di vista.
e quindi dei due grandi vincoli sul capitale che avevamo, capitale finanziario e capitale umano. Sul capitale finanziario più o meno riusciamo a sapere come fare e abbiamo fatto abbastanza, si può sempre continuare, fare meglio e così via, ma si fa abbastanza. Sul capitale umano siamo in grandissima difficoltà. E qui vengo al secondo punto, cioè il primo punto è legato al PNRR. Se io faccio un enorme programma di spesa dalla sanità ai trasporti, alla trasformazione ambientale e così via, ho bisogno, necessariamente bisogno che questo si traduca in filiere. Ne ho bisogno da tanti punti di vista, ne ho bisogno dal punto di vista banalmente macroeconomico, cioè ridurre e sostituire le importazioni è sempre una cosa importante. Aggiungo, qualcuno mi aveva chiesto tempo fa, dice, ma se oggi scrivessi il libro, che cosa cambieresti dopo la guerra? Poco, forse stresserei di più alcune questioni. Certamente le filiere post-Covid si erano un po' accorciate, presumibilmente le filiere post-guerra si accorceranno ancora di più. Il rischio geopolitico, che quasi non era considerato nelle strategie di acquisizione di beni e servizi internazionali fino a 4-5 anni fa, adesso credo che la gran parte delle imprese se lo stiano ponendo. E quindi questo è contemporaneamente un problema molto grosso di trasformazione, ma anche una grande opportunità se la politica economica riesce in qualche modo a seguire questi temi. E quindi la partita filiere su questi campi dove ci stanno grandi investimenti è doverosa. L'altra partita, sempre che ha a che fare con come fare la politica industriale, è, a mio modo di vedere, la partita dei servizi. E quindi questo mi facilita perché posso andare al punto, al sodo. Se il problema è il capitale umano, le imprese, perché stiamo parlando delle imprese, tanto, e dobbiamo parlare tanto delle imprese, hanno 3 modi solo per poter arricchire il proprio capitale umano. Il primo è quello di comprare, quindi diciamo acquisire forza lavoro nuova con skill più elevati. Il secondo è occuparsi della formazione, e su questo Marco Calabrò ci ha detto che sono in programma valutazione e cose del genere. Il terzo, che però per quello che sono le nostre rilevazioni che facciamo periodicamente con grande fatica è sempre più importante, è la partita dei servizi di alta qualificazione. Perché tante componenti, sia l'acquisizione di conoscenza, sia l'acquisizione di competenze specialistiche, sia anche dei trasferimenti legati alla ricerca, passa dai servizi di alta qualificazione. Mercato che per le piccole imprese, piccole e medie imprese, presenta fallimenti del mercato forse maggiori di quelli del credito, di cui si parlava tanto tempo fa. Su questa partita io ho imparato oggi da Calabrò una cosa che non sapevo, cioè non sapevo che nel PNRR ci fosse una linea in cui si pensava di dare a 4.500 imprese dei compiti, se ho capito, dei compiti legati alla facilitazione diciamo, di accesso a informazioni di ricerca. Perché il problema che vedo è che finanziare l'università va benissimo, finanziare i grandi centri di ricerca va benissimo, finanziare la cooperazione tra università e centri di ricerca va ancora meglio. Pensare che questo possa risolvere, cioè sono cose che facciamo da 20 anni, male, sbagliando, però diciamo sono linee di intervento che hanno una storia lunga alle spalle. Bisogna trovare il modo di avere dei veri facilitatori, cioè qualcuno che riesca a fare servizi alle imprese seri, pubblico anche, perché no, o che costruisca un mercato privato per il futuro, ma che faciliti i rapporti tra questi. Costruire delle grandi cattedrali di conoscenza con le porte aperte, questo è non risolve il problema di tanti. Finisco con una battuta. Quando un'impresa ha chiaro quelli che sono i suoi fabbisogni
cioè sa quali sono i contenuti di ricerca di cui ha bisogno, sa quali sono le competenze di cui ha bisogno, sa quali sono i manufatti, diciamo, ha il progetto in testa, allora il problema è solo finanziario. Si può sostenere questo, no? Il problema è solo finanziario. Quindi se mi dai soldi, se io vado al Mise e il Mise mi dà soldi, io sto a posto, ho risolto. Ma tante imprese, noi le abbiamo stimate, diciamo, per quello che vale, sono quasi la metà del sistema produttivo in termini di occupazione. Quindi la fetta più grossa dell'occupazione dell'industria e dei servizi della produzione italiana, ma è modernizzata un po', non è modernizzata tanto. E quindi questi soggetti beneficerebbero grandemente di un supporto specifico che non è solo soldi. La battuta napoletana è: i soldi non fanno la felicità, figuriamoci la miseria. Quindi è chiaro che non voglio dire che non serve nulla, però c'è bisogno di affiancare in una logica, diciamo, di incremento marginale dell'intervento. Questa è la proposta che mi sento di avanzare, che ho provato a scrivere, in supporto a un'organizzazione del PNRR che è già disegnata e che non si può stravolgere completamente, immagino, perché la trattativa sarebbe talmente lunga che non andremo da nessuna parte. Qualche intervento specifico su questi due punti, quindi lavorare sui grandi programmi di spesa e sulle filiere da una parte e su facilitazioni per diffondere la conoscenza dall'altra, credo che siano possibili. Bene, allora grazie mille. Allora, mentre Francesco Crespi, Università Roma 3 e Centro Economia Digitale mi raggiunge qui, come appunto immaginavo, molte delle sollecitazioni iniziali cominciano a riemergere dai commenti. Alberto Quadricuzio prima ha enfatizzato molto la dimensione macroeconomica delle politiche che sono attorno, e adesso Raffaele Brancati ci ha parlato dell'importanza delle filiere, degli elementi sistemici, dell'interdipendenza e, se vogliamo, anche del legame con una dimensione più micro. Forse appunto quel Buy European di cui parlammo, Francesco, tanto tempo fa, quando Obama nelle prime misure di politica industriale post-crisi 2008 mise proprio dei vincoli affinché gli investimenti pubblici attivassero produzione nazionale, soprattutto in settori tecnologicamente strategici. L'Europa, come dire, si è sempre guardata bene, appunto in nome della concorrenza, di prevederli. Quindi a questo punto direi che la presentazione di Francesco penso che si leghi abbastanza bene con sollecitazioni di questo tipo. Grazie Dario, innanzitutto ti ringrazio per l'invito a questa tavola rotonda, ringrazio Mario, ringrazio la presenza per questa opportunità. Devo dire che sono molto contento di intervenire, che è intervenuto prima Raffaele Brancati, perché effettivamente ha messo in luce dei temi che riprenderò, insomma, in questa presentazione, quindi diciamo per dire grazie. Allora, quello che dirò in questi minuti è frutto di un percorso che abbiamo sviluppato in questi anni con il Centro Economia Digitale, con il presidente Rosario Scerra e con i collaboratori, insomma, delle università romane, che ci hanno consentito di sviluppare una serie di rapporti, di temi che vanno dal ruolo dell'alta tecnologia alle questioni legate all'economia digitale, al tema che riprenderò oggi della sovranità tecnologica e poi diciamo ancora ai temi legati alle proposte specifiche sull'execution del PNRR. Allora, mi ricollego da subito con quello che diceva Raffaele Brancato poc'anzi, che inserire un po' il PNRR e quello di cui stiamo parlando all'interno del nuovo scenario,
Noi l'abbiamo recentemente chiamato un po' benvenuti nell'economia della fiducia. C'è questo fenomeno a cui accennava Raffaele di accorciamento delle filiere e quindi di una prospettiva di regionalizzazione dell'economia. Di fatto il conflitto ha aperto una prima fase che è quella di far emergere insomma, le dipendenze strutturali, in particolare nel tema dell'energia, molto rilevanti, e quindi il primo step, la prima reazione a questo cambiamento è stata quella della diversificazione delle forniture. No? Sappiamo come il nostro Presidente del Consiglio, con il Ministero degli Esteri, con i vari ministri in giro per cercare diciamo, delle forniture alternative. Il secondo step di questo processo probabilmente sarà quella di una maggiore frammentazione a livello globale e una crescente integrazione invece a livello regionale. Di fatto quello che si cercherà di fare è di attivare delle partnership che siano ritenute il più possibile affidabili. In questo senso il fatto che il friendshoring, quindi insomma no, come elemento di diversità rispetto all'offshoring e al reshoring, è un obiettivo ormai chiaro nella strategia degli Stati Uniti sul sviluppo delle supply chain. Pilastro fondamentale di questo processo all'interno del nuovo scenario è sicuramente quello delle capacità tecnologiche. Lo diceva prima con molta chiarezza il professor Quadricurzio, cioè la capacità di sviluppare autonomamente o attraverso delle partnership ritenute affidabili nuova tecnologia e nuova conoscenza sia scientifica che tecnologica diventa un elemento fondamentale all'interno del nuovo scenario. E di sovranità tecnologica se ne è iniziato a parlare, insomma, in questi anni in Europa, qui in Italia diciamo, abbiamo lanciato il tema già dal 2021. Lo vediamo la rilevanza dell'elemento tecnologico anche dai recenti atti dell'amministrazione statunitense. Per la prima volta l'assistente del presidente per la scienza e la tecnologia è elevato a livello di gabinetto e nel recente Competes Act viene approvato uno stanziamento di circa 300 miliardi per la ricerca scientifica, di cui 52 miliardi in sovvenzioni per i produttori di semiconduttori, cioè un elemento no, di sovranità tecnologica fondamentale in questa fase in cui c'è una strozzatura rilevante e dipendenze forti in questo settore a livello globale. Ecco, in questo scenario chiaramente tutte le azioni volte all'incremento delle capacità tecnologiche, quindi della sovranità tecnologica, e all'interno di un contesto in cui probabilmente sarà necessario aumentare l'integrazione europea, anche questo diciamo ne emergeva prima nell'intervento del professor Quadricurzio, è sicuramente un elemento fondamentale e strategico nei prossimi anni. In questo contesto generale, come si colloca il PNRR? Chiaramente il PNRR è stato pensato in una fase antecedente al conflitto, in cui l'obiettivo principale era quello di far riprendere l'economia, insomma, infatti si chiama ripresa e resilienza, e di qui di fatto anche l'orizzonte temporale limitato, cioè concentrare risorse in modo tale da consentire una spinta all'economia che si potesse riprendere rispetto alla crisi, agli effetti della crisi pandemica. Ora, il punto, e probabilmente c'è anche dietro questo al ragionamento che faceva il professor Quadricurzio prima, è di dire probabilmente in questa fase la priorità, anche considerando le spinte inflazionistiche molto forti di questo periodo, non è tanto quello di spingere sull'acceleratore della spesa e quindi del prodotto, quanto piuttosto su puntare sulla capacità trasformativa che hanno questi investimenti. Quindi da questo punto di vista
In generale l'indicazione è quella di cercare di spostare il focus, anche magari attraverso un allungamento dell'orizzonte temporale, dalla parola ripresa alla parola resilienza in senso di capacità trasformativa del PNRR. Chiaramente in questo contesto le spese, gli investimenti che dovranno essere realizzati in tema di ridurre la dipendenza energetica, quindi anche di spinta rispetto ai temi delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, chiaramente acquista un valore strategico ulteriore rispetto a quello che c'era. Terzo punto, lo accennavo prima, il ruolo della sovranità tecnologica e quindi il fatto di riprendere il controllo delle catene di produzione, in particolare quelle strategiche, sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista produttivo, diventa un elemento fondamentale in questo processo di riassetto globale di cui parlavamo in precedenza. Allora, c'è un problema di sovranità tecnologica in Europa e in Italia. Beh, insomma, nel nostro studio abbiamo portato una serie di analisi, vi presento qualche dato. Questa è la specializzazione brevettuale in alcuni settori chiave, quindi fatto 100 il livello di specializzazione brevettuale massima, tutti gli altri sono in proporzione. Noi vediamo come nelle classi brevettuali legate al 5G c'è una forte specializzazione, quindi significa l'indirizzo degli investimenti, quindi una scelta strategica di dove indirizzarli per quanto riguarda Cina e Stati Uniti. L'Italia in questo senso è sicuramente sottoscopalizzata in questo settore. Questo è un altro settore chiave, quello dell'edge computing. Anche qui la Cina mostra una forte specializzazione, quindi un forte orientamento degli investimenti in questo settore. Stessa cosa gli Stati Uniti, e anche qui l'Italia tra i paesi analizzati e principali sottospecializzata. E qui ne abbiamo dibattuto oggi con Giovanni Dosi. L'elemento che emerge da qui è che il fatto che poi i brevetti insomma sono stati sviluppati e poi prodotti da imprese statunitensi e inglesi, probabilmente no, anche in questo caso non è un caso, e rileva la presenza di capacità tecnologiche particolarmente avanzate in questo settore. D'altra parte, se noi andiamo a vedere che cosa riflettono questi brevetti, tutto su questi dati brevettuali riflettono il fatto come le grandi aziende tecnologiche, questo è il caso del quantum computer, delle prime 10 aziende, ne abbiamo 5 negli Stati Uniti, 4 in Cina, nessuna in Europa. Per quanto riguarda i finanziamenti esterni all'intelligenza artificiale, altro settore che sarà fondamentale nello sviluppo dell'economia digitale, abbiamo che la maggior parte degli investimenti sono destinati a Stati Uniti e Asia. Stessa cosa per quanto riguarda il 5G, e poi abbiamo il dato diciamo più importante dal nostro punto di vista, che un'economia basata dai dati, quello che conta è chi ha la possibilità, chi ha la gestione, chi ha il possesso di questi dati, e qui emerge come per esempio le grandi piattaforme, che sono principalmente statunitensi e cinesi, hanno a disposizione la maggior parte dei dati su cui di fatto l'economia digitale si... Allora, l'altro elemento che qui vorrei sottolineare è quello di scenario, è quello legato alla seconda ondata della digitalizzazione. Allora, sicuramente l'abbiamo visto, diciamo, rispetto alla preponderanza delle big corporation tecnologiche extraeuropee, non è stata in grado l'Europa di approfittare della prima ondata dei dati, della rivoluzione digitale. In questa fase la prossima ondata sarà quella legata ai dati che vengono generati dai dispositivi, quindi robot, IoT e quant'altro. Ecco, la sfida, e quindi anche del Next Generation EU, del PNR, eccetera, è quello di evitare di perdere anche le opportunità che derivano di questa seconda ondata, posto che in realtà l'Europa e l'Italia come seconda manifattura europea saranno responsabili di una
parte rilevante della generazione di questi dati della seconda ondata. Allora, in questo senso sarà opportuno avere un contesto di policy che consenta al sistema europeo di approfittare di questa nuova opportunità. Allora, in questo senso, il quadro regolatorio è sicuramente importante. Il 25 marzo, in contemporanea, probabilmente non a caso, è stato annunciato da una parte l'accordo tra Stati Uniti e Unione Europea sul flusso transatlantico dei dati e in contemporanea però è stato anche dato l'annuncio rispetto al Digital Market Act che impone o quantomeno tenta di imporre nuovi obblighi e nuove limitazioni rispetto all'azione dei gatekeepers, e questo si inserisce all'interno di un contesto in cui già il Data Act aveva in qualche modo cercato di introdurre delle regole per avere un equilibrato rapporto, in particolare tra PMI e grandi piattaforme, grandi aziende, rispetto all'utilizzo di questi dati, all'interoperabilità, eccetera. Ecco, naturalmente avere un quadro regolatorio come dire, che consente un terreno di azione alle imprese europee naturalmente non è sufficiente affinché queste possano effettivamente essere in grado di approfittare di questa seconda ondata della rivoluzione digitale, e in questo senso, e qui torniamo al tema della giornata, insomma l'indicazione è quella che serve una politica industriale con una visione chiara rispetto a questi temi. Allora naturalmente su questo diciamo gli elementi di politica industriale possono essere molteplici, mi soffermo su questo, visto che il compito che mi è stato assegnato è proprio di parlare delle questioni relative al digitale, è quella legata allo sviluppo di una filiera europea del cloud, mercato del cloud che attualmente è dominato esclusivamente da fornitori extraeuropeo, e in cui però sono state messe in campo delle iniziative importanti a livello europeo, tra cui quella di Gaia X è quella che si propone di sviluppare dei requisiti comuni per un'infrastruttura dei dati federata basata sui principi europei. Ecco, in questo senso l'Italia è il terzo paese, dopo Germania e Francia, per numero di imprese che partecipano al progetto di Gaia X. Da questo punto di vista un'indicazione è quella che all'interno di questo recupero di sovranità tecnologica è quello di inserire l'Italia all'interno di una filiera europea legata al cloud. Sarà importante lo sviluppo di quelle che qui abbiamo sentito più volte oggi nominare, cioè di politiche di filiera che siano in grado di accompagnare, di consentire di prendere beneficio dell'assetto regolatorio che l'Europa si è dato. In questo senso sarà importante da un lato promuovere la consapevolezza dell'importanza di difendere il proprio patrimonio digitale delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese probabilmente, e in secondo luogo quello di partecipare attraverso la filiera allo sviluppo di questi servizi di federazione che naturalmente saranno in qualche maniera la parte di business e di sviluppo del settore che potrà dare poi come dire, la solidità rispetto allo sviluppo di una federazione del cloud europeo. Più in generale, ritorno al tema delle politiche di filiera, che è stato toccato sotto vari aspetti. Ecco, dal nostro punto di vista è importante sottolineare come effettivamente il sistema che ci è stato mostrato anche dal dirigente del Mise è un sistema che è prevalentemente concentrato su elementi come dire, che guarda le singole aziende. Okay? Allora, un suggerimento è quello di passare a un modello di filiera in cui le piccole e medie imprese possono essere trainate da grandi aziende leader
che in modo da costituire un ecosistema che investa in maniera coerente e indirizzata a raggiungere determinati obiettivi comuni. Ecco, questi sono alcuni esempi insomma, che abbiamo visto rispetto al panorama europeo. Di fatto sono piattaforme e azioni di politica industriale che consentono alle imprese di partecipare congiuntamente e avere un upgrade a fondi e attività di formazione e di inclusione per l'upgrade delle proprie capacità produttive, tecnologiche, eccetera, in un contesto in cui si aumenta sia l'affidabilità sia la performance delle piccole e medie imprese che partecipano a questa filiera. In questo caso c'è un duplice vantaggio. Da un lato le grandi imprese hanno il vantaggio di avere una filiera interna produttiva che ha maggiore qualità e maggiore affidabilità, e dall'altra le piccole e medie imprese investono nella direzione coerente con quello che sono le dinamiche di mercato dettate dalle imprese leader del settore. Mi avvio alle conclusioni dicendo che questi due aspetti, quindi seconda ondata della digitalizzazione e regionalizzazione dell'economia, sono due snodi importanti che, come dicevo, aumentano l'importanza di guardare al PNRR come politica complessiva di trasformazione del sistema economico. Ora il punto è che qui stiamo passando e diciamo sono contento che naturalmente al Mise si è dotato di un sistema di valutazione delle politiche su cui diciamo, noi economisti abbiamo insistito per tanti anni, però qua il punto è che in realtà le politiche trasformative sono politiche diverse da quelle che abbiamo conosciuto fino adesso e che probabilmente dovranno essere sia sviluppate che valutate in maniera diversa, cioè nella loro capacità non soltanto di generare effetti di competitività, effetti di nuova occupazione, produttività, eccetera, ma anche rispetto agli obiettivi di trasformazione del sistema. Allora, in questo senso io vi invito a leggere questo recente lavoro in cui in qualche maniera si fa vedere come manchi ancora una effettiva operatività di come implementare queste politiche trasformative. Quindi se da un lato la teoria è riuscita a sviluppare e a concettualizzare il concetto di politica trasformativa in maniera abbastanza chiara, manca tutta la parte di implementazione, quindi ritorno al tema dell'execution. Il tema dell'execution, ovvero l'effettiva implementazione delle politiche al di là della strategia, è un tema fondamentale su cui probabilmente diciamo, e questa è un'occasione, insomma, naturalmente, la collaborazione tra gli analisti, insomma, chi studia questi fenomeni, ma che magari ha una scarsa propensione a sporcarsi le mani, cioè andare a vedere poi nel concreto come le politiche vengono realizzate, e dall'altra chi invece ha l'esperienza, ma magari ha avuto meno l'opportunità per motivi di tempo o di specializzazione di guardare alle analisi nel suo più complesso, ecco, un'interazione forte su questo io penso che sia necessaria per effettivamente essere in grado di provare. È un problema internazionale, a livello europeo viene posto in maniera chiara, quindi diciamo bisogna avere consapevolezza di questo e in qualche maniera agire di conseguenza. Quindi se nell'ambito del PNRR si riesce a trovare uno spazio per costruire un qualcosa che studi in particolare, ma non a livello teorico, ma in collaborazione con chi effettivamente implementa le politiche, i problemi e la specificità delle politiche trasformative, penso che possa essere un'opportunità che poi diciamo è anche di capacity building del Paese per gli anni futuri. Grazie. Grazie mille a Francesco Crespi. E a questo punto chiamerei a intervenire la dottoressa Laura Bruni, che in qualche modo ci proporrà una prospettiva
in parte diversa, nel senso che fino adesso, soprattutto negli ultimi interventi, abbiamo parlato molto delle imprese, riflettuto sulle imprese, sul ruolo che le politiche possono avere rispetto alla attività delle imprese, e adesso con Laura Bruni, riportando al centro il tema della transizione ecologica, quindi una delle cose di cui anche stamattina abbiamo discusso, e però potendola guardare in qualche modo da due punti di vista, perché Laura Bruni è sia responsabile per Schneider Electric, direzione generale Schneider Electric degli affari istituzionali, e quindi la prospettiva di un'impresa importante da un punto di vista delle dimensioni, della capacità tecnologica e del ruolo in filiere che hanno ovviamente molto a che fare sia con la digitalizzazione che con la transizione ecologica, ma poi è anche membro del Kyoto Club e quindi in qualche modo è dotata e portatrice di una prospettiva che va al di là di quelli che sono gli obiettivi che un'impresa come la Schneider Electric si può porre, e quindi ci interessa molto capire quale può essere il punto di vista e anche eventualmente quali reazioni rispetto a quello che hai ascoltato. E grazie mille ovviamente per aver accettato l'invito a partecipare. Grazie Dario e buon pomeriggio a tutti. È davvero molto stimolante essere qui, quindi ti ringrazio nuovamente per l'opportunità e ringrazio per l'organizzazione. È stato bello seguire un dibattito che si è mosso da prospettive internazionali di macroeconomia, che ha avuto l'opportunità di approfondire con il dottor Calabrò le politiche del MISE e la focalizzazione specifica anche sul futuro di Gestione 4.0 e delle riflessioni di alto profilo in termini di ricerca universitaria applicata agli scenari della tecnologia e delle filiere. Io ho un compito difficile e non sono sicura di poterlo portare a termine, ma vi garantisco onestà intellettuale e spero un po' di vivacità, perché vorrei provare a raccontarvi quello che io vedo da questo doppio osservatorio, quindi come appunto parte della direzione generale di Schneider Electric, nella quale guido gli affari istituzionali ma anche le alleanze di sistema, e credo personalmente che per questo paese il sistema possa essere un elemento a valore, quindi pubblico e privato insieme, università, imprese, no profit e diciamo crescita competitiva dei business, quindi in questo senso è un osservatorio particolare, insieme a quello di un'associazione che da tempo si muove a vantaggio della trasformazione sostenibile e appunto in senso più esteso della transizione ecologica, non con un approccio da greenwashing, ma attraverso una lettura anche della sostenibilità come elemento competitivo. Vediamo se ci sono insomma degli stimoli che possiamo mettere a fatto comune dopo le ottime relazioni che mi hanno preceduto. Allora, io vorrei attirare l'attenzione su un paio di elementi, anzitutto il contesto da cui provengo, quindi solo per raccontarvi un po' la tipologia di osservatorio a cui posso attingere. Schneider Electric è una multinazionale, una big company che si occupa di diciamo, aiutare i suoi clienti, infrastrutture, clienti finali, tutto il settore insomma, del mondo che utilizza energia, a usare meglio la propria energia, a fare di più con meno, attraverso anche la trasformazione digitale. In Italia siamo 3.500 persone, con un fatturato che supera annualmente i 700 milioni di euro, una presenza radicata sull'intero territorio. Quindi stiamo parlando di un osservatorio che tra l'altro tiene dentro tutta quella filiera di cui parlavamo prima, di catene del valore di alto livello tecnologico, quindi non soltanto il solution provider, ma tutti coloro che diciamo dalla produzione all'intermediazione, che sia sistema integrato, OEM, costruttori di macchine, progettisti, e la trasformazione digitale tramite la rivendita all'utente finale, rappresentano un pochino la value chain tipica. Kyoto Club si chiama così perché si è ispirata in tempi non sospetti, quando la scelta della sostenibilità era mai di tipo, come dire, strumentale, ma una scelta di campo, ha proprio al primo protocollo, diciamo, volontaristico siglato appunto nella città di Kyoto, ed è un'associazione ambientalista che nasce però dall'insieme di più imprese, quindi il primo nucleo fondatore aveva a che vedere con delle imprese nel Veneto, che hanno cominciato a chiedersi se la sostenibilità fosse leva di fattore competitivo.
e quindi tradurre un indirizzo che è anche di tipo morale in una ipotesi di politica diciamo industriale applicata e di crescita competitiva. Questi due osservatori cosa ci dicono in questo momento? Allora, io vorrei tirare l'attenzione su 4 elementi. Il primo, quanto la sostenibilità e la trasformazione ecologica sia un fattore di competitività. Non solo dichiarato, ma degli elementi che in qualche modo posso mettervi a disposizione attraverso anche degli esempi applicativi. Come in questo momento la trasformazione digitale si leva di sostenibilità, quindi non riusciamo a ragionare diversamente. Una sostenibilità applicata nel nostro paese è per forza frutto anche di una scelta necessariamente di trasformazione digitale. Il terzo tema che ho visto richiamare anche nell'intervento che mi ha preceduto è il tema della sovranità tecnologica e come in questo momento strepitosamente scelte di tecnologia siano scelte diciamo di strategia. E poi una riflessione sulle filiere, sul sistema e sull'elemento del PNR che in questo momento sta, come dire, creando delle aspettative legittime anche nella filiera del mercato, e cioè che è un piano di scopo e non un piano di spesa. Quindi al centro una qualità con dei milestone che sono sia di obiettivi di traguardi sia obiettivi di performance, e una catena di accesso al mercato che sta aspettando di poter giocare, come dire, la sua qualità applicativa. Abbiamo un Made in Italy che è in grado di differenziarsi e sta aspettando di capire anche come farlo. Allora io partirei da questi elementi, Dario, se sei d'accordo. Allora, sul tema della sostenibilità vi cito un paio di ricerche. Il Kyoto Club ha fatto un'indagine a cui hanno risposto un numero importante di imprese, non filtrata perché era possibile rispondere sia online sia attraverso incontri dedicati. Più del 90% di queste imprese hanno dichiarato che la sostenibilità, oltre che essere una scelta tra virgolette così di natura etica e di rispetto di questo pianeta di cui non abbiamo un'alternativa per le future generazioni, in questo momento è un elemento di differenziazione competitiva. Per diverse ragioni. Chi produce prodotti ha bisogno di integrare un processo che mostri che il proprio prodotto è sostenibile nelle fonti e nella comunicazione al mercato. Chi sta nella catena produttiva deve mostrare al suo end user di riferimento che sta investendo in sostenibilità, perché spesso questo è un elemento critico nelle certificazioni finali. Proprio qualche mese fa abbiamo cominciato con alcuni nostri interlocutori a fare un progetto applicativo che sembra quasi, come dire, lontano dalle sensibilità di pochi anni fa. Dei costruttori di macchine, quindi soggetti che normalmente producono delle macchine efficienti per tipicamente del Made in Italy, che spesso sono anche esportatori, stanno integrando nel loro dispositivo un concetto di sostenibilità della macchina operatrice. Perché in questo modo mostrare che la macchina che forniscono al proprio end user è in grado di rispettare dei criteri di riduzione delle emissioni e di sostenibilità nel suo ecosistema permette al cliente finale di essere più competitivo. E quindi è una sostenibilità che il mercato riconosce. Altro elemento sul tema della sostenibilità come elemento di vantaggio competitivo, stiamo cercando più di 100 diciamo, laureati in diverse discipline ingegneristiche ed economiche. Uno degli elementi ricorrenti delle migliori risorse che in questo momento possono scegliere le imprese, oltre a una modalità di lavoro che sia incentrata non sul controllo, su una grande flessibilità operativa e anche su una qualità di vita incrementale, c'è la capacità di chiedere quanto l'azienda per cui lavorerò è sostenibile. È una scelta di discriminanza. Per le nuove generazioni questo è spesso un valore, come dire, aggregativo, è un valore distintivo generazionale. Quindi la sostenibilità non soltanto è un'opportunità per il paese, è un elemento di differenziazione. Aggiungo un altro dato che mi ha colpito: come tutte le imprese abbiamo, come dire, soggetti che non pagano, per fortuna sempre meno. Delle società che sono in curato preventivo, nessuna società ha fatto scelte green. Cioè in questo momento noi vediamo delle crescite a 2 cifre associate alle imprese che hanno saputo inserire un dispositivo sostenibile nella loro catena produttiva e nella loro proposta di valore. Secondo tema, la trasformazione digitale abilita la sostenibilità. So bene che è anche un tema su cui il dottor Calabrò più volte, come dire, riflettuto e abbiamo avuto indirettamente degli scambi anche con la direzione politiche industriali, Confindustria, con un tavolo ambiente su cui stiamo cercando anche, suggerendo delle pratiche che possano mettere insieme 2 elementi. E anche Transizione 4.0 sta spingendo non soltanto alla diciamo, valore aggiunto della defiscalizzazione delle macchine, ma investire in progetti che siano digitali e sostenibili. Perché dico che la trasformazione digitale
quindi una scelta di tecnologia è una scelta strumentale alla crescita e alla sostenibilità, perché tutti voi mi potete insegnare, anche da economisti con sensibilità differenziate, che si migliora ciò che si misura. Non c'è modo di intervenire su delle scelte antidiscriminanti, fare benchmark sul parco installato degli edifici, piuttosto che decidere dove intervenire in priorità in termini di fondi. Se io non misuro, non ho dati, e se non ho dati non posso normalizzare, e se non ho dati non posso fare il benchmark, e non sono in grado anche di scegliere delle priorità. La misura per quanto riguarda i consumi energetici è consentita soltanto attraverso la scelta di sistemi digitali che siano in grado, con una sensoristica, di riportare le informazioni dal campo, quello che si chiama l'internet delle cose, no? Quindi da una parte abbiamo l'informatica che trasferisce dati, dall'altra il campo delle tecnologie operative che è in grado di acquisire dati se diventa intelligente, cioè se a bordo, non so, per esempio di un'infrastruttura elettrica, ci metto una sensoristica che mi dà delle informazioni. Non solo questo dato della misura è importante, ma anche il dato del miglioramento della performance. Sapete che la sostenibilità è legata anche ai comportamenti. Banalmente tutti noi cerchiamo di educare le nostre famiglie a spegnere la luce quando non ci serve. Ma c'è un tema oltre il quale il comportamento ha dei suoi limiti. La razionalizzazione degli eventi ha bisogno di sistemi di automazione. Vi faccio un esempio. Diciamo, un'esperienza di business che ha vinto un premio internazionale nella riduzione delle emissioni in un grande centro commerciale aveva come elemento discriminante il fatto di aver studiato con una sensoristica, quindi la misura e i consumi degli ascensori, e è intervenuta in maniera automatica nella definizione del fatto che quando in determinate fasce orarie il centro commerciale era poco frequentato e le persone erano tendenzialmente più disponibili ad aspettare perché non c'era quella coda terribile che c'è in altre situazioni, il fatto di ridurre la velocità banalmente dell'ascensore in modo tale che non si inficiasse sul comfort e sull'esperienza, la live experience del cliente che vi accedeva, ha prodotto dei risparmi energetici importanti senza ridurre il comfort e senza ridurre, come dire, il piacere, la piacevolezza della frequentazione del luogo, no? Quindi misura e comportamenti insieme, però un sistema di automazione a supporto. Terzo tema, il tema del dispositivo tecnologico come scelta strategica. Prima ho sentito parlare più volte un interessante contributo sulla sovranità tecnologica. Ecco, ci sono dei temi che fino a poco tempo fa erano temi addetti ai lavori. Lo dico perché frequentando e creando opportunità di alleanze col mondo pre-competitivo, pre-business accademico, si parlava di resilienza o di ridondanza solo con alcuni tecnici. La resilienza adesso ha assunto un significato anche più ampio, non è un caso che questo piano si chiami così, non è un caso che spesso sia anche una terminologia psicologica, no? Che durante post-pandemia ci sta invitando, insomma, a tenere duro. Però c'è un valore di natura infrastrutturale sul tema resilienza che è legato al fatto che diciamo, i servizi diciamo, essenziali per il funzionamento del dispositivo industriale o infrastrutturale devono funzionare sempre, qualsiasi cosa succeda, per dare continuità al loro valore aggiunto. Immaginate se un ospedale dovesse interrompere le sue funzionalità perché non è resiliente, perché non ha la dotazione infrastrutturale giusta per sopportare un improvviso calo di tensione oppure situazioni più critiche. Ecco, la resilienza spesso si associa alla ridondanza, cioè devo avere una struttura che mi dà un po' di più di quanto non è strettamente necessario affinché copra tutte le necessità. E questi temi, che prima erano solo tecnologici, diventano strategici. Se vogliamo, come dire, un piano resiliente, abbiamo bisogno di infrastrutture, imprese, servizi che siano resilienti anche sul piano della tecnologia. Quindi qui torna un po' la riflessione sistemica, no? Non posso guardare all'innovazione di un'impresa o della filiera senza ragionare su un tema di resilienza del proprio dispositivo. Le imprese che hanno fatto questa riflessione in tempi non sospetti, siccome erano resilienti e ridondanti, sono quelle che sono decollate anche durante il periodo pandemico, perché non avevano rischi di cyber security, non avevano rischi di interruzione di servizi. Altra riflessione, arrivo alle filiere. Arrivo alle filiere perché io in particolar modo posso raccontarvi qualcosa su due tipologie di filiere, quelle che si occupano di efficienza energetica in varie forme, e quelle che in qualche modo sono dentro il dispositivo della trasformazione digitale in Italia, quindi in particolar modo per esempio i costruttori di macchine, il sistema integrato,
i quadristi che fanno quadri intelligenti fino all'utente finale. Bene, cosa sta succedendo? Fare una scelta sostenibile digitale di filiera sta diventando un elemento di differenziazione importante e vado a un po' dei riferimenti che tu citavi all'inizio, quanto sia significativo comprendere che queste dinamiche di mercato stanno impattando anche sui modelli, per esempio, di business. I nostri OEM, per esempio, sapete bene che sono un'eccellenza in alcuni distretti, non li cito perché da economisti li conoscete meglio di me, sono spesso un'eccellenza esportatrice, ma sono anche a volte, come dire, sottocapitalizzati e con un dispositivo, diciamo, produttivo tipico legato a una verticalità, quindi forniscono macchine, punto. In questo momento c'è un trend che non è soltanto della filiera che conosco, che è quello che si chiama della servitizzazione, no? Quindi chi produce e fornisce macchine o prodotti che comincia a diventare capace di fornire anche servizi. E questo nella catena del valore normalmente ti differenzia e ti fidelizza col tuo cliente. In questo momento questo sta capitando solo attraverso la scelta della digitalizzazione e la scelta della sostenibilità integrata. Per esempio, OEM che forniscono macchine con una scelta di sostenibilità e di controllo del parco installato connesso, quindi interno delle cose, sono in grado di fornire servizi di manutenzione predittiva, la capacità di fornire al proprio cliente finale dati di andamento, di anticipare dei processi, di garantire la sostenibilità di quelle macchine e in teoria anche se queste macchine non sono vendute, quindi sono date in qualche modo un leasing operativo. Quindi la tecnologia e la sostenibilità stanno contribuendo a un cambio del modello di business. Arrivo al tema globale del PNRR, rispetto al quale io riconosco moltissimo degli stimoli che sono emersi prima, quindi c'è certamente un grosso sforzo di dare continuità delle politiche che hanno funzionato, perché Industria 4.0 ha prodotto una grande occasione nel nostro paese, quindi capisco benissimo la scelta veduta e lucida del Ministero dello Sviluppo Economico, del dottor Calabrò, di dare continuità a quello strumento. Ci sono però delle esigenze che vanno prese in conto in termini molto veloci. C'è un tema di qualità. Se vogliamo che il piano sia un piano di scopo e non di spesa, quindi sapendo che l'Europa fornisce i soldi in funzione di come sono stati raggiunti degli obiettivi e non perché vanno impegnati, la qualità deve essere pervasiva. E questa qualità pervasiva comporta un impegno importante, perché vi faccio un esempio, più di 250 progettisti che ho sentito recentemente in un convegno chiedevano ad alta voce di poter disporre di progetti, come dire, architetturali pre-bando, pre-studio, che siano in grado di mostrare come la qualità deve tenere. La paura che c'è è che a molti dei mondi amministrativi abituati a ragionare per tradizione sul massimo ribasso, su processi di bando che hanno dentro più la valutazione economica e meno quella tecnologica di qualità, possano in qualche modo essere un po' spostati verso questo tipo di prospettiva. E non ce lo possiamo permettere. Quindi l'invito davvero, l'abbiamo fatto con Coppiato Club diffondendo delle specifiche minime di qualità omogenee per il digitale sostenibile, e che questa qualità tenga nella catena del valore, nella definizione degli studi pre-bandi e nei bandi che devono dare priorità ai punteggi e alla qualificazione e non alla praticabilità economica. Concludo. Quindi se dovessimo immaginare, no? C'è un proverbio cinese che racconta che nel momento in cui c'è un vento molto importante che cambia le cose, c'è chi costruisce muri per difendersi e chi invece costruisce mulini a vento per sfruttare l'opportunità. L'osservatorio Kyoto Club e della Big Company di cui faccio parte a livello dirigenziale ci dice che questa opportunità è reale, però questi mulini hanno bisogno di sostenibilità abilitata dalla digitalizzazione, di un approccio sistemico di filiera e di una qualità pervasiva. Queste condizioni, insomma, buon lavoro a tutti. Wow.
Allora, facciamo, se siete d'accordo, una pausa di 5 minuti e poi riprendiamo con gli interventi che rimangono. Cerchiamo di essere assolutamente sharp con i tempi, in modo tale che poi il dottor Calabrò può reagire in modo un po' globale ai vari stimoli emersi. Se c'è qualche domanda la facciamo. Sì. Quindi, però cerchiamo di essere appunto stretti in modo tale da non, nell'interesse di tutti, allungarci troppo. Scusa, le domande bisogna in qualche modo prenotarsi o si va? No. Si va liberi, grazie infinite. Sì, ma cerchiamo, tanto erano interventi programmati 10-15 minuti massimo, quindi cerchiamo di essere assolutamente... So che oggi è una giornata di complimenti per tenere questa qualità. Grazie mille. No, assolutamente sì, ma anche voglio dire, la prossima settimana o tanto io fino a agosto ci sono. No, ti ringrazio moltissimo. Anzitutto, noi ci siamo incrociati in varie forme, in maniera diretta e indiretta, attraverso l'impressione sul parco installato elettrico, con varie forme dirette, però è un piacere. Ma il incidente elegante. Posso lasciarti un paio di riferimenti? Grazie. No, secondo me tutti si cercano di sì, talmente basso il tono. E proprio lo sto sperimentando l'ultima volta, per esempio, sono parte del Matteo e Fabrizio. Non so se Croce utilizza nel sorriso Pinterest. No, è Croce per il lavoro che fa. Un po' integrativo per il Veneto, se non ricordo male, non avevo creato un'opportunità. Ma perché hanno dato a dispositivo geografico? Il paradosso è lo dico perché noi collaboriamo anche con gli altri, ci mancherebbe, e stiamo percependo un po' quello che vi dicevo prima del fatto di questa vocazione nazionale, che alcuni sanno tradurre, altri no, no? Noi abbiamo notato che nello spazio questa vocazione c'è. Però già loro hanno faticosamente. Però per esempio non so se hanno modo già di vederla, abbiamo il mostratore 4.0, sì, in anteprima. Una logica di filiera neanche un po' più facile, no? Perché c'è
come viene incluse, al di là del fatto che è stato fatto fuori dal mondo agroalimentare. E stiamo però anche interpolando altre esigenze che nascono da altre filiere, comunque quelle del metallo, quelle dell'energicole, che in questo momento ovviamente vivono anche una condizione difficilissima, perché c'è un tema di rimanere sul mercato con dei costi energetici che stanno esplodendo e dei dispositivi, in alcuni casi anche per consumi che vanno tirati di ritrosa. La cosa che sorprende è che ci sono alcuni soggetti anche di una certa qualità operativa che non hanno ancora fatto neanche un borsato, sono ancora a dei livelli inesistenti, no? Quindi benissimo anche la lettura di campo e i casi informativi che poi poi io rimango di informazione che in tutti gli ecosistemi semplici facciamo anche un confronto di merito, perché è un piacere. Vorrei prendere qualcosa da bere perché comincia ad avere una necessità. Perfetto, grazie. Sì, sì, è proprio così. Sì. Luca, se vuoi venire... Sì, sì. No, no, ci sei tu e poi c'è... Allora, riprendiamo. La giornata è molto densa, molto lunga e quindi cerchiamo adesso di stare stretti come dire, nei tempi aderenti al programma, anche perché il dottor Calabrò è stato così gentile da voler aspettare gli interventi che rimangono in modo tale da reagire alla fine e concludere con una discussione, però appunto per far questo cerchiamo veramente di compattare le relazioni che rimangono, che tuttavia sono assolutamente centrali, perché un po' come detto all'inizio le varie questioni con cui ho introdotto tornano e una cosa che non ho menzionato, cioè il problema del dualismo territoriale, della divergenza del Mezzogiorno nel caso dell'Italia, sono esplicitamente un obiettivo del PNRR e un elemento condizionale rispetto alle risorse da utilizzare, ma la domanda è in che misura, con la lettura che possiamo fare del piano, come dire, ci aspettiamo questa capacità di incidere sul divario
strutturale che sappiamo essere così annoso nel nostro paese. Sì, perfetto, grazie. Credo sia acceso, sì. Grazie mille dell'invito. Allora sì, a me mi hanno dato il compito, inevitabilmente, essendo direttore della Svimez, di leggere un po' il PNRR e politiche industriali con l'ottica dei divari territoriali, e in particolare della nota e anomala spaccatura nord-sud che riguarda il nostro paese. Allora, vabbè, io pure rimando insomma a un'ampia pubblicazioni che abbiamo fatto come Svimez nel corso degli ultimi mesi riguardo in complesso il PNRR, appunto nella sua dimensione territoriale. Per sintetizzare, ovviamente direi ancora prima Next Generation, piuttosto prima ancora del PNRR, ovviamente, che ne rappresenta la declinazione italiana, rappresenta dal punto di vista di chi si occupa di economie territoriali e in particolare di livelli di sviluppo, ovviamente un grandissimo salto di qualità nell'impostazione complessiva di politica economica, perché appunto, per farla rapida, di fatto assume l'obiettivo della riduzione dei divari interni come uno strumento indispensabile per accelerare la crescita complessiva europea. Quindi in qualche misura la lotta complessiva alle disuguaglianze appunto si inserisce come uno dei tasselli fondamentali per incrementare il tasso di crescita. Questa è una lettura profondamente diversa, diciamo, dalla tradizione, diciamo, dalla lettura mainstream degli ultimi 20 anni e quindi nella declinazione italiana assume un particolare valore, perché appunto la, diciamo, contemporanea obiettivo di raggiungere, di combattere disuguaglianza di genere, generazionale e territoriale insieme ne fanno appunto una politica che insieme è di coesione e di sviluppo. Quindi a noi interessa molto perché di fatto, dal punto di vista appunto per titoli, supera un po' la tradizionale dicotomia tra politica di sviluppo e politica di coesione, ma assume all'interno della stessa politica di sviluppo l'obiettivo della coesione. Questo, per realizzare questo, che appunto è un mutamento di impostazione anche teorica da cui deriva appunto la dimensione finanziaria dell'intervento, si dovrebbe declinare quindi e vengo un po' al tema di oggi, in un intervento che quindi dovrebbe andare oltre l'obiettivo, diciamo, di ricostituzione del potenziale di crescita pre-crisi, ma dovrebbe assumere l'obiettivo di indurre un processo di trasformazione dell'economia e della società europea e nel nostro specifico italiano che possa garantire un'accelerazione del processo di crescita. E questo, diciamo, obiettivo si è declinato, diciamo, un po' frettolosamente nel PNRR, soprattutto con la clausola del 40% delle risorse da destinare al Mezzogiorno, appunto, che è un vincolo introdotto dal governo italiano che appunto può garantire, in termini molto macroeconomici, dovrebbe garantire che almeno il 40% delle risorse vanno verso il Mezzogiorno, essendo il peso del Mezzogiorno assai inferiore, soprattutto in termini di PIL, ma anche di popolazione, che è circa il 34%, la introduzione di questa clausola di per sé dovrebbe garantire in qualche misura un contributo alla coesione territoriale. Pure qui non vado, vi rimando a ampie cose abbiamo scritto riguardo un po' la debolezza del meccanismo delle quote, perché è una quota di carattere orizzontale, perché appunto dipende da qual è la strategia complessiva del paese in cui si collocano poi anche le risorse del Mezzogiorno e quindi diciamo è un piano nuovo con una clausola vecchia, che è una clausola molto tradizionale, perché poi le clausole di spesa del Mezzogiorno è il tipico approccio, diciamo, delle politiche del Mezzogiorno. Quello che a noi conta, che a noi interessa soprattutto, è capire se i meccanismi introdotti complessivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siano o meno favorevoli
a quel processo di trasformazione che quindi alla riattivazione di un potenziale di crescita che esiste nel Mezzogiorno. Anche qua la semplificherei in due aree di interventi. Una che riguarda prevalentemente gli interventi di carattere sociale, su cui oggi, appunto, per non andare fuori tema, non mi dilungo e che rimando anche qui a oltre le nostre pubblicazioni, intendo prevalentemente gli interventi relativi alla riduzione dei livelli di cittadinanza, cioè tutto quel complesso di interventi che va dagli asili nido, istruzione, sanità, rispetto ai quali, come sapete, siamo in presenza di un divario profondo tra nord e sud, forse io direi anche quello che più caratterizza negli ultimi 20 anni il divario nord-sud, rispetto al quale appunto noi abbiamo fatto alcune critiche, perché appunto quello è ad esempio il primo punto in cui la modalità della clausola del 40% rischia di essere assolutamente inefficace se è fuori da un disegno complessivo, ed è, diciamo, la nostra osservazione che abbiamo fatto critica rispetto al meccanismo dei bandi competitivi tra amministrazioni per la realizzazione degli interventi, che rischiano appunto, almeno sul comparto sociale, di riflettere più le capacità amministrative delle amministrazioni che un effettivo fabbisogno, proprio perché è mancata un'analisi ex ante dei fabbisogni di intervento che avrebbero dovuto orientare gli interventi. Lo stesso, secondo me, ragionamento è possibile estenderlo anche diciamo, alla gamba della politica industriale, cioè anche in termini di interventi per le imprese. Un obiettivo coerente con la riduzione dei divari non è tanto, non è solo una, diciamo, ragionieristica valutazione della quota di interventi nel Mezzogiorno, ma se in realtà il disegno di politica industriale che sta nel PNR è favorevole o meno a questi processi di trasformazione, e in particolare se prende atto realmente di quali sono i processi che sono verificati nel corso degli ultimi anni. Vi anticipo la risposta è che secondo noi l'approccio è abbastanza debole di politica industriale e soprattutto è prevalentemente schiacciato su un ampliamento e proroga degli strumenti esistenti piuttosto che la identificazione di nuovi strumenti di politica industriale. Un elemento che diventa particolarmente rilevante nel Mezzogiorno. Qui avevo ricostruito un po' di dati, anche qua vista tardo pomeriggio di venerdì di una settimana particolarmente difficile poi per noi razziali, quindi diciamo vorremmo che si finisse il prima possibile. Quindi vado velocemente. Dall'analisi, secondo me è interessante vedere cosa è accaduto nel corso degli ultimi, diciamo, in questa lunga fase, questa lunga crisi, questo lungo, diciamo, attraversamento del deserto che è stata la lunga crisi 2008-2013 e susseguente. Anche qua, per semplificare, da un lato che di fatto ha portato a un ampliamento alla definizione di percorsi abbastanza, diciamo, in parte simili e in parte divaricanti tra Mezzogiorno e Centro-Nord, che dovrebbero correggere le politiche. Perché se da un lato, diciamo, c'è una simile, cioè dal punto di vista del cambiamento strutturale, letto sostanzialmente in un processo di deindustrializzazione, abbiamo, diciamo, dinamiche complessive abbastanza simili tra Mezzogiorno e Centro-Nord. Solo alcuni rapidissimi dati che magari voi conoscete, ma solo per semplificare, in termini di numero di unità locali dal 2008 al 2019 sono perse il 22,8% del Centro-Nord a fronte del meno 20,6% del Mezzogiorno. In termini di occupati abbiamo manifatturieri meno 14% nel Centro-Nord, meno 16% nel Mezzogiorno. Diciamo, dal punto di vista sia del numero di unità locali sia di occupazione siamo su numeri abbastanza simili. Diciamo, però all'interno di questo processo, diciamo, di deindustrializzazione, diciamo, di riduzione complessiva del peso dell'industria di terziarizzazione, sono emersi invece, a nostro parere, una certa divergenza delle dinamiche a livello di impresa, che hanno acuito alcuni divari precedenti,
ad esempio, questo processo di riduzione complessivo del tessuto produttivo nel Mezzogiorno non ha comportato, ad esempio, un miglioramento in termini di dimensione media delle imprese, che sostanzialmente siamo quindi, è come se fosse un sistema abbastanza simile a quello precedente, ma un po' più piccolo, con le imprese al loro interno un po' più forti, ma non con una più forte dal punto di vista degli indicatori di bilancio, ma non con dei posizionamenti all'interno della filiera o in termini di miglioramento, diciamo, delle capacità tecnologiche o di innovazione, significa un avvicinamento rispetto al resto del paese. E questo diciamo, diversa capacità di adattamento al sistema delle imprese manifatturiere si è riflesso anche a una modifica, a una diversa, diciamo, processo di terziarizzazione, perché ci troviamo anche nel settore dei servizi, anche qua vado su dati, diciamo, macro molto aggregati, un aumento sostanzialmente nel sud del peso dei servizi a bassa produttività. Diciamo, anche all'interno dei servizi la ricomposizione. Rispetto a questo quadro, chiaramente le aspettative rispetto a un così rilevante intervento di trasformazione del paese avrebbero dovuto orientare verso appunto la definizione di interventi maggiormente verticali. Sostanzialmente, se voi vedete l'impostazione del PNR, poi ce ne ha parlato ampiamente Calabrò prima, la misura dominante rimane Industria 4.0, quindi la transizione 4.0. Lì, ad esempio, non c'è da stupirsi che la quota prevista attesa del Mezzogiorno, parliamo intorno al 20% delle risorse. Come a dire, anche qua, la quota del 40% delle risorse scritta sulla carta è ovviamente inapplicabile perché dipenderà dal tipo di strumento. Quindi, diciamo, spostare la discussione dalle quote agli strumenti ti potrebbe garantire di insistere in maniera molto più significativa, perché è inutile scrivere il 40% quando inevitabilmente transizione 4.0 non potrà andare oltre al 19,4%, considerando che rispetto al complesso delle risorse la gran parte, la scelta strategica è stata concentrare la parte prevalente delle risorse relative alle imprese proprio su uno strumento di carattere orizzontale che quindi dipende prevalentemente dal sistema produttivo su cui insiste, quindi accompagna un processo già in atto. Come avete visto, ho cercato di spiegarvi in precedenza, il processo in atto in realtà è molto più divaricato di quello che appare. Lo stesso, vado rapidamente a chiudere, i contratti di sviluppo che rimangono forse l'ultimo piccolo totem di politica industriale un po' più di filiera, anche qua il paradosso della quota del 40%, cioè la quota del 40% che è attuata anche sui contratti di sviluppo in realtà si raffronta con una quota media di interventi nel Mezzogiorno dei contratti di sviluppo che è intorno al 70% in precedenza. Quindi diciamo, quello che era uno strumento, uno dei pochi che esistevano, soprattutto in qualche misura coincideva con l'obiettivo dell'attrazione degli investimenti, quindi della capacità di creare nuove imprese nel Mezzogiorno, di fatto gli si applica anche qui una quota percentuale territoriale senza incidere in maniera così significativa. Quindi rimane, diciamo, ancora in parte inesplorato tutto un mondo ampio di interventi settoriali. Faccio solo anche qua un'ultima considerazione applicabile ad esempio anche alle diciamo, notizie delle ultime settimane sulla la sottolineatura della prospettiva del Mezzogiorno come hub energetico. E chiaramente bisogna capire cosa voglia dire, cioè hub energetico esclusivamente come luogo di localizzazione di nuovi impianti o di rigassificatori è, diciamo, un'opportunità molto modesta del Mezzogiorno. La costruzione di un disegno di politica industriale che accompagni quella opzione strategica con interventi forti sul settore che creino nuove imprese, specializzazioni, formazione specifica su quel settore, allora sì che diventa un'opzione strategica settoriale. Quindi diciamo, se per noi questo è un cantiere ancora che per il Sud, almeno visto con gli occhi del Sud, questo spaccato
del PNR sulla politica industriale fa emergere ancora elementi di debolezza prevalenti rispetto, diciamo, le ombre sono prevalenti sulle luci. Grazie. Ringraziamo moltissimo Luca Bianchi dello Svimez, perché questi mi sembrano elementi di realtà rilevantissimi che ovviamente per la discussione sugli strumenti, sulla loro capacità, come dire, entrano in modo molto molto forte e impongono una riflessione. Immagino che Mario Pianta in parte toccherà in un tempo molto concentrato, come ci siamo detti, alcuni punti analoghi, probabilmente con una prospettiva che è di nuovo nazionale europea e non esclusivamente concentrata sul dualismo nord-sud. Prego Mario. Molto bene, grazie a tutti, grazie Dario. Mi sembra importante a questo punto collegare un pochino la discussione di stamattina con quella di oggi pomeriggio e assicurare, come dire, una verifica di principio di realtà. Il principio di realtà internazionale di cui abbiamo parlato stamattina si può sintetizzare con questo grafico che dalla pre-crisi finanziaria del 2008 a oggi fa vedere che l'euroarea nell'insieme è ferma, ha recuperato i livelli di pre-crisi 2008, l'Italia non ha ancora recuperato quei livelli lì, mentre la Cina è passata da un indice di 100 a 230. Dietro la Cina c'è l'India e c'è l'Indonesia, ad esempio, ma perfino la Turchia, che hanno avuto performance molto elevate, hanno quasi raddoppiato le loro performance. Questo è lo scenario in cui ci muoviamo. La storia italiana è soprattutto sintetizzata da questo dato sui termini di occupati, cioè quel modello produttivo che è stato descritto, piccole imprese con i sussidi, con industria 4.0 eccetera, hanno avuto questo caduto ulteriore. Nel 2016 eravamo già ancora molto sotto l'occupazione del 2008, ok? 15% sotto, dopodiché con la crisi della pandemia abbiamo una caduta molto pesante del numero di occupati. Nella ripresa abbiamo il fatto che non si recupera metà degli occupati perduti e di questi 4/5 sono temporanei e non sono permanenti. Quindi di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un sistema che, come è già stato detto, va verso un declino drammatico con un'ulteriore polarizzazione di quella dinamica centro-periferia di cui si è parlato stamattina con Anna Maria e con altri. Questo è lo scenario che dobbiamo tenere presente. Non stiamo parlando di, come dire, una macchina che va alla velocità media mondiale, stiamo parlando del gruppo di coda del Giro d'Italia, per usare un'altra metafora sportiva. E veniamo molto in sintesi, molto bene la presentazione, questo tipo di discussione, veniamo alle critiche che possiamo fare da questo punto di vista al PNR. Progetto debole. Nelle 300 pagine del volume di presentazione del PNR la parola politica industriale è nominata 2 o 3 volte quando si parla di sostegno all'export. Okay? Draghi ha usato la parola politica industriale in un'audizione alla Camera quando stava per andare a Bruxelles a una riunione della Commissione del Consiglio in cui c'era all'ordine del giorno la politica industriale europea. Quindi la politica industriale è all'ordine del giorno a Bruxelles, non è all'ordine del giorno a Palazzo Chigi. E quindi questo è un problema. Quando dicevamo stamattina che c'è un gap tra i concetti che abbiamo per intervenire di fronte alla gravità della crisi e la gravità della crisi che poi ci spinge a fare comunque delle cose, questo è un'evidenza drammatica di questa roba. Interventi frammentati. Ci sono 200 linee di intervento. Ma se avessimo fatto 3 interventi, uno sulla sostenibilità, con una grande agenzia, una grande impresa, con la concentrazione delle competenze che si è detto sulla questione sostenibilità, energia, eccetera, un'altra sul digitale, non per fare concorrenza ad Amazon e a Apple, ma almeno per avere un soggetto con cui Amazon e Apple potessero parlare, e un altro sul fronte della salute, dopo la questione del Covid, cioè qui sulla salute. L'Europa non è capace di produrre un vaccino, prende la posizione contro il waiver sulla protezione dei brevetti, ma perché? Cioè, che politica è questa? Industriale, sanitaria? Cioè, abbiamo bisogno di ridurre il gap tra la traiettoria di scelte che sono self-defeating per essere, come dire, eleganti,
e che sono drammatiche dal punto di vista degli esiti sociali, occupazionali, ambientali, eccetera, eccetera, e le opportunità che abbiamo. E qui l'abbiamo detto tutti, non ci sarà un'altra occasione di correggere questa tendenza per 1 o 2 generazioni dopo questa batosta della crisi del Covid e della crisi della guerra e l'opportunità dell'Europa di essere non più un freno allo sviluppo e una macchina che crea disuguaglianze, ma una macchina che dà un'opportunità di integrazione. Allora, da questo punto di vista, vabbè, non ripeto le cose che sono state dette, però benissimo stimolare, come è stato documentato da Calabrò, come dire, il catch-up delle imprese italiane per ridurre il loro ritardo tecnologico, e quindi bene che si comprino i computer, i robot, eccetera, eccetera. Però qua ci vogliamo porre un problema su chi li produce queste cose, dove stanno le competenze. Si è parlato moltissimo di absorptive capacity stamattina. E abbiamo bisogno che nelle imprese ci sia una percentuale di laureati che non è l'ultima dell'Unione Europea. Quindi la condizionalità, che non è mai stata introdotta nelle misure automatiche, non siamo capaci di fare politiche di nuovo intervento pubblico sofisticato, dobbiamo regalare soldi con incentivi orizzontali, mettiamo delle condizionalità che ci sia una percentuale di laureati nelle imprese che almeno a livello europeo, per cui selezioniamo delle imprese che sono in grado di assumere laureati, nel sud in particolare, e di costruire delle capacità decenti. Quando c'è stata la crisi del Covid e il governo ha dato le garanzie pubbliche, SACE, a tutte le imprese, Fiat compresa, eccetera, eccetera, non c'è stata messa, a differenza della Germania, a differenza della Francia, nessuna condizionalità sulle scelte di investimento. Non si può fare una politica in questo modo, perché non c'è nessun risultato che si può ottenere se non quello di dare un po' d'ossigeno a un'economia malata che non riesce più a respirare, come l'effetto del Covid purtroppo ci ha fatto vedere. Ci vuole una strategia che utilizzi diversi strumenti, condizionalità rispetto ai meccanismi automatici, ma poi, come dire, interventi dal lato dell'offerta. Abbiamo già avuto nel caso ambientale la questione pannelli solari, no? Ottima politica, Silvestrini è stato importante su questo, di incentivo alla costruzione e installazione di pannelli solari. Zero politica sulla produzione, per cui bilancia commerciale che crolla perché importiamo tutto. Meglio così che niente per il pianeta, eccetera. Però che ci vuole a fare una cosa costruttiva su questo. Lo stesso vale per gli autobus di cui si è già parlato. Più tardi, dopo di me, c'è Giorgio Iraudo della FIOM e ora segretario regionale della CGIL in Piemonte, che ci racconterà del convegno che hanno fatto sulla mobilità sostenibile elettrica con un'alleanza tra lavoro e ambientalisti, che però dovrebbe stare dentro il PNR. Quella roba lì dovrebbe essere un pezzo, un capitolo fondamentale su cui una quantità di risorse vanno sul lato dell'offerta per creare lavoro qualificato in quella direzione. E invece di questa roba non c'è traccia. L'aveva già stato detto da Luca Bianchi, il disallineamento tra gli obiettivi generali di equità territoriale, di genere, generazionale, eccetera, perché non c'è correlazione tra questo. Su questo Viesti ha scritto un articolo importante sul Mulino, e aggiungiamo un'altra cosa: dove sta la democrazia in queste decisioni? Cioè, i programmi sono stati tirati fuori dai cassetti dei ministeri perché non c'era tempo per fare una discussione su quali erano le priorità nel giro di 3 mesi d'estate 2 anni fa, e sostanzialmente non c'è un confronto con la società civile, i cittadini, gli enti locali, le realtà territoriali su quanto è importante una strategia oppure un'altra. E questo fatto di mettere tutto a bando, l'ha detto Luca Bianchi un attimo fa, mette una competizione tra una guerra tra poveri, una guerra tra bisogni che è assolutamente distorcente. E mentre al contrario l'occasione di ridisegnare una traiettoria di sviluppo è un'occasione, come è stato negli anni 60 e 70 l'Italia, di grande crescita di una società, della democrazia, della partecipazione, della consapevolezza su come una società può diventare padrona pur in un contesto di grande instabilità e di caos sistemico di una parte del proprio destino. Ecco, questa roba qua è una roba che manca drammaticamente, e gli aspetti tecnici che stanno giustamente anche ottenendo grande rilievo eliminano sempre di più un'opportunità di discussione di maggiore respiro su questo.
esiti disegualitari di questa cosa, l'ha già detto Luca Bianchi prima, cioè a chi ha più sarà dato, perché con questi meccanismi di specialmente sul fronte industria 4.0, transizione 4.0, le regioni forti prenderanno sempre di più. Allora il punto è costruire degli elementi come dire, che cambino anche la geografia degli attori. Non è detto che dobbiamo sempre avere soltanto questa struttura industriale con piccolissime imprese, senza laureati nelle imprese, con settori tradizionali, perdendo un settore dopo l'altro. Adesso stiamo perdendo ovviamente l'auto, che non è soltanto Fiat Stellantis, ma è tutta la filiera meccanica, e non abbiamo nessuna idea strategica sulla sostenibilità, le batterie e così via. I francesi e i tedeschi hanno dettagliati programmi di settore verticali su ciascuno dei settori strategici, perché l'Italia non deve avere un programma di questo tipo. Il MISE forse può avere un piccolo gruppo che si mette a lavorare un po' in questa direzione. Romano Prodi stesso sulla questione dei vaccini si è chiesto perché i governi che hanno in Europa quella montagna di ricerca pubblica che va a finanziare la ricerca biomedica, quella montagna di domanda di miliardi che va a finanziare l'acquisto di vaccini, non è in grado di costruire una joint venture, un'impresa pubblica, un'impresa che vada nella direzione di costruire una capacità di intervento su questo fronte. L'Europa da questo punto di vista sta cambiando politica radicalmente. Prima anche in Europa, a Bruxelles, non si poteva parlare di politica industriale. Adesso c'è la sospensione del blocco degli aiuti di Stato. Vogliamo cambiare questa parola? Non si chiamano aiuti di Stato, si chiama strategie di sviluppo. Secondo, si è passati dal vecchio Juncker Plan a Horizon Europe, all'European Green Deal e al concetto di autonomia strategica e sovranità industriale. Il rischio in Europa è che l'unico ambito in cui questa roba si fa sul serio è l'industria militare, con l'alimentazione dei programmi di riarmo che sono entrati già nel bilancio prima e con la guerra in Ucraina rischiano di diventare l'unico settore di vera integrazione nuova, portando l'Europa su una direzione completamente disastrosa, che è quella del modello del complesso militare industriale americano, che dal punto di vista produttivo, espansivo e di modello di sviluppo è assolutamente disastroso. L'Europa apre questi progetti di interesse comune, i PCEI, in cui superiamo i vincoli della concorrenza, superiamo l'idea di andare ognuno per sé. Si parla di batterie, plastica e microelettronica, mettiamo metà delle risorse del PNR sull'industria su questa roba qua. Vediamo se abbiamo 10.000 posti di lavoro nuovi ad alta qualificazione che si possono costruire. Abbiamo la Banca d'Italia che comincia a dire alcune di queste cose, e abbiamo un'occasione importante per superare questi problemi, avendo di fronte oggi ancora un centinaio di crisi aziendali sui tavoli del Ministero dello Sviluppo e una esigenza di alternative. Qui le alternative devono essere fondate su due gambe: nuovi soggetti economici, quindi chiaramente un rafforzamento della struttura produttiva con imprese aggregate. Tra le condizionalità che si possono mettere, che le imprese si devono mettere insieme e bisogna avere dei soggetti economici di dimensioni e di capacità e di conoscenza più avanzate. Poi abbiamo bisogno di avere una strategia sulle partecipazioni pubbliche nelle grandi imprese che sia coerenti, sull'energia, sul gas, eccetera. Non è possibile che l'ENI vada da una parte e l'ENI vada dall'altra e la CDP non venga alla discussione come oggi. Abbiamo bisogno di una strategia integrata. E poi abbiamo bisogno, lo diceva Mazzucato, l'abbiamo detto con Giovanni Doso da decenni, di una banca di investimento pubblica che ricominci a usare le risorse pubbliche per costruire una traiettoria di ricostruzione di capacità produttive che valorizzi le competenze nel mondo dell'impresa privata, ma dica all'impresa privata quali sono gli ambiti su cui la società vuole investire. E ovviamente questo si può riprodurre poi anche a scala regionali. In concreto, superare gli incentivi e la frammentazione, partiamo da una o due cose vere: i vaccini, i dati della salute, un certo tipo di diffusione diciamo sistematica delle tecnologie digitali, la questione qualche pezzo delle questioni ambientali, cioè energia oppure
qualità delle costruzioni degli edifici, oppure riduzione dei rifiuti. Inventiamoci qualche cosa, ma con delle capacità integrate che mettono insieme domanda e offerta. È un'occasione importante e quindi mi sembra che questa giornata sia stata molto stimolante fino adesso. Sentiamo gli altri contributi oggi, sentiamo le repliche dei policy maker e ci auguriamo soprattutto che sia un percorso che continui in altre sedi nel anni. Grazie. Grazie moltissimo Mario. Mi è solo da aggiungere una cosa, giustamente è stato detto l'incapacità di creare occupazione, di creare una buona occupazione, la necessità che le imprese arrivino ad avere una quantità di persone dotate di elevate competenze almeno a livello della media europea. C'è un problema di quanto le paghiamo però le persone in Italia, perché i salari italiani sono negli ultimi 20 anni a un livello inferiore a quelli di tutte le altre economie del G20 e stagnano anche perché il mercato del lavoro è cambiato nel senso di promuovere occupazione di bassa qualità e pagata poco, e questo ha effetti sia micro sia macro, come sappiamo, che hanno a che fare probabilmente con quello di cui stiamo parlando e che quindi vanno forse letti all'interno di un quadro più generale come quello di cui stiamo parlando. Allora, non so se forse Maria Savona deve intervenire subito perché poi deve andare via. No, Dario, non ti preoccupare. Giorgio Iraudo, Marco non vi Di Tommaso preoccupate. e Marica Virginito per concludere. Non vi preoccupate, vado anche Maria, per ti secondo. chiedo la cortesia se ce la fai in 10 minuti, non di più, perché Dico, siamo Dario, mi sentite? Mi sentite? Dico, mi sentite, Dario? Pronto? Non ci sente? Io vi sento, mi sentite voi? Vogliamo fare come prima? Ok. Pronto? Lei ci sente. Noi per ora non ti sentiamo e non ti vediamo, ma forse a breve ti sentiremo perlomeno. Se accendi la telecamera ti vedremo anche. Eccoti. Ora ti vediamo, se non altro. Non mi sentite? Stiamo vedendo se... Mi sentite? Non mi sentite? Io sento solo un po' di eco. Aspetta. Intanto condivido lo schermo, magari. Mi sentite? Sì. Ok. Grazie della cortesia di passare avanti, mi scuso con Eiraudo. Niente, volevo iniziare col ringraziamento di Dario e Mario per l'invito. Per me è un grandissimo piacere tornare a parlare per la prima volta nella mia alma mater e quindi sono molto contenta. Soprattutto grazie di tutti gli interventi precedenti che sono stati illuminanti. Quello su cui mi vorrei concentrare è appunto riprendendo forse alcuni spunti che sono stati illustrati prima, sia dal Mise sull'importanza degli investimenti in digitalizzazione, sia da Mario sulla parte relativa alla, diciamo, a come viene gestita poi le decisioni democratiche su come investire e come diciamo come appunto gestire al meglio questa occasione unica che ci è capitata col PNRR. Allora,
Innanzitutto vorrei appunto, non so se vedete le slides. Vedete? Sì. Ok. Come dicevo, mi vorrei focalizzare su alcune cose che sto portando avanti anche in dei gruppi di lavoro che, per il MISE e per il Ministero del Lavoro, e anche in collaborazione con alcuni dei relatori di oggi, cioè dei relatori assenti di oggi. Dunque, il PNRR, gran parte, come si diceva prima, delle priorità del PNRR è su trasformazione digitale, quindi quello che vorrei portare sul tavolo adesso è qualcosa che va un pochino al di là di come gestire gli investimenti, di come articolare gli interventi e di come formare o formalizzare una politica industriale digitale. Siamo in un contesto in cui appunto il contesto tecnologico è di enorme pervasività dell'artificial intelligence, di gestione dei big data, e soprattutto siamo in un contesto europeo che ha prodotto una serie di regolamentazioni come il Data Governance Act, il Data Act, il Digital Service Act e il Digital Market Act che l'Italia dovrà recepire in qualche modo. E mi domandavo se non ci fosse una maniera di anche supportare o evidenziare alcune delle criticità di queste regolamentazioni quando si va a riflettere su aspetti di governance che richiedono, secondo me, una riflessione di tipo economico, che è il motivo per cui la porto qui sul tavolo. Cioè ci sono la gestione dei dati, ne avrà parlato anche Cecilia questa mattina, immagino. C'è un problema di enorme concentrazione, non solo di valore e di potere, che appunto ha delle conseguenze che potrebbero essere risolte se si riflettesse appunto meglio su aspetti di governance. E quindi l'idea che vi condividerei oggi è come fare, cioè vorrei offrire una riflessione specialmente sul Data Governance Act che appunto vorrei condividere perché l'Italia potrebbe appunto offrire degli spunti di maggiore democratizzazione della gestione dei dati, soprattutto dei dati personali vis-à-vis dati pubblici e dati privati, che ritengo interessante. Quindi questo è all'inizio, questo è il punto di partenza, diciamo così. Allora, brevissimamente faccio un attimo l'accademica, semplicemente riflettendo ultimamente su la cosiddetta catena del valore dei dati. Allora c'è diciamo, da un lato ci sono generatori di dati individuali, noi tutti non soltanto nell'ambito dei social media, e come sappiamo ormai tutti rilasciamo dati il cui valore viene estratto poi a livello privato, ma anche pubblica, e cioè c'è una raccolta anche su base obbligatoria, per esempio nella pubblica amministrazione, di una serie di dati individuali che hanno un valore sociale non irrilevante. Per cui l'idea è capire come queste informazioni che provengono da dati individuali possano poi essere gestite al meglio per quanto riguarda poi la redistribuzione di questo valore. Ripeto, non soltanto dal punto di vista privato, che ormai è ben noto, ma anche nell'idea di massimizzarne il valore sociale, ed è in questo che mi lego poi a come si sta gestendo la regolamentazione dei dati a livello europeo e in futuro a livello italiano. Io ho lavorato negli ultimi anni su queste cose, allora potremmo considerare i dati, offrivo brevemente una tassonomia del valore dei dati come capitale intangibile, e questo fa parte della letteratura sugli intangibles, diciamo così, abbastanza consolidata, ahimè, perché non si è riflettuto abbastanza sulla, secondo me, sulla, come dire, sulla parte di political economy di questo aspetto. Dati come lavoro, che in un contesto di pervasività dell'intelligenza artificiale sui posti di lavoro, possono essere considerati come, diciamo, si parla di dignità dei dati, che prende in prestito la nozione di dignità del lavoro, cioè ogni lavoratore produce dati che poi vengono
estratti, aggregati e il cui valore viene estratto dall'employer. A un certo momento ho anche suggerito l'idea di dare al generatore dei dati un diritto d'autore, diciamo così, di proprietà intellettuale sul proprio digital footprint, sulla propria identità digitale, proprio nell'idea di poter poi avere abbastanza controllo e abbastanza agenzia sul valore dei dati. Quindi se andiamo un attimo a riflettere su quali sono le questioni alla base della governance del dato individuale, diciamo c'è già in partenza, nella metà degli anni 90, c'è già una dicotomia tra quanto viene riconosciuto alle imprese in termini di proprietà sui database, che poi negli anni sono diventati capitale intangibile, uno degli elementi del capitale intangibile, e quanto invece all'individuo venga invece non particolarmente riconosciuto nessun tipo di diritto. E quindi l'idea è che ci fosse una fallacia di divisione che potesse appunto prevenire una visione un pochino più democratica della generazione dei dati. Ora, l'idea, tutto questo poi è sopravvenuto il GDPR, come sappiamo tutti, e quindi diciamo a livello europeo c'è stata un'iperconcentrazione sulla questione della privacy, che però appunto è la bandiera assoluta del contesto europeo, ha ragione in molti aspetti, e tuttavia secondo me non sufficiente, cioè sicuramente gli individui hanno una possibilità di controllo dei propri dati individuali che poi avrà un impatto su una governance, questo è l'argomento, una governance più healthy, più salutare dei big data. Ora, in questo contesto, e in questo mi collego perché poi l'Italia dovrà comunque riflettere alla ricezione, diciamo così, del Data Governance Act, mi concentro su alcuni aspetti che ritengo fondamentali. Ripeto, in un contesto in cui gran parte del PNRR si focalizza sulla transizione digitale, quindi io ritengo che queste riflessioni siano fondamentali nel momento in cui ci si prepara a questa digital twin transition o digital transformation in questo senso. Allora, l'obiettivo principale del Data Governance Act è quello di aumentare la cosiddetta fiducia in una serie di attori che vengono chiamati data intermediaries, per facilitare la condivisione di dati. Si può parlare di dati di salute per la ricerca, eccetera, eccetera. E tuttavia appunto c'è questa idea che questi intermediari possano agire in nome e per conto dell'individuo per creare appunto un livello intermedio tra individuo e grandi piattaforme o grandi imprese pubbliche che raccolgono dati. Diciamo, l'obiettivo è benvenuto, appunto, se si cerca di incentivare la condivisione di dati, e tuttavia questi intermediari dei dati o cooperative dei dati che tanto ruolo dovranno assumere rimangono un pochino diciamo ambigui, secondo me. L'idea qual è? L'idea di questo Data Governance Act è fondamentalmente la natura economica, cioè diciamo la ratio economica, a mio avviso, è un'operazione di mitigazione di un caso classico di fallimento del mercato, cioè non esistono mercati dei dati e di conseguenza il Data Act e il Data Governance Act stanno cercando di creare da zero un mercato dei dati. Diciamo, dietro questa idea che un data trust sia comunque un intermediario benevolo tra individuo, generatore dei dati e grandi aggregatori o grandi generatori di valore, per cui appunto andrà tutto bene. In realtà non si capisce bene che tipo di incentivi possono avere questi intermediari, quindi diciamo il rischio è di favorire la creazione di figure intermediarie che poi alla fine
finiranno per appunto o per come dire, fallire l'obiettivo perché appunto sono troppe e sono in competizione, oppure addirittura di arrivare a una scala massima che riprodurrebbe la dicotomia tra diciamo individuo e grandi piattaforme, proprio per la natura economica del dato che crea delle economie di network che procurano questa tipologia di evoluzione del mercato. E inoltre c'è la questione della qualità di raccolta del dato, quindi anche qua in un ambito di transizione digitale, diciamo, bisognerebbe concentrarsi anche su qualità del dato e non necessariamente ritengo questo auspicio di un mercato di dati di intermediari potrebbe appunto crearne le condizioni. Quindi diciamo fondamentalmente in un ambito in cui si deve ragionare su come l'economia del dato poi sarà governata in generale, bisogna anche capire come il Data Act o il Data Governance Act a livello europeo e quindi poi anche in Italia si colloca rispetto anche a tutta una serie di altre regolamentazioni, cioè come ad esempio WIPO, i TRIPS, la Convenzione di Berna, diciamo, la regolamentazione in generale sull'intellectual property rights, eccetera. Per cui si rischia infatti di comunque o di renderla inefficace o comunque come dire, di farla essere condizionale alla preesistenza di tutte queste regolamentazioni. Per esempio si parla di digital trade e questo sarà l'argomento del futuro, appunto si sta ragionando già moltissimo su questo e tuttavia diciamo la centralità della regolamentazione europea non risulta essere tale nel momento in cui poi si scontra con regolamentazioni come TRIPS, WIPO, eccetera. E quindi in generale, a mio avviso, ci dovrebbe essere un ragionamento sull'efficacia e sugli scopi di questi intermediari dei dati, anche a livello pubblico, e in ogni caso, anche se si pensasse ad un repositorio pubblico di dati, si dovrebbe assicurare comunque che venga governato in maniera rappresentativa, cioè in modo in cui tutte le parti sociali, lavoro, istituzioni varie, pubbliche e private siano comunque rappresentate. E quindi in generale questo specialmente, mi soffermo un attimo su questo perché appunto è oggetto di riflessione al momento, soprattutto sul mercato del lavoro, e cioè alcune di queste riflessioni devono essere specifiche sul mercato del lavoro, sulla gestione di algoritmi di intelligenza artificiale che appunto si sostituiscono all'uomo appunto per la natura stessa di questa tipo di tecnologie, che possono avere degli effetti sul mercato del lavoro, anche fino diciamo al monitorare o alla sorveglianza delle mansioni dei lavoratori. E quindi, diciamo, per concludere, ho ritenuto importante comunque appunto riflettere o portare in questo tipo di discussione forse un argomento un po' tangente, diciamo così, alle riflessioni di politica industriale. E tuttavia queste riflessioni vanno comunque secondo me incorporate in una gestione della politica industriale digitale nel momento in cui appunto la digitalizzazione risulta essere una parte così importante del PNRR. Quindi diciamo la gestione, trattamento, protezione dei dati sono solo alcuni aspetti di una riflessione più articolata, che deve essere più articolata su governance dei dati in un contesto di profondissime trasformazioni tecnologiche che tanto si basano sull'utilizzo di questi dati e di conseguenza che potrebbero creare delle polarizzazioni ancora più profonde
tra lavoro e capitale, tornando alle categorie tradizionali, ma in generale anche per i singoli cittadini. E quindi per concludere appunto il dibattito su questo modello di digitalizzazione, al di là di quanto ci si spenderà e di come saranno articolati gli interventi di investimento, deve comunque basarsi su una riflessione articolata sulla regolamentazione dei dati, degli algoritmi, e che coinvolga appunto la maggiore rappresentanza di istituzioni e parti sociali, oltre a imprese e diciamo pubbliche e private che lo hanno dominato fino adesso. Spero di aver, mi fermo qui e spero di aver rispettato i tempi, Dario. Grazie. Grazie mille Maria, spero tu ci senta. A questo punto chiederei a... Non so se hai sentito... Vedete il sonoro lì? Ti abbiamo... Niente, vabbè. Così forse è meglio. Sì, no, ti abbiamo ringraziato Maria, grazie molte per l'intervento. Non hai sentito nemmeno l'applauso, ma c'è stato. Grazie mille. Mi fido, grazie. E a questo punto chiederei a Giorgio Airaudo di intervenire a stretto giro. Giorgio, anche a te per cortesia, appunto 10 minuti, non di più, perché altrimenti veramente proviamo in modo oltre i limiti la capacità di resistenza della platea. Grazie mille. Va bene, mi sentite? Sì, pronto? Mi sentite? Vabbè, spero che mi sentiate. Ma io penso di poter intanto grazie dell'invito, penso di poter contribuire in questo dibattito da un punto di vista diverso da tutti i relatori che mi hanno preceduto. Io faccio il sindacalista, prevalentemente ho fatto il sindacalista dei metalmeccanici, da un po' di mesi mi occupo della Confederazione, quindi non solo prioritariamente dei problemi dei metalmeccanici. Allora, il PNRR, visto nella sua applicazione, o meglio nella sua evoluzione in Italia, su due aspetti per me, io lo sto incontrando in due aspetti. Vi dico il primo, quello che è più lontano dalla mia esperienza, e riguarda la spesa sanitaria, che è un pezzo importante del PNRR. Ecco, io vi dico che per quel che vediamo noi sul territorio, e la cosa ci spaventa molto, noi stiamo facendo dell'edilizia sanitaria, si spenderanno molti soldi per fare case di comunità, ospedali di prossimità, strutture sanitarie, ma quelle strutture non incrociano l'occupazione, per esempio, perché mentre stiamo facendo questi lavori, annunciando questi piani, tra l'altro sono le uniche cose su cui le regioni, avendo le competenza, in qualche modo dialogano o gestiscono gli effetti dei bandi nazionali, non incrociano il dato occupazionale. Noi abbiamo 58.000 precari da marzo scorso ai primi mesi del prossimo anno che scadranno, sono quelli che ci hanno consentito in alcuni casi di reggere con 1000 contraddizioni, anche con tanti errori, l'emergenza sanitaria, e li stiamo lasciando a casa. E quindi quell'edilizia sanitaria che farà il PNRR determinerà un aumento delle privatizzazioni, cioè molte di quelle attività che verranno fatte con i soldi del PNRR, quindi aumentando il debito con un intervento pubblico, genereranno occupazione privata. I dati clamorosi sono quelli che vanno sulle cronache dei giornali, ma non sono quelli più rilevanti, sono quelli dei medici del pronto soccorso aggiornati in affitto, perché non ce ne sono altri. La cosa più grave sta riguardando gli infermieri, le OSS, e poi sta riguardando e coinvolgendo gli amministrativi, che spesso vengono sottovalutati e che per aggravamento sono pure penalizzati dall'ultima legge di bilancio del governo italiano, che ha previsto un'anzianità di 18 mesi, che queste lavoratrici e lavoratori non hanno, ma si sappia che se gli amministrativi, peraltro molti sono laureati, come lo sono parte dei medici o come lo sono diplomati e parte degli infermieri, perché se quegli amministrativi non entrano in ruolo, le code per gli esami si allungano, e difatti nella mia regione stanno passando da una media di 8-10 mesi a 14, 15, 16 mesi per esami che tutelano la nostra salute. Questo per dire di una contraddizione lontana dalle cose che avete detto apparentemente, ma di come il PNR può determinare anche un grande investimento, un apparente ritorno alla sanità, un'idea di territorialità
che non genera buona occupazione e che aumenta la privatizzazione del sistema pubblico. Quindi siamo a un vero avvitamento su se stesso. La seconda cosa, che è quella che immagino vi aspettavate più dal sottoscritto, riguarda la vicenda industriale. Allora, guardate, io ho preparato alcuni slide, ma per brevità andrò in modo discorsivo. Noi siamo in una situazione paradossale in Italia. Prendo l'automobile. Noi siamo l'unico paese europeo produttore di automobili che ha perso 2/3 della sua capacità di produrre realmente le auto. Cioè noi abbiamo una capacità installata, potremmo produrre quasi 1,5 milioni di vetture, ne produciamo meno di 400.000. Per capirci, la Gran Bretagna ne fa più del doppio di noi, il Belgio fa più auto di noi, senza contare tutto l'est europeo. Il PNRR non affronta la questione industriale legata alla mobilità, che invece è un punto strategico delle politiche della Commissione europea, è un punto strategico in cui tutti gli altri paesi, io ho ancora riguardato i piani di Spagna, Germania, Francia, ma non ci sono solo loro, dove nei PNR hanno costruito interventi non solo per incentivare l'acquisto di auto, come facciamo noi, ma anche per costruire la filiera delle nuove auto elettriche, per costruire investimenti di settore, cioè che ricostruiscano attività industriali, perché io credo che il problema che noi abbiamo in questo paese non è più quello di difendere il sistema industriale, noi abbiamo bisogno di ricostruirlo. E il PNRR era ed è ancora una grande opportunità, e la transizione energetica ed ecologica è una grande occasione, perché ci consente di fare un salto, cioè di saltare una crisi che, se non avessimo queste due opportunità, le risorse pubbliche e la transizione energetica, sarebbe difficile da gestire, perché con 400.000 vetture, tra l'altro lo segnalo, ho sentito lo Svimez intervenire, gran parte degli stabilimenti produttivi sono al sud, quindi gran parte di quella capacità non installata genererà problemi al sud. Oggi quegli stabilimenti lavorano a basso regime e sono sostenuti dagli ammortizzatori sociali, ancora oggi così, nonostante la nascita e l'aggregazione del gruppo Stellantis, che anch'esso era un'occasione, e lo è, però avrebbe bisogno di una politica che lo incalzasse, avrebbe bisogno di strumenti finalizzati. Parlavate degli autobus, questo è un tema che riempie la politica locale, i sindaci, gli amministratori, i presidenti della regione. Nella mia regione parlano di autobus, quando gli chiedi dove andiamo a comprare e quali sono gli autobus che produciamo in Italia, l'asino casca, perché noi producevamo gli autobus a Valle Ufita, vicino ad Avellino, con l'Iris Bus, che, come si dice, li vedete ancora circolare, perché fanno parte dei vecchi parchi circolanti dei mezzi pubblici. Peccato che quell'azienda è stata dismessa dal loro gruppo Fiat, è entrata in una crisi irrisolta, è stata rilevata da una società di Cassa Depositi e Prestiti e messa insieme alla Menarini di Bologna, altra storica azienda, ma sono due aziende che non hanno gli strumenti per fornire un mercato interno di rinnovamento del parco autobus. L'altro soggetto che potrebbe occuparsene sarebbe la vecchia Iveco, e che però è un'azienda in vendita, oggi ferma per ragioni geopolitiche, perché gli unici interessati a comprarla sono i cinesi, e ovviamente con ciò che sta capitando nel mondo si è tutto congelato, ma è una società in attesa di compratore, ed è difficile che una società in attesa di compratore, se non incalzata, se non partecipata pubblicamente in qualche modo, possa, come si dice, orientare a mettere insieme i finanziamenti pubblici in PNR, la domanda di autobus pubblici e la tutela ambientale. Quindi noi siamo di fronte a politiche, a grandi risorse che non dialogano con la presenza industriale, che rischiano di non cogliere la novità e l'innovazione. Quello che ci siamo inventati, visto che vi veniva chiesto, è un'alleanza con gli ambientalisti. L'abbiamo chiamata Alleanza Lavoro e Clima per una mobilità sostenibile. Abbiamo fatto un seminario, erano i dati che vi avrei fatto vedere, a Torino nel mese di marzo, sostanzialmente, era la seconda edizione, perché noi pensiamo che il tema non sia rallentare la transizione ecologica, perché pensiamo che se rallentiamo la transizione ecologica semplicemente aumentiamo i problemi, non cogliamo le occasioni, non costruiamo le opportunità. E pensiamo che la sensibilità ambientalista, la tutela dell'ambiente e l'accelerazione della transizione ecologica
possano essere un'occasione, affiancate da un piano sociale di riconversione dei posti di lavoro, ove possibile, e ci sono esempi virtuosi in Europa da questo punto di vista, sia ciò che possa, incrociandoci con le risorse del PNR, costruire anche occasioni di buona nuova occupazione, possibilmente anche ben pagate e con diritti, perché si tratta di avere occasioni di lavoro anche qualificate, perché la Gigafactory o il refactoring, cioè la possibilità di smontare le auto, visto che le disposizioni europee dicono che le case automobilistiche dovranno ritirare le auto, cioè sono finiti gli sfasciacarrozze nei prossimi anni, anche perché se saranno auto elettriche a batteria, smontare una batteria delle auto elettriche si rischia la vita se non si hanno gli strumenti giusti per smontarla, perché non è come le batterie a cui siamo abituati, hanno un certo voltaggio che insomma c'è un'attività che può essere ricostruita alla condizione che però il PNR dialoghi con i soggetti economici privati, con le nuove aggregazioni come per esempio il gruppo Stellantis, e possibilmente si tenga conto di quelle che sono le vocazioni dei territori, perché sennò il rischio che la struttura industriale di questo paese, già molto compromessa, non sopravviva e non colga neanche le opportunità. Quindi c'è proprio un problema. Adesso vi faccio un esempio. Per me è stato sconcertante scoprire che il Mise non avesse l'elenco delle 2500 aziende italiane che già lavorano per l'auto elettrica. Cioè non esiste neanche un'anagrafe al Mise di questo. L'anagrafe ce l'hanno i soggetti associativi privati che si occupano di questo settore, perché noi abbiamo aziende e imprese che già lavorano per l'auto elettrica in termini di esportazioni, visto che quello che produciamo noi ad oggi è a livello di testimonianza e prevalentemente lo produciamo per non pagare le multe della Commissione europea. Il grosso delle 500 elettriche che si producono nella mia città sono chilometri zero, ma quando dico il grosso ben oltre il 50%, e vengono prodotte per evitare che la società Stellantis paghi le multe. Quindi abbiamo veramente un paradosso e abbiamo bisogno che il PNR, gli elementi territoriali e le parti sociali, e noi diciamo anche un'alleanza civica con l'ambientalismo, dialogano, abbiano luoghi di incontro e si facciano cadere le risorse dove possono generare occupazione. Quindi non bisogna lasciare a casa i precari della sanità. Se si cambia il modello sanitario si fa dell'eredità sanitaria, se si vuole fare della politica industriale bisogna partire da ciò che c'è e ciò che faremo domani. Questo è quello che mi sento di dire, ho già parlato un minuto in più e quindi vi ringrazio. Volevo rispondere delle cose, però non me le fate dire. No. Mi avvicino? Ecco, sì. Allora, non mi sembra che sia più un orario da slide, quindi fondamentalmente trasmetto una serie di considerazioni che ho in mente. Vado? Sì. Vi trasmetto una serie di considerazioni che ho in mente partendo da, sono Marco Di Tommaso, Università di Bologna, da un ringraziamento. Credo che le reti che a livello nazionale si occupano di questi temi si devono toccare. Mi ha fatto particolarmente piacere ascoltare molti degli interventi, essere stato invitato e come prima cosa invito tutti voi a futuri momenti di riflessione, perché ce n'è molto, molto bisogno. Il primo punto che volevo toccare, sono 8 punti in testa e tutti quanti meno di un minuto, insomma, in che momento storico nasce il PNR? È il risultato chiaramente di dibattito precedente, cioè 3 decadi di neoliberismo, è il risultato poi invece di un secondo periodo di reazioni istintive di politica industriale a emergenze. Le emergenze sono state tante, indubbiamente, 2008, però ce ne metterei anche altre che ogni tanto poi magari ci scordiamo, ce ne metterei sicuramente alcune emergenze ambientali, penso a Katrina, di cui poi velocemente si scorda,
penso a reazioni ad altre emergenze, compreso l'elezione del presidente Trump come momento scardinante degli equilibri geopolitici, geoindustriali e geoeconomici mondiali. E poi c'è un terzo pezzo che anche spesso forse ci scordiamo troppo, cioè che in questi due momenti storici, in queste decadi, che così il nostro piccolo mondo occidentale ha gestito, un altro pezzo di mondo invece ha fatto tutt'altro, no? In maniera assolutamente continua e continuativa. Incrocio tra pianificazione e politiche industriali è naturalmente lo strumento di straordinario successo dal punto di vista economico e industriale di quella gestione del cambiamento strutturale che non è solo industriale, che non ha solo favorito l'industrializzazione, ma è stato nel caso cinese chiaramente uno strumento di gestione del cambiamento strutturale, economico e sociale e istituzionale di un paese di più di 1 miliardo di persone. E poi c'è una lunga lista di altri paesi di cui bisogna parlare del Giappone, bisogna parlare naturalmente della Corea del Sud, dell'Indonesia che è stata citata velocemente prima, eccetera, eccetera. Allora, il PNR nasce in questo contesto fondamentalmente, no? Nasce in un contesto in cui fondamentalmente bisognava rispondere a un'emergenza, una politica industriale intesa come reazione all'emergenza, la più grande emergenza che in quel momento sembrava essere prima che ne arrivasse un'altra. E questo cosa ha significato? Diceva anche Mario prima, ha significato fondamentalmente non concentrarsi sugli obiettivi, o meglio accettare gli obiettivi come per dati, given societal goals, c'è una letteratura che parla di questo, e fondamentalmente poi passare direttamente a ragionare e discutere dell'implementazione, come anche oggi giustamente abbiamo fatto. Lo facciamo anche nei prossimi 3 punti di questo parlo, però insomma, ricordiamoci che c'è sia un problema di deficit democratico, ma non solo in questo, no? Perché l'obiettivo è diventato fare, l'obiettivo è diventato spendere, e poi spendere subito per poi passare alla spesa successiva. Ma c'è anche un problema di sostanza delle politiche, nel senso che io credo che le politiche nel coinvolgimento degli stakeholder, della pluralità degli stakeholder, trovino indubbiamente anche sostanza. No? Non un'ottica semplicemente top down in cui c'è chi decide qual è l'obiettivo e chi invece si sforza di essere ragionevolmente efficiente nell'individuare gli obiettivi, gli strumenti. C'è proprio una mancanza, e in fondo i ragionamenti sugli ecosistemi, di cui giustamente parliamo, questo sono il risultato di non una concertazione, non di un compromesso, ma di una sperimentazione politica, di politica industriale, di politica economica, di politica di gestione del cambiamento strutturale di particolare rilevanza. Ma di questo non parliamo, perché di obiettivi non abbiamo potuto parlare fondamentalmente in questo paese, e siamo passati subito a preoccuparci, giustamente, così facciamo, del problema dell'implementazione. Qui insomma, ci sono delle letterature molto interessanti in diverse lingue, non solo quelle diciamo, in cui siamo più abituati, ma per esempio c'è una straordinaria letteratura sia in lingua cinese che in lingua giapponese su questi temi, dei grandi motivi che in qualche maniera condizionano l'implementazione di politica industriale. La prima, forse quella più semplice, quella più aggredibile secondo me, è quella industrial policy management, potremmo chiamarla, no? Tutti i problemi legati alla organizzazione interna dell'intervento di politica che ci ricordano come comunque il soggetto della politica industriale è un soggetto complesso, è un'organizzazione complessa in cui chiaramente convivono una pluralità di attori che hanno proprie idee, propri obiettivi, che negoziano, che confliggono, che in maniera strategica spingono il soggetto di governo e la politica stessa verso direzioni che immaginiamo non per forza vadano verso l'interesse collettivo, l'interesse pubblico, l'interesse normativamente definibile, a mio avviso. E poi, questa secondo me è la parte più facile, nel senso che è complessissima e gran parte delle cose che ho sentito oggi mi hanno particolarmente colpito da questo punto di vista. Penso al tema dei settori strategici, per esempio, no? Era la domanda che avevi fatto al dottor Calabrò, era sicuramente quella, cioè possiamo entrare più nel dettaglio sulle procedure
e sulle tecniche, perché io ho bisogno di entrambe le cose, ho bisogno di procedure e tecniche che definiscano in maniera trasparente una proposta di priorità strategica industriale. Ed è possibile fare molto su questo, rimando anche su questo una letteratura, abbiamo fatto con il nostro gruppo dei lavori in particolare dedicati al caso cinese, al caso americano, che per motivi diversi ci permettono di lavorare con i numeri da questo punto di vista. Strategico per chi? Strategico da che punto di vista? Nel breve periodo, nel lungo periodo, strategico per il paese, strategico per l'industria, per il settore, per le future generazioni, eccetera, eccetera. E poi invece c'è un'altra letteratura, quella tipica di industrial policy, di political economy industrial policy, che ci racconta come ogni volta che in qualche maniera io intervengo, gli interessi, giustamente, gli interessi si mobilitano e a loro volta, diciamo, si organizzano, fanno voice e domandano attenzione al policy maker. E qui naturalmente questo paese, ma non solo questo paese, è uno straordinario esempio di tutto questo. Perché questa parte ci preoccupa? Beh, è evidente, perché interessi, lo diceva anche Eraudo chiaramente prima, secondo me, interessi hanno diversa capacità storicamente, dico cose semplici e a cui sicuramente tutti avete già pensato, avete già studiato, però gli interessi hanno diversa capacità di organizzarsi, di domandare gli interventi, e soprattutto hanno grande capacità di bloccare le nuove entrate, cosa tipica di questo paese. No? I nuovi entranti vengono bloccati ancora prima della loro emersione e quindi è molto facile che in qualche maniera, nelle situazioni diciamo non auspicabili, ci sia la classica cattura del soggetto che sa domandare, che sa organizzarsi, che è il soggetto che caratterizza il presente industriale, economico, sociale e politico del nostro paese. Non quello del futuro, naturalmente, non quello che potrebbe entrare. Le generazioni di oggi, non quelle di domani, per esempio pensando alle questioni ambientali, ma io penso anche alle imprese, penso alle nuove imprese, ai nuovi settori, alle nuove tecnologie, che in qualche maniera, ancora prima di entrare, non riescono a domandare, non riescono a partecipare a questa partita. Allora, tutto questo non è detto che succeda. Innanzitutto questo paese, bisogna anche ricordarsi che è uno straordinario, come dire, inventore di pratiche, di istituzioni, di strutture, ha una lunga storia di economia e politica industriale, tra l'altro di cui siamo assolutamente fieri, su cui bisogna continuare a lavorare, però insomma, possono succedere e dobbiamo per forza di cose, come dire, discutere e attrezzarci in questa direzione. Mi sembra che Mario Pianta avesse l'ultima diapositiva, quindi vuol dire che anche la mia è l'ultima diapositiva, che diceva che possiamo fare, magari saperlo, magari essere depositari di tutto questo, però due linee, due suggestioni che tra l'altro abbiamo discusso nel nostro ambito, alcuni di voi ci conoscono, CIMET, Centro Nazionale di Economia Applicata, che coinvolge 20 università italiane, che ha lanciato anche per adesso volutamente con un profilo molto basso un PNR Watch, quindi c'è un gruppo che coinvolge una ventina di 20 università aderenti che lavora proprio come osservatore accademico del PNR Watch. Chiunque è interessato via sito trovate tutti i dettagli. Cosa possiamo fare? Queste sono le due suggestioni. Cioè, la prima che mi colpisce da Emiliano Romagnolo, nel senso che da persona che partecipa a quell'ecosistema, insomma, è particolarmente interessante vedere l'evoluzione di quell'ecosistema che tra l'altro viene indicato, viene suggerito come un modello interessante non solo in ambito italiano, ma anche in ambito perlomeno europeo. Cioè il tema che si è creata, però penso anche agli amici della Siemens, penso a tanti luoghi di questo paese, cioè si è creata una specie di diffusa tecnocrazia fatta di persone che hanno accumulato competenze velocissimamente in questo campo. Il centro di questo luogo è sicuramente Roma, per tanti ovvi motivi, però non solo, c'è l'Emilia Romagna, c'è la Toscana, non voglio scordarmi dei pezzi, c'è la Svime, ci sono le istituzioni che da sempre sono occupate di queste cose, a nord, a sud ci sono le agenzie di innovazione, c'è ARTR Emilia Romagna, c'è eccetera, eccetera. Allora, a me colpisce che l'idea fondamentale dell'implementazione del PNRR è stata fin dall'inizio quella di immaginare una governance così incredibilmente diffusa e frammentata.
E questo lo considero fin dal primo momento un grande un grande tema di debolezza. Cioè, l'idea, anche qui Mario ti ricito, permettimi, spero di non sbagliare, di aver capito quello che tu volevi dire, però cioè, non dire la parola agenzia, dicevamo anche in un altro contesto poco tempo fa, in qualche maniera è un problema. Cioè, perché non, come dire, far fruttare la costruzione, lo sviluppo di tutte queste competenze e riorganizzarle, diciamo, in maniera unitaria? Anche per, qui torno al tema del deficit democratico, perché da cittadino io la faccia dell'esecutore la vorrei vedere con un pochino più di chiarezza. Cioè questa distribuzione, diciamo, tra ministeri, tra istituzioni, ma questo a livello centrale, ma poi dobbiamo immaginare naturalmente le imprese, le associazioni di categoria, le università, tutti che corrono verso certe direzioni. Sicuramente va nella direzione di una governance partecipata e ne prendo tutte le parti positive di questo, che richiamavo prima, ho finito, però al tempo stesso, insomma, mi manca, e vorrei capire meglio, forse è sempre il solito problema che della parola politica industriale per motivi assolutamente ideologici non si deve parlare, quindi non ci deve essere un'agenzia unica che gestisce tutto questo, però insomma, perché non esplorare l'idea di fare frutto diciamo, di una tecnocrazia competente che mi dà poi anche un'altra garanzia, cioè in qualche maniera, non deve essere chiaramente una tecnocrazia troppo indipendente, però mi dà garanzia rispetto a una endemica fragilità politica che già ci fa vedere che tra 6 mesi, cioè molto di prima del 2026 di cui parlava il professor Claudio Curzio, ci saranno le elezioni, quindi in qualche maniera mi bilancia una fragilità politica che è quella che poi comunque mi dovrebbe dare, mi dovrebbe definire, diciamo, delle scelte di politica economica e sociale di fondo di lungo periodo, e che noi abbiamo perso perché comunque il PNRR, l'ultima parola, è stato partorito ed è stato fatto crescere da 3 governi multicolori, con originali multicolori, che ovviamente non potevano avere per definizione una linea politica comune se non nell'essere fintamente, neutralmente apolitici, in un contesto che naturalmente può essere tutto tranne che apolitico. Grazie. Grazie mille a Marco Di Tommaso e grazie moltissime a Mari, anche perché, come dire, ha resistito. È colpa dell'iniziale del tuo cognome. No, io mi prendo un attimo, se posso. Sì, tanto sta caricando. Sì. No, nel frattempo volevo ringraziare Airaudo per come dire, la sollecitazione dei rapporti di collaborazione tra le istituzioni e i soggetti. E ad onor del vero ci sono stati in questi mesi dei processi di creazione dal basso anche di politiche industriali reinventate. Ne abbiamo fatto abbiamo provato a farne una in risposta ai lavoratori, alla richiesta dei lavoratori in solidarietà al problema del licenziamento dell'ex GKN, e quindi quello che credo che sia importante, che questo momento debba un po' sollecitare, che credo sia anche il motivo per il quale Dario mi ha chiesto di intervenire, sia proprio quello di mettere un pochino a sistema i vari attori e anche le varie responsabilità. Quindi l'invito, come dire, a prendere in considerazione anche le sperimentazioni dal basso e informali che si sono date in questi ultimi mesi, a partire da collaborazioni tra centri di ricerca, scuole, diciamo, scuole, studenti, ma anche competenze accademiche e percorsi di tipo sindacale che nascono dal basso. È importante che, come dire, la messa a sistema venga da parte di tutti gli attori in campo. Io chiudo facendo un intervento che vuole porre l'attenzione su un aspetto che è stato in parte toccato, in parte meno, legato in qualche misura a un'intersezione della dimensione di un'esplosione di una questione di asimmetrie sociali e di genere e di classe. Io posso girarlo? No. La rotella non gira. No. Oh, ok, allora perfetto. Le considerazioni che voglio fare sono focalizzate sulla dimensione di genere, con una prospettiva legata alla dimensione occupazionale, dati noti,
però vi ripeto, tanto oggi ne abbiamo sentiti tanti, quindi mi permetto di dare gli ultimi dati. Il tasso di occupazione femminile in Italia è al di sotto della media europea, abbiamo il 50 versus il 67,4, c'è un problema di assenza di partecipazione della componente femminile al sud, in cui il tasso di partecipazione sta al 33%. Il lockdown è diventato un processo di amplificazione di diseguaglianze di vario tipo, di natura economica, sociale e regionale. Le analisi che abbiamo fatto ci dicono che le occupazioni cosiddette telelavorabili, cioè la possibilità di poter trasferire la propria attività lavorativa mantenendo reddito e occupazione, sono molto allarmanti. C'è un 30 versus 70%, un 30 di occupazioni telelavorabili, un 70 di occupazioni non telelavorabili. Il dato non è solo italiano, riguarda in generale i paesi a vari livelli di sviluppo. I paesi più sviluppati al massimo arrivano al 50%. Nella pandemia e anche nella fase post-pandemica, un aspetto che noi dobbiamo mettere sotto l'osservazione è la stratificazione dei rischi. I rischi che vanno su vari livelli, rischi di natura reddituali, occupazionali e sociali. Su questo cerco di essere più chiara. Vorrei sottolineare un aspetto legato all'aumento del carico di lavoro di cura e dell'educazione dei figli, che ricade sulla componente femminile insieme all'affermarsi con il lavoro da casa. Qui vi do un breakdown della composizione della struttura occupazionale italiana rispetto ai macro gruppi occupazionali ISCO. Partiamo dai macro gruppi che si trovano nella parte alta fino ad arrivare a quelli della parte bassa. Cosa sono? Sono le occupazioni al primo digito, ci sono 4 colorini, e quelli azzurri e blu sono gli uomini, scusate, quelli azzurri e rossi più scuri sono gli uomini, quelli più chiari sono le donne. Distinti in 2 sottocategorie: occupazioni telelavorabili e occupazioni non telelavorabili. Cosa riscontriamo da questo dato? Prima informazione: la segregazione occupazionale di genere è fortissima, la concentrazione della dimensione femminile è collocata nelle parti più basse dello spettro occupazionale. 2, laddove le occupazioni sono telelavorabili, la possibilità che le donne telelavorino è comunque più bassa rispetto a quella degli uomini. Il lavoro da casa si costituisce come un privilegio per una parte, e laddove hai la possibilità di telelavorare, in molti casi ti si assommano altri problemi legati alla gestione del carico familiare. Dall'altra parte abbiamo avuto come risposta un grossissimo aumento dell'abbandono dell'attività lavorativa, perché molte donne, avendo una percezione di reddito che si trova diciamo in una fascia, come dire, rinunciabile, hanno deciso di rinunciare all'attività lavorativa e di transitare nell'inattività. L'inattività è il vero problema della struttura occupazionale italiana. Questo è un altro breakdown in cui facciamo un'intersezione tra la composizione di genere e il lavoro di cura, definito secondo una classificazione che viene da l'ICP, l'indagine campionaria delle professioni, che è uno dei più bei dataset di cui questo paese dispone, che dovrebbe aggiornare, che ci dice quali sono le attività prevalenti fatte durante l'attività lavorativa. Facciamo un breakdown sui 4 livelli di reddito: basso, medio alto e alto, e vediamo la percentuale del cosiddetto prendersi cura di altri. Che cosa riscontriamo da questa evidenza? Che laddove la più grossa percentuale del cosiddetto lavoro di cura si trova sui livelli di reddito basso e medio basso, e laddove andiamo nelle categorie alte, l'incidenza della percentuale della componente di genere diminuisce. Quindi anche nel lavoro di cura, laddove il reddito sale, la componente femminile è bassa, molto più bassa rispetto a quella maschile. Perché? Quali sono queste occupazioni dove le donne sono concentrate? Non vedete nulla, però se facciamo un breakdown dal punto di vista, diciamo, macro settoriale, i 3 settori prevalenti del lavoro di cura sono la salute, il lavoro domestico e l'educazione. È un aspetto che appunto vorrei sottolineare: non soltanto la stratificazione di natura occupazionale che vedete con occupazioni come le assistenti sociali che vedono un 90% della quota della componente femminile versus occupazioni sempre definite di lavoro di cura, però a più alto reddito, come ad esempio dentisti e odontoiatri, o ancora abbiamo qui specialisti, un'altra molto bassa è per esempio, un'altra ve la becco ma non ve la becco, no, la trovo, specialisti in terapie chirurgiche. Sono sempre lavori di cura, ma laddove, come dire, l'upgrading professionale aumenta, la quota femminile diminuisce. Salari:
come sono i salari di questi lavori di cura. In violetto trovate la distribuzione di questi lavori e in nero, diciamo, la restante parte. In generale i salari italiani, lo sappiamo bene, sono talmente compressi che c'è poco anche da discutere. Questi sono salari mensili, netti. Il supporto della distribuzione va a un massimo di 5.000 euro, sono rilevazioni delle forze lavoro. La componente viola è comunque schiacciata in larga parte sulla parte bassa, nonostante non è che il resto si muova particolarmente. Le top paid occupation viola sono comunque meno pagate delle top paid occupation nere. Benissimo, abbiamo detto 3 settori: salute, sociale domestico e istruzione. Cosa succede con la pandemia? Succede che questi problemi di rischio di perdita occupazionale, di perdita salariale e di esposizione anche ai contagi aumentano. Da ultimo, i rischi sociali, qui ringrazio anche il lavoro fatto dall'Istat che ha avviato una serie di monitoraggi sull'incidenza della violenza domestica durante i mesi del lockdown, sono stati particolarmente rilevanti. Adesso che cosa fa il PNRR? Inquadra 3 macro livelli, diciamo 3 macro questioni trasversali di divario: il divario territoriale che è stato discusso, il divario generazionale, il divario di genere. Come risponde? In completa linea in lettura a quello che ha detto Mario, molto in maniera disarticolata. Su 4 le ho messe in viola, sono 3 le missioni dove la risposta di genere si evince: missione 4 istruzione e ricerca, 5 inclusione sociale, 6 salute. La 4 istruzione e ricerca si sostanzia in piani per asili nidi e scuole per l'infanzia per 4,6 miliardi, piano di estensione del tempo pieno per 0,96, politiche di inclusione sociale nella missione 5 che passano con la certificazione di parità di genere e il fondo impresa donna, che sono, come dire, sempre all'interno del quadro della cosiddetta good entrepreneurship e favorire l'empowerment all'interno dei processi lavorativi, e l'housing sociale perché si prevede che ci siano forti correlazioni con la componente femminile. Nella dimensione della salute si prevede la costruzione di queste case di comunità che dovrebbero essere dei luoghi di prossimità di coordinamento, telemedicina e cure domiciliari. Allora io chiudo qui veramente perché però sono stata nei tempi, quindi non mi puoi dire nulla. Chiudo dicendo che ci sono, allora la lettura complessiva che possiamo dare rispetto agli interventi che il PNRR dà in termini di processi di convergenza è che stiamo nuovamente perdendo quell'opportunità che avevamo. Perché se una politica deve essere di convergenza, non può essere una politica di mercato, non può essere una politica di incentivo, non può essere nuovamente una politica orizzontale. Abbiamo un estremo bisogno non solo di parlare in maniera, come dire, vuota della nozione di politica industriale, dobbiamo fare delle politiche industriali target, segmentate, sui processi che sono individuabili, perché i dati li abbiamo, i meccanismi per individuare, si parlava prima, cos'è un settore strategico, che cos'è un settore essenziale. Stiamo lavorando, si lavora da anni per la definizione di queste priorità, noi una proposta l'abbiamo e quella che abbiamo sviluppato insieme è un piano di politica industriale che parte abbastanza in linea con quanto è stato detto prima su 3 settori che secondo la vecchia Pavic Taxonomy si distribuiscono lungo tutto lo spettro tecnologico, quindi a partire dalla farmaceutica, dall'automotive e dalla cura. E la cura vuol dire prendere il grosso della dimensione occupazionale femminile. Qui vedete l'andamento dei lavori di cura in Italia, l'andamento divisi in activities for household, education, human health and social work activities. Questi sono lavori che rispondono a bisogni e la politica industriale deve essere in grado di foraggiare i settori che rispondono a bisogni. Quindi bene parlare di kids, di servizi alle imprese, ma parliamo anche di come rispondiamo ai bisogni sociali. E qui ho finito. Ringraziandolo enormemente Marco Calabrò, davvero in modo sincero per la pazienza e per la partecipazione. Spero che comunque questa sia stata una opportunità e fonte, diciamo, di stimoli e di riflessione. Mi rendo conto che, come dire, l'insieme di input travalicano moltissimo sia il tuo ambito di competenza che la riflessione iniziale
che avevi proposto, però appunto ovviamente le cose che sono più direttamente connesse a quello che ci hai detto, che comunque ti danno opportunità di reagire nel tempo che vuoi, siamo veramente grati per questo. D'accordo, grazie. Sì, tantissimi spunti, molti spunti interessanti, tante occasioni di riflessione. Si sente? No, no, scusate. Dicevo tantissimi spunti e occasioni di riflessione interessanti, magari speriamo di avere opportunità di approfondimento su alcuni, soprattutto alcuni. E naturalmente una premessa, l'hai fatta tu, la ribadisco, non possiamo parlare di tutto quello che è stato affrontato oggi, ma soltanto degli aspetti che sono più sotto il controllo del MISE. Altra premessa doverosa, che ricordo che il PNRR ha una dotazione di 220 miliardi fin da qua al 2026, che significa 44 miliardi annui, in media, non è così, il che significa poco più di un'altra finanziaria. Pensare di risolvere i problemi di decenni soltanto col PNRR è chiaramente un approccio che crea delle difficoltà e delle distorsioni anche in termini interpretativi. Detto questo, alcune cose che sono state dette, anzi forse anche legato a quanto appena detto, secondo me vanno proprio nella direzione di disegnare intorno a quello che è stato un intervento emergenziale anche un approccio più strutturale. Ok, e questo chiaramente l'ha detto Quadro Curzio, l'ha detto Marco Di Tommaso, l'ha detto il rappresentante in qualche modo, l'ha detto il rappresentante anche del CED. L'approccio emergenziale nasce dalla una esigenza, chiaramente il PNRR è una risposta alla crisi che c'era stata, è un approccio emergenziale che si è consolidato adesso e che purtroppo continua, perché nel frattempo si sono affacciate delle nuove emergenze e dobbiamo tenere conto anche di questo, e quindi continuiamo a ragionare in termini di task force specifiche che affrontano il problema dell'impatto della guerra in corso, che naturalmente si ripercuote in particolare su alcuni settori. Sempre il professor Di Tommaso e Luca Bianchi, tra l'altro, hanno focalizzato l'attenzione su in maniera diversa, ma insomma su un elemento che io condivido, non è tanto lato Mise questo, ma lo subiamo anche come lato Mise. Mi dispiace che non ci siano stati interventi dei colleghi che erano stati invitati, ma c'è un rischio che dobbiamo evitare sul PNRR ed è il rischio di un'eccessiva burocratizzazione del PNRR stesso. Una grande attenzione alle procedure di monitoraggio, alle procedure di rendicontazione, forse eccessiva e anche ridondante rispetto a quelle imposte dalla Commissione europea. E questo su interventi che in qualche caso, non nel caso del MISE, ma nel caso di altri ministeri, sono, è vero, fin troppo frammentati, rischia di ripercuotersi con dei ritardi anche nell'attuazione delle misure. Quindi certamente il monitoraggio è utile, però va utilizzato un approccio con ground size. Perplessità però dal punto la governance, vero, governance frammentata. Io personalmente ho delle perplessità sulla soluzione che è stata prospettata di una costituzione di un'agenzia, ma per vari motivi. Innanzitutto non credo che un'agenzia possa superare i problemi che sono stati enunciati di un'eccessiva ingerenza politica, perché sappiamo che le agenzie restano sotto il controllo della politica, è sempre stata così in Italia. E quindi già questo, a mio avviso, limita. In secondo luogo è stato ricordato che già le agenzie che di fatto ci sono, anche se non sono esattamente una sì, l'altra esattamente no, ma Invitalia, Cassa Depositi e Prestito, qualcuno, il professor Pianta, mi pare che abbia ricordato delle difficoltà a farle dialogare, a individuare dei ruoli precisi, perché poi, entrando nel merito, è vero, secondo me fino a un certo punto, perché hanno degli ambiti di competenze diversificati. Però questo per dire che non tutte le soluzioni possono essere trovate nella superfettazione delle strutture che si occupano delle questioni dei problemi. Poi mi dispiace che è andato via Lello Brancati, io non ho fatto riferimento alle risorse che sono state spese al Mise, ma assegnate in quota parte al Mise. Questo non significa che queste risorse non confluiscono in un tavolo congiunto con altri ministeri. Il caso più emblematico è il caso del
non delle sovrapposizioni, ma delle complementarità, semmai che esistono tra gli obiettivi di transizione digitale e di transizione ecologica, che hanno spinto i due ministeri a collaborare non solo sulle misure del MISE, ma anche sulle misure del MITE. Quindi da questo punto di vista un coordinamento interministeriale c'è, così come un coordinamento interministeriale è in corso anche con altri ministeri. Si è molto parlato in vari interventi, l'ultimo di Giorgio Eraudo, ma insomma ne ha parlato lo stesso Brancati, ne ha parlato il professor Pianta, della commessa o del settore degli autobus elettrici. Attenzione, la filiera degli autobus elettrici è stata smantellata nel corso degli anni. Quello che stiamo provando a fare è rilanciare, ricostituire la filiera a fronte di una domanda che necessariamente deve essere in questa fase. Ci vorrà del tempo, probabilmente, ma noi stiamo già creando gli elementi affinché le nostre imprese possano rispondere ai bandi che, ripeto, devono essere necessariamente ora e che non è vero che sono costruiti sulla base delle esigenze di imprese di altri paesi. La stessa cosa sta avvenendo su altri settori, penso certamente al settore della siderurgia, a tutte le commesse sull'acciaio piano che sono chiaramente strategiche per il nostro paese, a tutte le commesse sui treni, a tutte le commesse su le rotaie altrettanto strategiche che sono dettate da un dialogo costante che sta facendo il MISE e non solo il MISE con i produttori italiani. Poi detto questo, il piano 4.0, quindi torno anche a una critica che era stata avanzata dal professor Pianta, il piano 4.0 è un piano che incide sulla domanda, non incide sull'offerta. Non credo tuttavia che ci possa essere un paragone con le politiche che sono state fatte sul fotovoltaico e sui pannelli fotovoltaici. Qua stiamo parlando di un piano che interviene sulla necessità di introdurre delle tecnologie abilitanti da 4.0, quindi tecnologie avanzate, e non su specifici prodotti o su specifici settori, quindi con un approccio ben più ampio e più neutrale. Detto questo, invito il professore a analizzare i dati che si sono avuti, che sono tra l'altro pubblici e reperibili facilmente, i dati relativi alla vendita di macchinari tecnologicamente avanzati, e si potrà facilmente verificare che proprio i produttori italiani sono quelli che hanno maggiormente beneficiato della domanda domestica di tecnologia abilitante del 4.0. Con tassi di crescita dei produttori italiani di macchinari tecnologicamente avanzati che in qualche anno hanno raggiunto e anzi superato il 40%. Quindi l'effetto è un effetto indiretto, non è l'effetto diretto che si poneva il piano, però è un effetto che è stato anche molto, molto significativo. Poi, sempre ritorno all'intervento del professor Pianta perché volevo specificare due aspetti. Con il professore già abbiamo avuto occasione in altre circostanze di confrontarci. Temo che ci sia come dire, una distanza che a volte è una distanza tra chi deve fare le politiche e chi invece studia le politiche, è purtroppo una distanza a volte insormontabile. Però, visto che le politiche le abbiamo fatte anche guardando molto a che cosa avveniva negli altri paesi, perché tutto il piano transizione 4.0 è stato preceduto da un attento e continuo, direi, perché gli aggiornamenti successivi hanno mantenuto quell'approccio, analisi di benchmarking in quanto avveniva in Francia, in Spagna, in Germania, direi questi diciamo i paesi principali. In realtà abbiamo guardato anche che cosa avveniva oltreoceano e in UK. Il credito ricerca e sviluppo, che è una delle misure chiave, ma anche il 4.0, ma prendo il credito ricerca e sviluppo perché è una misura che è presente in quasi tutti i paesi, in realtà ha lo stesso identico disegno in tutti i paesi. Quello che cambia sono piccole cose e sono disegni che sono stati adattati alle strutture produttive nazionali, così come abbiamo fatto anche in Italia.
E tra l'altro sono degli strumenti che diventano degli strumenti di competizione fiscale, quindi pensare di cambiare approccio, chiaramente lo possiamo prendere in considerazione, però va inquadrato in un obiettivo di politica che deve essere chiaro, che è quello che più o meno ho detto. E tra l'altro queste politiche, come il credito ricerca e sviluppo e innovazione, ma anche il credito e formazione, puntano a riqualificare le competenze. In particolare il credito ricerca e sviluppo, sia nella componente più elevata, sia in quella legata all'innovazione digitale e all'innovazione green, favorisce l'introduzione in azienda di lavoratori altamente qualificati, vale a dire quelli con le lauree STEM o in possesso di dottorato. Quindi già è una politica che è stata introdotta, che si potrà potenziare, fermo restando che occorrono delle ulteriori risorse, ma che comunque è una politica che già è stata avviata dal Ministero. Sull'automotive, che è l'altra filiera che è stata toccata da molti interventi, condivido che è una filiera particolarmente strategica sia per il peso in Italia, sia per, già l'ho detto, ma comunque da tutte le difficoltà che sta incontrando e che sempre più incontrerà, perché c'è una trasformazione significativa in atto. Però sulla filiera dell'automotive l'intervento del MISE è stato un intervento abbastanza imponente, sia in termini di risorse, sono state allocate 8 miliardi, al di là quindi delle risorse del PNRR, che in parte stanno agendo nel brevissimo periodo sulla domanda, ma che in buona parte saranno allocate sull'offerta. E tra l'altro stiamo accompagnando dei percorsi che sono dei percorsi legati alla riqualificazione dell'offerta dei grandi produttori rimasti in Italia, ma non soltanto dei grandi produttori, ma anche dei fornitori. E in più c'è un'attenzione specifica anche su tutta la filiera della batteria, non soltanto in termini di produzione in Italia delle batterie, come può avvenire come da noto il noto insediamento in Italia della Gigafactory a Termoli, accompagnato che posso dire che è stato anche un successo dell'intervento del MISE, ma anche con altri progetti di altri primari produttori nazionali pure su batterie avanzate, con un'estrema attenzione anche al riciclo delle batterie stesse, quindi è un qualcosa che è stato fatto. Poi il tema dell'individuazione delle filiere è un tema molto affascinante e interessante, non credo che lo possiamo risolvere rapidamente. Su questo noi l'abbiamo impostato guardando a determinati obiettivi. È chiaro che si può ragionare anche su obiettivi diversi da quelli che abbiamo scelto noi. Ci piacerebbe, questo è uno dei temi su cui mi piacerebbe avere un confronto anche sulle vostre esperienze, anche la letteratura disponibile. Peraltro abbiamo chiesto al nostro nucleo di esperti di politica industriale di cimentarsi, quindi c'è un gruppo specifico che sta lavorando sulle filiere produttive. Potrebbero essere utili anche delle contaminazioni tra l'attività del MISE e l'attività che state avviando voi. Ci sarebbero altre cose, però forse mi fermerei qua. Grazie davvero per aver tutto. Va bene, allora io vi ringrazio moltissimo, mi sembra che comunque sia stata una discussione assolutamente fertile e importante. C'era qualcuno che voleva fare una domanda, però non so se c'era qualcuno che aveva chiesto da prima di fare una domanda. Non voglio prolungare se siamo già in ritardo. Diciamo, io direi che siamo completamente ci mancherebbe. out of time. Insomma, direi che abbiamo toccato una quantità immensa di questioni e anche la dialettica. Prego. Allora, visto che io sono nella task force politica industriale del MISE, e niente, no, volevo dire che è stato un bellissimo dibattito, ma che una cosa fondamentale, non sto a dire cosa stiamo facendo perché annoio a quest'ora, è proprio il fatto che si riesca a fare un confronto tra noi accademici, io sono in accademia, e i MISE, le istituzioni, no? E credo che appunto conoscendo tante persone, anche se non abbiamo lo stesso approccio, no? Perché qui è venuto fuori che c'è un modo diverso di rapportarsi,
Però credo che appunto la cosa fondamentale è la volontà di tutti di intervenire e di fare qualcosa di costruttivo. Quindi obiettivamente quello che diceva anche il professor Pianta, poi uno può avere idee più pro mercato, uno può avere idee più di intervento statale, che qui c'è un po' di divario, però la cosa fondamentale è che tutti ci si impegni con la consapevolezza che questa occasione non ritorna. Ecco, e questo è quello che si sta cercando di fare. Sono assolutamente d'accordo e spero che appunto un'iniziativa come questa abbia anche assolutamente questa finalità. Mario. Sì, appunto, non un intervento per ufficiale, ma una domanda per tutta anche la presenza di Calabroni che è tutto il Ministero dell'Economia. Dunque, una piccola proposta che è l'esperienza che ho sinceramente di pubblica amministrazione è questa. Stiamo constatando che una delle difficoltà che ci sono per gestire il piano di resilienza è proprio l'incapacità di alcune amministrazioni, soprattutto del sud, di progettazione. Mi pare che sia una cosa abbastanza evidente. Ovviamente, se non si possa esaminare una proposta di questo genere, da un lato si sta assumendo, credo non è una cosa cattiva, però mi viene in mente la proposta di questo tipo, di valutare se si possa organizzare un'operazione di trasferimento di competenze che esistono magari in alcune sedi dove c'è un'abbondanza di queste capacità, e spostarle temporaneamente nelle sedi dove non c'è questa capacità. Per alcuni mesi io volevo fare spostamenti incentivando regolarmente, non l'autorità, però provando a incentivare questi trasferimenti per 3 mesi, 6 mesi di competenze tecniche per gestire le progettazioni che altrimenti rischiano di Posso dare una risposta parziale più legata all'attività del Mise. Noi più o meno stiamo andando in quella direzione, quindi stiamo cercando attraverso il... com'è? Non si sente. Allora, dicevo che per alcune attività, quelle più legate al Ministero, al Mise, più o meno questo tipo di approccio lo stiamo seguendo sia col trasferimento di alcune competenze dal nord al sud per accompagnare le imprese nel disegno dei progetti di innovazione, sia creando delle nuove strutture, ma soprattutto coordinando le strutture, puntando a una contaminazione tra le strutture del nord e le strutture del sud in termini di trasferimento tecnologico. Il tutto avviene tra l'altro attraverso un'azione di regia in realtà centrata sull'attore pubblico che metterà a regime tutte le competenze nazionali, però con un forte orientamento sulle imprese del Mezzogiorno. Quindi in qualche modo questo lo stiamo attuando. Benissimo, allora io ringrazio di nuovo tutti davvero, ringrazio anche i ragazzi e gli studenti che ci sono ancora e che hanno partecipato al corso durante tutta la settimana, ringrazio ovviamente Elena e Valerio per il lavoro straordinario fatto anche oggi e durante tutta la settimana, e ringrazio anche a nome del Dipartimento ovviamente che ha ospitato, e ringrazio di nuovo il dottor Calabrò e insomma ci vediamo presto e speriamo di proseguire quanto prima discussioni e momenti di riflessione e approfondimento collettivo di questo tipo. Grazie mille. Qualche volta ci siamo visti. Direi sì, termina